Hello, good evening. Right, shall we start? I hope you have the tube with you. Puta, this is actually the 12th lesson in grade 10. So I have made a nice tute, like a short note, for you to capture the whole theory. Let me start with a small, explanation. Ne, poddak podi හැඳින්වීමකින් පටන් ගමුකෝ නේ. Explanation එකකින් පටන් ගමු. What do you mean by an error? Error. Here, of course, we are learning accounting errors. But what's the simple meaning of error? Error is a mistake, පුතා. හරි error එකක් කියන්නේ වැරද්දක් කියන එකනේ පුතා. නේ? වැරද්දා. ඒතර මේ කතා කරන්නේ accounting වැරදි. Right? We are talking about accounting errors here. Right. Now, so let's say in simple words, this is a mistake. Right? This is a mistake. And tell me, how come these errors occur? මේ errors නැත්නම් මේ වැරදි ඇති වෙන්නේ කොහොමද පුතා? In simple terms, when we record transactions, errors might occur. නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් transaction එකක් record කරද්දී errors ඇති වෙන්න පුළුවන්. නේ? Right. So what happens if there is an error? What to do? There is a procedure, right? There is a way of dealing with accounting errors. So that's what you're going to learn here. හරිද? දැන් error එකක් උනාට පස්සේ අපි නිකන් erase කරන්නේ නෑ මේක. correction pen එකක් අරගෙන ටක් ගාලා මකලා note එකක් වගේ හදන්න බෑ මේක. හරි? මේකට පුතා accounting, there is a way of dealing with accounting. accounting වලින් මේක deal කරන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. ඒක තමයි දැන් ඉගෙන ගන්න. This is a simple introduction. Okay? Right. Then let's see. අපි යමු මෙන්න මෙතෙන්ට. So I said that errors occur when we record transactions. Now, if I ask you this, where do these errors occur? Right? Tell me, where do these errors occur? සාමාන්‍යයෙන් error එකක් නැත්නම් වැරද්දක් ඇති වෙන්න පුළුවන් තැන් මොනවද? කොතනද මේ වැරදෙන්නේ පුතා? Right, let me write and show you. Can you think of an answer? හිතන්න පුළුවන්ද කොහෙද ඇති වෙන්නේ කියලා? සාමාන්‍යයෙන් පුතා ඉතින් දැන් error එකක් record කරනකොට නම් වැරදෙන්නේ. Errors වෙන්න පුළුවන් where? Tell me, where? In the accounts, right? In the ledger accounts. නේ? Ledger accounts accounts වල එන්න පුළුවන් නේද errors? Errors can occur when we record transactions in ledger accounts. Where else? Where else? It might happen in actually, let's start with this. Actually, first we record the transactions in prime entry books, no? So, in the prime entry books, we might occur errors. Ne? Errors ඇති වෙන්න පුළුවන් prime entry books වල. ඒ වගේම errors ඇති වෙන්න පුළුවන් පුතා කොහෙද? ledger accounts වල. Right. ඉතින් දැන් මේක ඔළුවට ගන්න අපි මෙහෙම වැඩක් කරමු. හරි? Now, as you can see on the tute, this is taken from the textbook. Right? There is a topic saying accounting errors may occur. I'm talking about this part. හරි? ඒ කියන්නේ errors ඇති වෙන්න පුළුවන් situations කියලා හිතන්න අවස්ථා. වැරදි ඇති වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. Right? Now for this, actually, we can understand, we should recall about the accounting process. Errors ඇති වෙන තැන් ගැන තේරුම් ගන්න පුතා මුලින්ම අපි accounting process එක ගැන චුට්ටක් මතක් කරමු. Now, if I ask you what's the accounting process, will you be able to answer? Accounting process එක මොකක්ද පුතා? What's the accounting process? Right. Now, this part you should, write on your tute. Hurry, everyone. Don't write with me. Once I write on the screen, I'll tell you to write, then write. Hurry. මං කියන දේ අහන් ඉන්න. හරි? දැන් හොඳට අහන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මම වෙලාව දෙන්නම් ඩාරි ලියන්න. හරි? Right. Now we know
when a transaction happens, what's the first stage, Buddha? The first stage is we should prepare a source document by including all the details of the transaction, right? නේද? සාමාන්‍යයෙන් transaction එකක් වුණාම ඒකේ details තොරතුරු නැත්නම් details පාවිච්චි කරලා අපි හදනවා මොකද්ද? source document එකක්. I'm going to draw හරි. A source document. හරි. දැන් අපි පොඩි revision එකකුත් කරමු ඔය ගම. Right? Let's do some revision apart from the errors. Can you tell me all the source documents in our syllabus? Can you tell me? I'll tell you, revise with me. If you take the cash book, there are two source documents, receipt, payment voucher. If you take the petty cash book, there is one source document, we call it petty cash payment voucher. Ne? If you take the bank account, you have four source documents. මතකද? එක. The first one is deposit slip, the counterfoil or the payment voucher. Then we have check return notification. මතකද මේවා? And also we have bank statement. Hari, what else? We have three journals. මේ journals වල මොනවද source documents? Purchase invoice, sales invoice, general journal එකේ කවුද? Journal voucher. So in our syllabus, actually, we have 6 source documents. හරි. එතකොට පුතා transaction එකක් වුණාම ඊට සම්බන්ධයෙන් source document එක හදනවා. And by looking at the source document, where do we record? Yes, where do we record? In the relevant prime entry book. නේද? මතකද මේක? In the relevant prime entry book. Again, I draw a prime entry book. Okay? I'll say PEB, prime entry book. So let me write prime entry book. Are we clear? Right. Then we record the transaction. First we record in the prime entry book. So we have 6 prime entry books in all our syllabus. Ne? මතකයිනේ නේද? කිව්වනේ කලිනුත්. And then what? From the prime entry books, we post the transactions to where? What do you call it? The ledger. Ne? මතකද මේක? The ledger. Uda, what do you mean by ledger? Ledger is the book that contains ledger accounts. Ne? Ledger එකේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ledger accounts. අපි ledger accounts කියලාත් මෙතන ලියමු. Ledger accounts. Okay? So let me draw T accounts here for you to show the ledger. Okay? Right. This is the next stage, Buddha. ඊළඟට කොහෙටද යන්නේ transaction එක? This simply තේරුම් ගන්න හරි? source document මුලින්ම transaction එකක් වුණාම ඊට අදාළ තොරතුරු පාවිච්චි කරලා අපි source document එකක් හදනවා. ඒක දිහා බලාගෙන payment book එකේ transaction එක record කරනවා. ඊට පස්සේ ledger එකට යනවා. ඒ කියන්නේ ledger accounts වලට යනවා. අපි double entry එක කරනවා. නේ? We do the double entry in ledger accounts. And what's the next place, Buddha? After we prepare the accounts at each month end and year end, we balance off the accounts, no? Once we balance off the accounts, by including the balances of each ledger account, what do we prepare? Are you tell me? Hari? පුතා මේක live chat එක නම් නැහැ, but when I raise something like a question, try to answer. I might not hear you, but try to answer. Okay? Now where do we record, Puta? Where do we record? Actually in the trial balance. මේ ඔක්කොම ඔයා මේ වෙනකොට ඉගෙනගෙන නේද පුතා? If you are a grade 10 student, right? We record in trial balance. හරි? trial balance එකේ මේක record කරනවා. ඉතින් trial balance එක ටිකක් මේ වගේ එකක් නේද? We have 2 columns saying debit and credit, නේ? And I normally call it TB. TB කියන්නේ actually trial balance. Okay? Trial balance. Hari, now actually you have learned these stages in grade 10. Now what's the next stage, Buddha?
I will have to, zoom out the screen. චුට්ටක් පොඩිට ගන්න වෙනවා. හරි. දැන් බලන්න trial balance එකෙන් පස්සේ මොකෝ වෙන්නේ? එතනින් නවතිනවද? No. What's the output of accounting process, පුතා? What's the output? The output is actually financial statements. We call them financial statements, where we find the profit or the loss of the business and the financial position of the business. Grade 11s, you know this. 10s, you might not have much idea. You're going to do this in grade 11 in the accounting part. එතකන් චුට්ටක් නිකන් වචනේ ඔලුවට දාගන්න. හරි? Financial statements. Then පටන් ගන්නේ මෙතනින්නේ බබෝ. Right? The input of the accounting process is transactions. Is the transactions. The output is called this word financial statements. Financial statements. මෙතන තමයි පුතා අපි business එකේ අවුරුද්දකට අදාළව profit එක loss එක එහෙම නැත්නම් තව දෙයක් තියෙනවා financial position කියලා අන්නේ දේ හොයන. හරි මෙතනින් තමයි හොයන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් usually when it comes to sole proprietorship there are two statements. In our syllabus we learn actually sole proprietorship statements. හරි? එතකොට මේකේ දෙකක් තියෙනවා ඒව ඉගෙන ගන්න 11. හරි? Now if this is our last stage, right? If this is our last stage, I'm not going to draw financial statements here. Hari? There is actually a gap here. Can you feel this gap? මම වාට කියනවා දැන් මේ මං ඇන්දේ පුතා මොකද්ද accounting process එක. source document එකෙන් start කළා primary අපි plural එකෙන් නියමු මේක source documents, prime entry books, ledger එකට යනවා, trial balance එකට යනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපි හදන්නේ financial statements. දැන් මේ මැද මම ඔයාලට කියනවා there are two stages. I mean like two stages තමයි කියන්න වෙන්නේ. හරි අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා මෙතන මැද තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මොනවද? ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? If you are a grade 11 student, you can think of this. I'll tell you. හරි මෙතන පුතා දැන් එකපාරට trial balance එකෙන් අපි financial statements හදන්නේ. It's not a wise idea. Because if you do like that, I mean, if you straight away prepare the financial statements from the trial balance, your profit or the loss will be wrong. අනිවාර්යෙන් වැරදෙනවා පුතා. එක්ක එන ඒ කියන්නේ correct value එකට වඩා අඩුවෙන් එන්න පුළුවන් නැත්නම් වැඩියෙන් එන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. After the trial balance, we have to check for errors. And if we find any errors, we have to rectify them. Hi, what do you mean by this word, rectify? This might be a new word for you if you are a grade 11, 10 student. පුතා මේකේ තේරුම මොකක්ද? Rectify කරනවා කියන්නේ this is a verb. This is a verb. Rectify means you correct it. What do you correct? The errors. හරි rectify කරන්නේ correct කරනවා කියන එක තනත ලියා ගන්න. දැනගත්තත් ලිව්වට කමක් නැහැ නේ. Right? Right. Rectify means correct. Please write this. You should correct those errors. You have to identify the errors and correct the errors. So, I'll teach you how to correct errors. තාම මේ intro එක යන්නේ අපේ. හරි? දැන් මේක පැහැදිලි අවබෝධයකින් කරනකොට අපි මොනවද ඉගෙන ගන්න කියන එක නිකන් අපිට තේරෙනවනේ නේද මොකක්ද ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඔහේ එකපාරට ගිහින් අර තියරි එකට යන්නේ නැතුව නේ. Right. So we have a stage. That stage is called rectifying the errors, or we can say correction of errors. අගුලන් තේරෙන භාෂාවෙන් ලියුවොත් correction of errors මෙතනට කරන්න ඕනේ පුතා. හරි? Correction of errors. හරිද? ඊළඟට තව ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එකපාරට financial statements වලට යන්නේ නැහැ. තව ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ මොකක්ද කියලා 11ස් ලා දාන්නවා. ඉතින් පුතා මෙන්න මෙතනදී හරි මෙතනදී තව ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා adjustments. හරි you have to do adjustments. We should do adjustments before we prepare the financial statements.
පුතා, if you are a grade 10 student, මේ ගැන ලොකුට හිතන්න එපා. ඔයාට මේක තේරෙන්න ගන්නවා මම grade 11 accounting ඔයාලට කියා දෙනකොට. හරි? enter මේ වචනේ ගන්න. 11s, you know what this is, right? What is an adjustment? So after doing the adjustments only, we prepare the financial statements. Now, Puta, this is where you should study now. This is where you should study now. Now, the first thing that you should understand is where these errors occur, in which situations these errors occur. මුලින්ම ඔළුවට දාගන්න ඕනේ errors ඇති වෙන්නේ මොන අවස්ථාවලද? අපි කියවනේ errors වෙන්න පුළුවන් prime entry book එකේ, එහෙම නැත්නම් accounts වල. හරි? But our book says these situations. Look here. It is in the tute. මෙන්න මෙතන. හරි? I'll just read to you and explain. The first situation is when transactions are recorded in the prime entry books. Right? Then, when transactions are posted to the ledger from the prime entry books. And when balancing of accounts and when the trial balance is prepared. හරි මේක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. දැන් ඔය කියන්නේ error එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ stages ඕනම එකක පුතා. ඒ කියන්නේ mainly මේ stages ටිකේ. හරි? දැන් අපි හිතමු මෙහෙම අපි source document එක හදනකොටම වැරද්දක් කළොත් අපි හිතමු මෙහෙම the transaction value is 10,000. Okay? There is a transaction and the value is 10,000. But if we record this as 1,000, what will happen? Tell me. 10,000ක value එකක් 1000ක් කියලා record කරොත් මොකෝ වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නේ. එතකොට අපි source document එක හදනකොට මේ වැරද්ද කරොත් මොකෝ වෙන්නේ? The error goes to every stage, right? හැම ස්ටේජ් එකකටම error එක යනවා නේද? source document එක වැරදුනොත් prime entry book එක වැරදෙනවා. ledger එක වැරදෙනවා. ledger accounts වල record වෙන එක වැරදෙනවා. trial balance එකට වැරද්ද යනවා. නේ? හරි ප්‍රශ්නයක්. අන්තිමට මොකෝ වෙන්නේ? profit එක loss එකත් වැරදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. so මේ situation එක ඔයාගේ book එකේ නැහැ. book එකේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳන්. when we record transactions in the prime entry books, errors can occur. So study now. හරි? errors ඇති වෙන්න පුළුවන් situations එකක් තමයි prime entry books වල transactions record කරනකොට. ඊළඟට ledger එකේ record කරනකොට. when we record transactions in the ledger. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ prime entry book එකෙන් ledger එකට post කරනවා කියලා කියන්නේ. Right? We post the transaction from prime entry book to the ledger. Errors occur. ඊට පස්සේ පුතා when we prepare the the third stage පොතේ තියෙන විදිහට third stage එක වෙන්නේ I mean in the tute when we balance off the accounts. දැන් ledger එකේනේ පුතා accounts තියෙන්නේ. accounts balance කරනකොට balance එක වැරදුනොත් දැන් අපිට balance කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට උනත් වැරදි වෙනවානේ. example additions හරියට ගන්න නැහැ. balance එක හොයනකොට subtract කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට ගන්න නැහැ. ඒතර වැරදෙනවා. ඒතර balance එකක් එක්ක වැඩිපුර එන්න පුළුවන් හරි ගන්නට වඩා අඩුවෙන් එන්නත් පුළුවන්. එතකොට පුතා ඔන්න error එකක් එනවා. So when we balance off accounts, errors occur. The other situation is පුතා when we prepare the trial balance. Then trial balance එක හදනකොට වැරදි වෙන්න පුළුවන් නේ. ඇයි? Then trial balance එකේ ඉන්නේ කවුද පුතා? trial balance එකේ ඉන්නේ ledger accounts වල balances නේ. balances list එකක් නේ මේක. ඒතර ඔයා හිතන්න මේ balances අපි හිතමු ledger account එකෙන් මෙතෙන්ට යනකොට value එක වැරදියට ලියුවොත් අපි හිතමු ledger account එකේ balance එක තියෙන්නේ 5,000. හැබැයි අපි trial balance එකේ record කරන්නේ 500 කියලා. ඔන්න error එකක්. හරි? එහෙම නැත්නම් අපිට එක account එක balance එකක් record කරන්න අමතක වෙනවා. Another error. Hari? I now study because as I remember, in one of the O-level questions, O-level papers, they asked this question. What is the question? Write two situations where the accounting errors occur. As I remember, Hari? Oh, one of the main term test papers. එතකොට ඔයාලා මොනවද ලියසියෙන් ලියන්න පුළුවන් දෙන්නේ දැන් පාඩම් කරගන්න. All are easy actually. If you got the meaning
all four situations are easy for you to remember. මේකේ තේරුම වලට ගත්තාම පුතා ඕන එකක් ටක් ගාලා මතකින් ලියන්න පුළුවන් මුලින්ම අවබෝධය. හරි? ඒක තමයි key. That's the key, right? The understanding. ගොඩාක් තේරුම් නැති කෙනෙකුට මෙන්න මේ දෙන්නව ටක් ගාලා easily remember කරන්න පුළුවන් when balancing of ledger accounts when the trial balance is prepared. වචන අඩුයිනේ ඒතකොට මතක තියාගන්න ලේසි. හරි. දැන් කොහොම හරි දෙන්නේ පාඩම් කරගෙන දැම්ම study 2 if they ask let's write. Okay? Anna, what's our next step? You should understand what are the errors available. නේ? දැන් අපි දන්නවා errors ඇති වෙන්නේ මේ අවස්ථාවල. එතකොට මොනවද තියෙන errors පුතා? Right. Basically we have two errors. Mainly අපිට errors දෙකක් එනවා පුතා. හරි? We call them errors that do not affect the trial balance agreement. Look at these words. බලන්න මේ වචන. Errors do not affect the trial balance agreement or agreement of trial balance. Hari? The other side, errors that affect the agreement of trial balance. Now, do you know what's the meaning of agreement of trial balance? Trial balance agreement කියන්නේ මොකද්ද පුතා? Hari, let's see. Let me draw a small trial balance. මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න චුට්ටක්. Now here we have a tiny little trial balance. හරි නිකන් sketch එකක් තියෙන්නේ. full format ඇඳපු එක්කනේ නෙමෙයි. TB for trial balance. And we know that there are two columns saying debit and the credit. Trial balance ඉගෙන ගත්තනේ මාත් නේද? Trial balance එකේ debit column එකක් credit column එකක් තියෙනවානේ. මෙතන මොනවද තියෙන්නේ පුතා? Here actually we record each account's name, right? For example, we record, let's say capital account. Hari? Capital account කියලා ලියලා මොකෝ කරන්නේ ඊට පස්සේ? No need to say account even. Yeah, saying capital is enough, but I just wrote. Once you put the account name, what do? You put the relevant balance in the relevant column. Now do you remember the capital account has which balance? Is it a debit balance or a credit balance? It's a credit balance, no? Trial balance එක ඉගෙන ගත්තොත් දන්නවා මේ මං කියන කතාව. හරි? Right. So likewise, Puta, we record each account and we record its balance at the end of a given period. At the end of a specific period. අපි හිතමු අවුරුද්දක් අවසානයේ trial balance එක හදනවා නම් අවුරුද්ද අවසානයේ accounts වල තියෙන end balance එක closing balance එක පාවිච්චි කරලා තමයි මෙයාව හදන්නේ. හරි එතකොට දැන් හැම account එකේම නම ලියලා එයාගේ balance එක debit balance එකක් නම් debit column එකේ credit balance එකක් නම් credit column එකේ enter කරනවා මෙහෙම. Then what පුතා? After we enter all the account balances, right? What we do is we get the totals of each column, right? So let's say we got 10,000 as the total of debit column. Then definitely we should get 10,000 for the total of credit column as well. And this situation is called the agreement of trial balance. Hari neda puta තේරුණාද ඒක? Hari, this is N. Then trial balance එකේ agreement එක කියන්නේ agreement නෙමෙයි හරි agreement කියන්නේ පුතා trial balance එක හදලා ඒ කියන්නේ balances ඔක්කොම record කරලා debit column එකේ total එකයි credit column එකේ total එකයි සමාන වෙනකොට balance වෙනකොට equal වෙනකොට අපි කියන්නේ our trial balance agrees, or you can say our trial balance balances. ඉතින් මේ situation එකට කියන්නේ agreement of trial balance. තේරුණාද? එක් shape නේද? අපි trial balance එක හැදුවේ නේ. Right? ඉතින් ඊට පස්සේ පුතා them errors ජාති දෙකයි. හරි? There are two types of errors. Some errors they do not affect the trial balance agreement. And some errors they affect කියන්නේ බලපානවා කියන එක. හරි? You know this word, right? Affect කියන්නේ බලපානවා. බලපෑම් ඇති කරනවා. So errors affect the trial balance agreement කියලා තව set එකක් ඉන්නවා. ඒතර මේගොල්ලෝ වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි? Okay? Right. එතකොට දැන්
දැන් මෙහෙම එකක් නේ පුතා. trial balance එක agree වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මොන වගේ situation එකක්ද? දැන් trial balance එක agree වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. හරි? Again if I draw this trial balance like this, debit and credit, අපි තුමු මෙහෙම balances වගේක් තියෙනවා කියලා මේ විදිහටම. හරි? එතකොට දැන් ඔයා හිතන්න පුතා අපිට debit total එක එනවා 10,000. හරි? We get the debit total as 10,000, but we get only 9,000 in the credit column. Now, this is where our trial balance doesn't agree. Because our trial balance doesn't balance now. It doesn't balance. මේ balance වෙනවා කියන සමාන වෙන්න දෙපෑනේ දෙපැත්තම. දැන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ මොකෝ? පුතා මේ definitely මෙන්න මේ කියන errors තියෙන නිසා. Because we have the errors affect the trial balance agreement. That's why our trial balance doesn't balance. අප ඔලුවට ගන්න. දැන් මුලින්ම ඔලුවට ගන්න ඕන trial balance එක agree වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? trial balance එක agree වෙනවා කියන්නේ debit total එකයි credit total එකයි සමාන වීම. හැබැයි ඔයා ඔලුවට ගන්න එහෙම වුණත් පුතා errors තියෙනවා. Please understand. මම සිංහල වැඩිපුර කරන්නේත් ඒකයි හරි. දැන් trial balance එක disagree වෙනකොට එහෙම නැත්නම් trial balance එක balance නොවෙනකොට කොහොමද error එකක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවනේ. නේද? මේ දෙන්නගේ total සමාන වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අපි කොයි හරි enter කරලා වැරදිනේ. නේ? හැබැයි මේක සමාන වුණත් පුතා errors තියෙන්න පුළුවන්. So that means we have two types of errors. Errors affect the trial balance agreement. That means even though our trial balance balances, still we have errors. Okay? Now how do you find such errors? You have to check from the very beginning. දැන් මෙහෙම errors ආවම පුතා කොහෙන්ද හොයාගන්නේ? මුල ඉඳන් හොයන්න ඕනේ. මුල ඉඳන් වෙනවා කියන්නේ කොහෙන්දද? You have to check from the source document. දැන් source document එකේ ඉඳන් අර process එක තියෙනව නේද? ඔක්කොම check කරගෙන යන්න ඕනේ. source document check කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක prime entry book එක check කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ledger accounts ටික check කරන්න ඕනේ. trial balance එක check කරන්න ඕනේ. ඔක්කොම ටික check කරන්න වෙනවා errors හොයාගන්න. හරි? හැබැයි දැන් මේ trial balance එක agree වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ පුතා අනිවාර්යෙන් errors affect the trial balance agreement තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකම එකතු කරලා තමයි අපේ O level question එක හදන්නේ. Remember that, හරි? In your O levels, they give you a big question, like 4-mark question in the second paper, and you get MCQs as well. ඉතින් මේ 4 marks වලට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ errors දෙක mix කරනවා. කරලා නිකන් කොර වෙන්න ගානක් අහනවා. අපි ඒක ලස්සනට ඉගෙන ගමු. හරි? Right. So I hope you got the understanding up to here. And please remember, we do have two types of errors. Tell me the names, Puta. Errors that affect the trial balance agreement and errors do not affect the trial balance agreement. Then, the next stage is, you should learn what are these errors. ඔන්න දැන් තමයි අමාරු තැනට යන්නේ, හරි? Right. දැන් මෙතෙන්ට ගියාම පුතා ඔන්න බලන්න. දැන් මේ හරිය නිකන් tense වලට ටිකක් too much වගේ ඇති. You have to have patience and have attention. හරි? පුළුවන් තරම් attention pay කරන්න පුතා. මං කියන දේ ඔයාලට තේරෙනවා හොඳට අහන් ඉන්න. හරි? හොඳට අහන් හිටියොත් තේරෙනවා. හරි. Then let's first of all understand the first type of errors. That means errors that do not affect the trial balance agreement. ඒ කියන්නේ මේ errors උනාට පුතා trial balance එක imbalance වෙන්නේ නැහැ. trial balance එක balance වෙලා වැරදි තියෙනවා. දැන් කාටවත් කියන්න බෑ trial balance එක හරි ගිය ගමන් errors නැහැ කියලා. No. Why? Because we have these errors. That's why. We have these errors. That's why we cannot say that when our trial balance balances, we cannot say that we don't have any errors. හරි. එතකොට මේව මොනවද පුතා? In our syllabus we have 4. දැන් පළවෙනි වෙන්න පුළුවන් බේසික්ම level එකේ error එක තමයි මෙන්න මේක. හරි? Look at the words. Complete omission of a transaction. What do you mean by omission? සිංහල තේරුම කියන්න නිකන් අතහැරෙනවා වගේ. When we miss something, simple meaning is when you miss a transaction to record, what will happen?
සීරියස්ලි අපිට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් අමතක වෙලාම යනවා. මගේ ඇරිලාම යනවා. මොනවා කරන්නද? රෙකෝඩ් කරන්න. So that error actually doesn't affect the trial balance agreement. අදන් එහෙම කොහොමද වෙන්නේ පුතා? How come that happens? Actually දැන් මෙහෙමනේ පුතා. ඔයාට ඩෙබිට් එන්ට්‍රි එකක් අමතක වෙනවා, ක්‍රෙඩිට් එන්ට්‍රි එකක් අමතක වෙනවා. දැන් ওই trial balance එකේ ඩෙබිට් කොලම් එකක් තියෙනවා, ක්‍රෙඩිට් කොලම් එකක් තියෙනවනේ. ඔයාලට පේනවද? එතකොට දැන් අපි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් රෙකෝඩ් කරනකොට එකම වැලියු එකෙන් ඩෙබිට් එන්ට්‍රි එකක් තියෙනවා, ක්‍රෙඩිට් එන්ට්‍රි එකක් තියෙනවනේ. ඒතර ට්‍රයල් බැලන්ස් එකට ලස්සනට බැලන්ස් වෙලා තමයි මේ එන්ට්‍රි දෙක යන්නේ පුතා. හරි? ඩෙබිට් එන්ට්‍රි එකක් යනවා, ක්‍රෙඩිට් එන්ට්‍රි එකක් යනවා. බැලන්ස් එක සස්සේ තමයි මේක යන්නේ එන්ට්‍රි එක. හරි? හැබැයි දැන් ඔයා ওই එන්ට්‍රි දෙකම මිස් කරොත් අපේ ට්‍රයල් බැලන්ස් එක වැරදියට බැලන්ස් වෙනවා. Did you get my point? If we totally miss a transaction to record, still our trial balance balances, but incorrectly. හරි? full transaction එකේ debit entry එකක් නැහැ, credit entry එකක් නැහැ. දැන් එයා නැතුව මෙයා balance වෙනවා. හැබැයි වැරදි. මොකද මෙතන error එකක් වෙලා අපිට transaction එකක් තනිකර අමතක වෙලා. Did you understand the error? I hope so. හරි? අදෙන් අපි මේ ගාම පොඩි comparison එකක් එක්ක errors affect the trial balance තේරුම් ගන්න බලමු. මෙතන අපි දැන් එක මේ පැත්තෙන් error එකක් ගන්නවා, අනිත් පැත්තෙන් error එකක් ගන්නවා. හරි? Okay? And now let's say if we take the same error, I mean same error කියන්නේ මෙහෙමයි. හරි? දැන් මේක trial balance එකට affect කරන විදිහට කොහොමද හැදෙන්නේ? එහෙමනම් පුතා එක entry එකක් record වෙනවා. අනිත් එක වෙන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට affect කරනවා. entry දෙකම miss වුණොත් trial balance එකට effect එකක් නැහැ. වැරදියට trial balance එක balance වෙනවා. හදිසියවත් අපි entry දෙකෙන් එකක් තිබ්බොත් එකක් අමතක වෙලා දැන් හිතනවා debit කරලා account එකක් credit කරන්න අමතක වෙනවා කියලා. එතකොට පුතා that error becomes an error that affects the trial balance agreement. Example, look here. හරි මම example එකක් කියන්නම් චුට්ටක් අහන් ඉන්න හරි. Now these words are like now මේක අනිත් පැත්තට කතා කරනකොට මෙහෙම එන්නේ. Omission of one entry. දැන් ඔන්න අපි transaction එකක් ගමු මේක තේරුම් ගන්න මේ දෙන්නවම. හරි? Actually I have given in the tute 16 errors. පුතා again if you don't have this tute with you, you can download this tute from the description in the video. මේ YouTube video එකේ description එක තියෙන description කියලා යටින් තියෙන්නේ. අන්න එතන click කරලා Google Drive link එකක් ඇති එතනින් ගන්න. තාස් එන්නේ නැති පුතෙක් හරි දුවෙක් හරි ඉන්නවා නම් නැත්නම් seriously tute එක හොයාගන්න නැත්නම් ඔන්න ගන්න මෙතනින්. හරි? Right. Again back to this. Now I have put 16 errors. And I have set all these 16 errors for one particular transaction. For you to understand this better, Buddha. Then me transaction 16ම set කරලා තියෙන එකම transaction. Sorry, errors 16ම set කරලා තියෙන පුතා එකම transaction එකට. කවුද transaction එක වෙන්නේ මේක? ඔන්න බලන්න. Purchase of equipment. දැන් මෙහෙමයි. හරි? ඔයාට පුතා double entry අමාරු නම් errors අමාරු වෙනවා. For sure. මොකද errors කියන්නේ double entry පුළුවන් වෙලා හිතන්නත් පුළුවන් වෙන තැන තමයි errors පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කියනවා ඔයාට double entry අමාරු නම් අනිවාර්යෙන් double entry ටික cover කරගන්න පුතා. හරි? ඊට පස්සේ ඔයා errors ගැන හිතන්න වෙන්නේ මොකද errors තේරෙන්නේ නැහැ double entry දන්නේ නැත්තම්. හරි. Now our transaction is purchase of equipment. Now, let's assume that equipment to this particular business is a non-current asset. NCA කියන්නේ non-current asset. ඒ කියන්නේ මේක මේ equipment කියන්නේ business එක sell කරන stock එක නෙමෙයි, trade goods නෙමෙයි, business එකේ පාවිච්චි වෙන non-current asset එකක් කියලා හිතන්න. හරි. දැන් මේ equipment purchase කරන්නේ in cash කියලාත් හිතන්න. ඔන්න this is our transaction. හරි? Purchasing equipment in cash. සල්ලි වලට equipment purchase කරනවා කියලා හිතන්න.
අද ඒකට තමයි මේ errors ඔක්කොම set කරලා තියෙන්නේ. හරි? And now if this transaction becomes a complete omission, this is how we should write. Maybe purchase of equipment 50,000 has been completely omitted from the books. අද මේ transaction එක පුතා තනිකර record කරන්න අමතක වෙලා තියෙන්නේ. right? එතකොට දැන් මේකේ එක entry එකක් record වුණා නම් මෙහෙම එන්නේ. හරි? ඔන්න බලන්න මේ colors බලන්න දැන් මම මෙතන green එක දාලා තියෙන්නේ green එකෙන් පෙන්නනවා. මේකේ එක entry එකක් විතරක් commit වුණොත් අපි හිතමු මෙයාගේ debit entry එක තියලා credit entry එක අමතක වුණොත් ඔන්න බලන්න look at these words. හරි? Purchase of equipment has not been recorded in the equipment account. හරි? දැන් එතෙන්ට ගම විතරක් බලන්න. Don't look at the others. The rest. හරි? Now what do you mean by this? You have has not been recorded in equipment account. I can equipment account එකේ record කරලා නැහැ. අනිත් එකේ record කරලා. දැන් ඔක්කොටම කලින්. You tell me. Where do we record this transaction? In which accounts? Kiyanne, when we purchase equipment in cash, where do we debit? Normally, when we purchase a non-current asset, we have to debit that non-current asset account. We have to maintain an account for that non-current asset and we need to debit that. Why? Increase of assets. Ne, equipment purchase කරනකොට equipment වල value එක වැඩි වෙනවානේ. Asset increase is a debit entry කියනවානේ. එහෙනම් පුතා ඔයා equipment account එක හරි මෙතන ලියනවා equipment account එක debit කරන්න ඕනේ. හරි? And which account do you credit? You spend cash, right? Cash is an asset. When you spend cash, cash goes down. That means decrease of asset is a credit entry. So you have to credit your cash account. මේ double entry හරි මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට double entry හරියට ඔලුවට ගිහිල්ලා නැහැ පුතා. හරි? ඒකට මොනවා හරි බලන්න. You have to find a solution for that. හරි? Right. Again, equipment account debit කරලා cash account credit කරන්න එපානේ මේ transaction එක record කරන්න. දැන් මේක complete omission එකක් වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ පුතා? ඒ කියන්නේ we miss the debit entry as well as the credit entry. තේරුණාද කියපු දේ? අපිට තනිකර debit credit කරන්න අමතක වෙනවා දැන්. හරි? accounts දෙකේම entry එක තියන්න අමතක වෙනවා. Now, what if this transaction happens? This error happens. Purchase of equipment has not been recorded in equipment. ඒ කියන්නේ පුතා equipment account එකේ record කරන්න අමතක වෙලා හැබැයි ඔන්න මම එන්න සිංහල ටිකක් වැඩි කරනවා. මොකද ඉක්මනට මේක cover කරන්න ඕනේ. දෙක ඉක්මනට මේක ඔයාට ඔළුවට යවන්න ඕනේ හැමෝටම. ඒ නිසා සිංහල චුට්ටක් වැඩි කරනවා. හරි? cash account එක create කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වෙනුත් කියලා සිංහල වෙනුත් කියලා ඔක්කොම කියනකොට වෙලාව ඉවරයි එකයි. හරි? දැන් මේ කින්දේ තේරුණාද පුතා? ඔයාට කියන්නේ දැන් accounts තියෙන එක්කෙනාට debit entry එක අමතක වෙලා not been recorded in the equipment account. Credit entry එක විතරක් කරලා. දැන් මේ error එක darling, please remember the second error definitely affects the trial balance. It affects. The first error doesn't affect. And now we are going to learn how to rectify these two errors. මේ errors දෙන්නව correct කරන්න දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරි? හරි. මුලින්ම first error එක ගන්න එක ලේසි. ඒ කියන්නේ omission, complete omission. තනිකර transaction එක අමතක වුණොත්. And now everyone go to your second page of the tute. 10th ලගේ 11th ලගේ tute දෙක වෙනස්. හරි? හැබැයි first part එක theory part එක දෙගොල්ලෝගෙම එකයි. හරි? දැන් බලන්න පුතා. workings මම description එකට දාලා තියෙන්නේ 11 tute එක 10 එක නෙවෙයි. හරි? ඔන්න බලන්න. Can you see I have drawn some of accounts? This is actually called our workings. We have to do a little bit of working for us to generate our answer. හරි? දැන් පොඩි working එකක් ඒ කියන්නේ පෙර වැඩක් කරලා තමයි මේක අපි හරියට working එකක් කරලා තමයි මේකේ answer එක generate කරගන්නේ. ඒතර මුලින්ම ඔයා කරන වැඩේ තමයි පුතා you have to have these two color pens. Just get these two color pens, a red pen
and a blue pen. This is blue. Taggala gun. Nil penai, atu penai gun. Taggala gun. Why we need two colors? Puta, the red is used for actually to denote the error. We use this to write the error. දැන් අපි කරන්නේ මේ accounts වල error එක කොයි වගේද කියලා නිකන් මේ red එකෙන් දිනනවා. And we use blue to rectify. correct කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ blue එක. ගන්න colors දෙක එක පැනින් ලියන්නේ නැහැ. නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඒකයි. හරි? Right. Now listen, හරි? ඔන්න හොඳට හුඟකන් දෙන්න. Please listen. Now, do you remember the first error? We have totally forgotten to record purchase of equipment. And now imagine how our error appears in the accounts. අපි දැන් උත්සාහ කරනවා මේ error එක කොයි වගේද පේන්නේ කියලා working එකක් කරන්න. එතකොට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතා? සාමාන්‍යයෙන් you have to debit the මේ equipment account නේ. එතකොට debit entry එක දැන් miss වෙලා. We put a question mark. These are workings. You don't have to submit these workings for your answer sheet. Paper එකට දාන්න ඕනේ නැහැ workings හරි. It's your own thing. Just do it in a rough paper, scrap paper. කටුකොල එක කරාම ඇති හරි. paper එකට දාන්න ඕනේ නැහැ. දැන් debit entry එක miss වෙලා තාම මොනවද miss වෙලා තියෙන්නේ? cash book එක නැත්තම් cash account. මම book කියලා ලියලා තියෙන්නේ. මේක cash account කියන්න පුළුවන් වාට. පුතා එයාව miss වෙලා එයාගේ credit entry එකක් නේ තියන්නේ. එහෙනම් credit පැත්තේ entry එක miss වෙලා. Missing the debit entry as well as the credit entry. And now how do you rectify this? Let's take the blue pen now. හරි? blue pen එක ගන්න දැන්. Now how do you rectify this? ඉතින් පුතා debit entry එකයි credit entry එකයි miss වෙලා නම් ඔයා මේ entry දෙක දැන් enter කරන්න. එච්චරයි. හරි? All you have to do is enter in the two missing entries. And now how do you enter this? And now we are not going to write description, dates and everything. Hari? Because this is a working, we focus on the value only. Hari? Me working ne karne puta. Value එක විතරයි බලන්නේ. හරි? දැන් ඔයා මේක හදන්නේ කොහමද? How do you rectify? miss වෙච්ච debit entry එක enter කරන්න. Now what was the value? Do you remember? It was 50,000. Hari? So you have to debit the equipment account by 50,000. Credit the cash book by 50,000. That's all. Hari easy. Hari? Entry දෙක miss වෙලා නම් double entry knowledge එක use කළා. Missing entry දෙක enter කළා. And now we have rectified. And now please understand. Just do this. Write this on your tube. Right. Now listen. හොඳට හුඟකන් දෙන්න. Then පුතා, please know this. This is a working. Right? Now, do you remember under primary books we learned we use the general journal to rectify the errors? මතකද දැන් general journal එකේ ඉගෙන ගන්නකොටත් මතක් කළා, primary books වලත් අපි මතක් කළා. අපි error එකක් correction කරන්නේ නැත්නම් correct කරන්නේ general journal එක primary book එකක් විදිහට පාවිච්චි කරලා කියලා. එතකොට below on the next page, no, on the second page, where is it? Let's see, it's on the fourth page. On your fourth page of the tute puta, I have given the general journal. Hari? එතකොට මතක තියන්න මෙහෙමයි. හරි දැන් අපි error එකක් rectify කරනකොට error ඇත්තටම වැරද්දක් වුණාට පස්සේ පුතා අපි general journal එක පාවිච්චි කරලා prime entry එකක් දානවා මෙන්න මේ accounts දෙක හදන්න ඕනේ කියලා. දැන් අතන නම් මොනවද හදන්න ඕනේ accounts? equipment account එකට debit entry එකක් fill කරන්න ඕනේ. cash book එකට නැත්නම් cash account එකට credit entry එකක් fill කරන්න ඕනේ. ඒ කරන දේ මේ prime entry book එකේ අපි පොඩ්ඩක් record එකක් දානවා. දාලා තමයි accounts හදන්නේ. හැබැයි දැන් අපි මේක හදනකොට ගාන කරන්නේ accounts හදලා තමයි මෙතන ලියන්නේ. හරි? මොකද අපිට හරියට answer එක ගන්න ඕන නිසා. Are we clear? First we do the working, we do what to do with the accounts, and then we record in the general journal. What happens in reality is we record
in the general journal first and then we go to the accounts. හරි කොහෙන් හරි question එකේ answer එක හරියට දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසාවෙන් මුලින් working එක කරලා අපි බලනවා මොකක්ද හදන්න ඕනේ කොහොමද හදන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි general journal එක ලියන්නේ. And now tell me what to write in the general journal. First, now to rectify this error, what did you do now? මේක හදන්න මොනවද ඔයා දැන් කළේ පුතා? ඔයා equipment account එක debit කළා. cash book එක credit කළානේ. දැන් ඒක තමයි අපි මෙතන ලියන්නේ. So write with me now. Let's save the time. මේ වෙලාව සෑහෙන්ට ගිහිල්ලා දැන් 11ට නවත්තන්න පොරොන්දු වුණානේ නේද? now come හරි just write say equipment account here. Then to save the time I'm actually writing the account like this. But when you go to the exam, better to write the full word saying account. හරි? හරිද? ඉතින් එහෙම ලියන්න මම දැන් ඉස්සරහට ලියන්නේ අර short කරලා. Then what පුතා? You debit this account means you write dr dot here closer to the actually right line of the description column. මේ පුළුවන් තරම් මේ පැත්තට close කරලා dr dot කියලා ලියනවා. හරිද? හරි ඊට පස්සේ debit column එකේ 50,000 enter කරන්න. Okay? And then below right, where do we credit? Where did we credit? In the cash book නේ. මම cash account කියලා ලියමු අපි. හරි? Cash account should be credited. දැන් මෙතන credit කියලා ලියන්නේ නැහැ. හරි? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ නැහැ. debit entry එක විතරයි අපි ලියන්නේ පුතා. The value in the debit column. This is how you record the journal entry inside the general journal. And now remember, Puta, one of your question is to prepare the general journal and write the journal entries to rectify the errors. Then paper එකේ general journal එක හදලා errors rectify කරන හැටි general journal එකේ ලියන්න කියලා තමයි ප්‍රශ්නේ එන්නේ. plus තව එකක් තේනවා ඒක මම කියන්න ඉස්සරහට suspense account කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා එයාව හදන්නත් කියනවා. එතකොට දැන් ඔයා general journal එකේ ලියන විදිහ කරන්න කලින් අපි working එකක් කරනවා. කරලා හරියටම කරන්න ඕනේ වැඩේ set කරගෙන තමයි ලියන්නේ. හරි? Okay. Right. Now once we write the journal entry, we should write what? What do you call this? This is called narration. මතකද? මෙයාට කියන්නේ narration කියලා පුතා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කරපු දේ brief එකක් ලියන්න ඕනේ මෙතන. මොකද්ද මේ උනේ කියලා. Now please remember, highlight this actually. Get a term highlighter and highlight. Correction of error of කියලා තමයි අපි start කරන්නේ. Narration එක ලියන්න. හරි? These are fixed words that we write in every error. Say correction of the error of and then පුතා write what the error is. දැන් paper එකේ error එක print එකේ තියෙනවනේ. ඒක බලන් ලියුවත් කමක් නැහැ. error එක ඊට පස්සේ ලියලා දාන්න. දැන් මෙතන නම් මම පොඩක් short කරලා ලියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට narration එක ගොඩක් ලියා ගන්න අමාරු නම් especially 11th ලට මම මේ කියන්නේ මුලින් ලියන්න correction of error of. හරි? ඊළඟට error එක paper එකේ print එකේ තියෙනවනේ ඒ ටික බලන් repeat කරන්න. පොඩක් brief කරනවා නම් හොඳයි නමුත් කරන්න බැයි නම් එච්චරයි. Please know, most of the time they give half marks for the narration in the marking scheme, O-level marking scheme. හරි? ඒ නිසා මේකට ready වෙලා යන්න narration නොලියා ඉන්න එපා. You have to write the narration. Right now on the in the all syllabus actually we put a line like this. කලින් syllabus එකේ පුතා අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම line එකක් දාලා description column එකේ විතරයි දාන්නේ. හරි? පේනවද? description column එකේ විතරයි මේම separation line එකක් දාලා තමයි ඊළඟ entry එකට යන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට කරන්නම ඕනේ නෑ. මොකද අපේ අලුත් textbook එකේ එහෙම කරන්නේ නැහැ. They just leave a rule and go to the other error. මම කියන්න යන්නේ errors දෙකක් අතර අපි සාමාන්‍යයෙන් rule එකක් අතාරින්න ඕනේ. space එක නිකන් separation එකට. ඉස්සර නම් මේම line එකක් දාලා separate කළා. හැබැයි line එක දාන්නේ description column එක within the description column. දැන් සමහරව ගිහලා මේ මෙහෙටත් දික් කරනවා මෙහෙටත් දික් කරනවා ඒක වැරදි. හරි? It has to be within the description column. හැබැයි මේක දැන් කරන්න ඕනේ නෑ කියන එක මම මේ කියන්නේ new book එකේ කරන්න නැති නිසා. ඔයාට ඕන නම් මේක කරන්න පුළුවන්. මොකද මේක සාමාන්‍යයෙන්
පරණ මාකින් කියන්නේ පරණ කියන්නේ මාකින් ස්කීම්ස් වල මෙහෙම කරලා තියෙනවා. හරි? But this is not a must to do. All you have to do is leave a rule and move on to the next error. Okay? And now, hope this is clear to you. Then make it ලියාගන්න පුතා. Just write this. First, I explain all the errors that do not affect the trial balance. And they are easy to correct. Okay? Then I'll explain the rest. That means the errors that affect the trial balance. I'm going to teach you the third one now. Hurry? Yes. Now look at the third one. Nikam third error ekata කලින් යන්නකෝ මේ theory එකට. Go to the theory here. Look at the second error that do not affect the trial balance. Recording incorrect value of a transaction. Anna, what do you mean by this? That means we have recorded the transaction's value incorrectly in both accounts. Try to understand. Then transaction එක debit entry එකක් pass වෙන account එකක් තියෙනවා, credit entry එක pass වෙන account එකක් තියෙනවානේ. දෙකම එක විදිහටම වරද්දනවා. ඔන්න example එක බලන්න. හරි? Look at the example. It's here. Let me erase the others. මේවා ටික ඔක්කොම erase කරමු. හරි මේක මෙතන focus කරන්න. හරි? Focus on this one. What is it? Purchase of equipment 50,000 has been recorded as 5,000 in the books. දැන් පුතා අපි දන්නවා මේ transaction එකේ value එක 50,000 නේ. ඒතර ඔයා debit කරන්න ඕනේ 50,000 වලින් equipment account නේ. Credit කරන්න ඕනේ cash account එක 50,000 වලින්. But what has happened? We have debited and credited with the wrong value. This is a value which is less than the correct value. So we can call it an understated value. හරි? An understated value එකකින් තමයි පුතා අපි record කරලා තියෙන්නේ. Understated value. හරි, learn this word. දැන් මෙහිමයි incorrect value එක ඡාති දෙකයි. හරි? There are actually මෙතන ඉඩ මදි නිකන් පොඩියට ලියන්න. හරි? එකක් තමයි correct value එකට වඩා අඩු වෙනකොට අපි කියන්නේ understated. Okay? Understated value. මේක ඔයාලා ලියා ගන්න ඕනේ. හරි? Understated value. Correct value එකට වඩා වැඩි වුණොත් මොකද එහෙනම් කියන්නේ පුතා? What's the opposite word? Overstated value. හරි? Overstated value. Overstated value. හරි? Understated value and overstated value. Now, what is this 5,000? It's an understated value, isn't it? Understated value. හරි. ඒතර correct value එක 50,000 හැබැයි record කරන්නේ 5,000 විදිහට. And now, how do you deal with this error? How do you correct this? Let's see. Before everything, just underline the incorrect value and put 2 arrows and write these words, පුතා. ටක් ගාලා ලියන්න. Right. Puta, did you get what I said? Right? මං කියපු දේ තේරුණාද කලින්? දැන් මෙතන වෙන්නේ debit credit එක හරියට කරනවා, හරි accounts වලත් කරනවා. එකම දේ value එක අඩුවෙන් ලියනවා. And now let's move on to our workings and show how this error appears. මේ error එක පේන විදිහ අපි පොඩ්ඩක් අර කලින් වගේ get your red pen and let's try to show it. අද මේ error එක කොහොමද පේන්නේ පුතා? දැන් debit කරලා තියෙනවා ඒක හරි. හැබැයි 50,000 වෙනුවට 5,000 නේ? credit කරලා තියෙනවා. Sorry, මේක නෙමෙයිනේ. This is not the error. Hold on. Don't work on the second one. You have to go to the third one, right? It's the third error, no? So the third working එකේ කරන්නේ පටල ගන්න එපා. අපි second එක skip කරා දැනට. අපි ඒක ඊළඟ live එකේ කරනවා. හරි? පුතා second එකේ නෙමෙයි third එකේ කරන්නේ. හරි? හරි දැන් මොනවද කරන්න ඕනේ? දැන් වැරදියට 50,000 නැතුව 5,000 debit කරලා. cash book එක නැත්නම් account එක වැරදියට 50,000 නැතුව 5,000 වලට මේ enter කරලා. And now think of a way of rectifying this error. කොහොමද මේක දැන් හදන්නේ ඔයා? ඔයාට සාමාන්‍යයෙන්
50,000 debit වෙලා තියෙන්නේ පෑනේ equipment account. හැබැයි දැන් debit කරලා තියෙන්නේ 5,000 කියන්නේ මේක හදන්න මොකද සාමාන්‍යයෙන් කරන්න ඕනේ? You have to fill the missing amount. The gap. Just fill the gap. හරි? 5,000 ඉඳන් 50,000 වලට වැඩි කරනවා කියන්නේ කොච්චරක් තව එකතු කරන්න ඕනද? You have to add 45,000, right? නේ? 45,000 එකතු කරන්න තියෙන්නේ. Then to rectify this, you need to debit. මේ බලන්න මම දැන් අර rectifying කරන තැනට විතරක් මෙහෙම ලියනවා. හරි? ඔයත් එහෙම ලියන්න. දැන් කලින් එකෙත් ලියලා තියෙන්නේ මේ. ඒක බලලා තමයි අපි general journal එකේ ලියන්නේ. හරි? equipment account එක debit කරනවා උඩින් DRD යන එහා පැත්තට ලියන්නේ නැහැ එතකොට. හරි? debit කරනවා කොච්චරකින්ද? 45,000. Now if you add these two values together, it becomes 50,000 now. So this is how you rectify this error. And again, you have to credit the cash book or the cash account by this much. The gap. අඩු amount එක දැන් එකතු කරන්න. හරි ලේසි. Okay පුතා. And now write. Always use two colors. එතකොට ඔයාලට පස්සේ ස්ටඩි කරනකොට තේරෙනවා මේක තමයි error එක red වලින් තියෙන්නේ blue එකෙන් තියෙන්නේ rectification එක. එහෙම නැත්නම් correction එක. පුතා rectify කියන එකේ noun එක මොකද්ද? rectification. ඔන්න ඉගෙන ගන්න දන්නේ නැත්නම් rectification. Okay? Rectification. Yeah. That means correction. Correction. Right? Okay. Now, then what? Then now one of our question is to prepare the general journal to rectify the errors, no? So you should write what you did in the workings to rectify this error in your general journal now. Then මේ error එක හදන්න ඔයා මොකෝ කරේ? equipment account එක 45,000 වලින් debit කළා. cash account එක credit කරා 45,000 වලින්. දැන් එහෙම කරනවා කියලා අපි general journal එකේ ලියන්න ඉපෑනේ. Let's write now. Again, go to the correct position because it's not on the second one. Honey, second one you have to leave because we skipped it. You have to write on the third error. Honey, මෙන්න මෙතන ලියන්නේ වැරදි තැනක් ලියන්න එපා. හරි? Be mindful. Third error එකේ ලියන්න කොතනද ලියන්නේ? මෙන්න මෙතන. Third තැනේ. දැන් මොනවද ලියන්නේ? දැන් ඔයා හදපු විදිහ ලියන්න ඕනේ. Equipment account debit 45,000, cash account credit 45,000. හරි ලේසි. හරි? ඔකෙම දේ දැන් ඔයාට errors වලට මේ එක transaction එක නෙමෙයි පුතා එන්නේ. කීපයක් එනවනේ. ඒතර double entry knowledge එකත් එක්ක තමයි errors හිතන්න ඕනේ. එතන තමයි අමාරු තැන. ඒක double entry ටික හොඳට බලන්න. හරි? or double entry අමාරු නම් online class එකේ double entry division එක තාම කරේ නැහැ. Hopefully in the next class. So you can join if you want, if you are a newcomer or if you don't come to my classes. You can join for that session. Right. Hopefully we do it in the next class, next Monday. Monday, the date might be changed. Hari? Hari then මෙතන ලියමු අර කරපු වැඩේ equipment account. හරි මම දැන් short කරලා ලියන්නේ debit. දැන් value එක හරියට ලියන්නේ 45,000. හරි? correct කරන්න ලිව්වේ 45,000 නේ පුතා. ඒතකොට 45 වලින් ලියන්නේ. පටලු ගන්නෑ. cash account credit කරනවා 45,000. This is it. And write quickly. Tagal ලියන්න. Now see how we write the narration. දැන් මේ narration එකට මම ආපහු කියනවා පුතා ඔයාට අමාරු නම් narration එකක් ලියන්න brief කරලා අර book එකේ තියෙන words එක ඔයාට තියෙන මෙච්චරයි. First put these words correction of the error of. හරි? ඊළඟට අර මේ error එක දීලා තියෙනවනේ paper එකේ. ඒ ටික ලියලා දාන්න. දැන් මෙතන නම් ටික ලස්සනට ලියලා තියෙන්නේ. හරි? We can say understatement of equipment account and cash book or the cash account by 45,000. හරිනේ?
equipment account එකේ අඩුවීමකුත් තියෙනවා 45,000 understatement. හරි? අඩුවෙන් ලියලා. cash account එකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් accounts දෙකේ නම් දෙක ලියලා understatement of කියලා මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මෙහෙමයි පාඩම් කරන්න ගොඩක් අමාරු අයට වෙනම effort එකක් දාන්න එපානේ පුතා narration එකත් පාඩම් කරන්න. එහෙම අමාරුම අයට තියෙන්නේ මෙච්චරයි. Put the fixed words and then write the error given in the paper. Right? What to do ඉතින් නේ ගොඩක් පාඩම් කරන්න බැරි අයට trick එක ඒකයි. හරි? Right. Now, hope we are clear with the first two errors. Both errors පුතා. Please remember now. ඇයි මේ දෙවෙනි එක පුතා trial balance එකේ agreement එකට balance මේ කියන්නේ agreement එකට බලපාන්නේ නැත්තේ? දැන් ඇත්තටම අපි කතා කරපු මේ දෙවෙනියට කතා කරපු error එක පුතා මෙන්න මෙයා third එක මෙයා trial balance එකේ agreement එකට affect කරන්නේ නැහැ. ඇයි? දැන් අපි debit උත් කරනවා credit උත් කරනවා හැබැයි අඩුවෙන්නේ. අඩුවෙන් හරි debit credit ලස්සනට balance වෙන්න pass කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ වැරදියට trial balance එක agree වෙනවා. එහෙනම් වැරදියට trial balance එක balance වෙනවා. ඒස trial balance එක balance වෙනවා. හැබැයි මෙහෙම error එකක් තියෙනවා. හරි අර දෙපැත්තම හරියට තියනවා නම් වැරදියට හරි trial balance එක වැරදිනවා නෙමෙයි වැරදින්නේ නැහැ. කියන්නේ agree වෙනවා හැබැයි වැරදියට. Okay? Right. එතකොට මේක imbalance වෙනවා නම් පුතා එක පැත්තක් තමයි වැරදෙන්න ඕනේ. එක entry එකක් plus තව situations තියෙනවා අපි ඉස්සරහට ඉගෙන ගමු. හරි? දැන් මේ idea එක පොඩ්ඩක් දාගන්නකෝ. Right. Again, let's move on to the fourth one. හරි? Look at the fourth one. Fourth one is the opposite of the third one. අපි දැන් අඩුවෙන් record කරන්නේ. debit එකයි credit එකයි දෙකම අඩුවෙන් ලියන්නේ. දැන් වැඩියෙන් ලියුවොත් මොකෝ වෙන්නේ? හරි? So this is the transaction. Let's read and see. දැන් මේ දෙන්නම එන්නේ පුතා second error එක යටතේ. හරි? The fourth one is this. See? Purchase of equipment 50,000 has been recorded as 55,000 now. So this is what? This is an overstated value. We have recorded more than the correct value. The correct value is 50,000, but we have recorded as 55,000. Then again, මතක තියාගන්න මේ error එකෙන් trial balance එකට effect එකක් නැහැ පුතා. ඇයි? වැඩියෙන් හරි දෙපැත්තෙම එක value එකනේ ගිහිලා තියෙන්නේ. දැන් හරියටම debit entry value එකම credit entry එකට දැම්මා නම් trial balance එක වැරදියට හරි balance වෙනවා. ඒස trial balance එක balance වෙනවා හැබැයි මේ මෙතන error එකක් තියෙනවා. හරි? Try to understand this. And now, shall we try to do the working? Right? Working එක කරමු බලන්න මේ fourth error එක. එහෙනම් ඔයා fourth position එකේ fourth working එකේ ලියන්නේ. හරි? දැන් සමහර ඒවා skip කරලා යන්නේ අපි. ඒ නිසා බලන්න හරි තැන ලියන්න. fourth එකේ ලියන්නේ මෙතන. හරි? Now, how does your error appear? අපේ error එක කොහොමද දැන් පේන්න තියෙන්නේ? අපි debit කරලා හැබැයි 55,000 වලින් more than the required value. අපි credit කරලා but by more than the required value. That means by an overstated value. And now how do you correct this? ලියන්න එපා අහන් ඉන්න. පුතා මෙයාව හදන්නේ කොහොමද දැන්? දැන් ඔයා shape එකේ 5 erase කරලා 0 කරනවද නැහැ? එහෙම කරන්න බෑ. ඔයා මේකට treat කරන්න වෙනවා accounting වලින්ම. You have to find a solution from accounting. So what do you do now? Now here you have to reduce this 50,000 up to 55,000 up to 50,000 නේ. මේ 55,000 දැන් 50,000ට අඩු කරන්න එපානේ. හරි. එතකොට කරන්නේ මෙහෙමයි. හරි? We call this a reverse entry. මේ reverse කියන word එක මම කලින් උගන්වලා තිනවා disordering of checks වල. පුතා reverse entry එකක් තියන්න වෙනවා. Reverse entry means now we have already debited, no? So what's a reverse entry? It has to be a credit entry. හරි. ඒ කියන්නේ මේක rectify කරන්න ඔයා reverse entry එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ credit කරන්න ඕනේ. කොච්චරකින්ද? දැන් ඔයා මේක 50,000 කරන්න නම්
5,000 අයින් කරන්න ඕනේ. So you have to credit by that overstated value. Reverse entry එක තියන්නේ වැඩිපුර තියෙන ප්‍රමාණයෙන් විතරයි. එතකොට මේක ලස්සන්ට 5,000 to 5,000 cancel වෙලා debit side එකේ 50,000 ඉතුරු වෙනවා. Okay? නිකන් maths පැත්තෙන් හිතන්න පුතා. නේ? ඔයා 5,000 අයින් කරනවා වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් 5,000 deduct කළා වගේ දෙයක් තමයි මේ වෙන්නේ. හරි? දැන් ඔයා 50,000 කරන්න 5,000 reverse කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ප්‍රමාණය reverse කරනවා. Okay? Right. Now, what's with the cash book? Reverse entry means now we already have put a credit entry. Our reverse entry is the debit entry now. නේ? මේ debit credit කියන එක ලියන්න. ඒක දෙපැත්තෙම ලියන්න කියන එක නෙමෙයි. correction එකේ part එක විතරක් ලියන්න. හරි? දැන් මේක correct කරන්න debit කියලා ලියලා කීයද දැන් debit කරන්නේ? වැඩිපුර තියෙන amount එක. වැඩිපුර තියෙන්නේ 5,000ක් නේ. So you debit 5,000. This is easy. හරි? This is like nothing. Simple logic එකක් තියෙන්නේ. හරි? Okay. දැන් මේක just take this down. Write this down. Okay, Puta, I go to the general journal now. Hope you have written this. Now, what do you write on the general journal? The entry that you put to rectify this error. මේ error එක correct කරන්න දාපු entry එක මොකක්ද? ඒක තමා ඔන්න බලන්න දැන්. ඔයා debit කරන්න ඕනේ cash book එක 5,000. ඔයා credit කරන්න ඕනේ පුතා equipment account එක 5,000. දැන් ඕක general journal එකේ ලියන්න. මුලින් ලියන්න debit entry එක. debit කරන්නේ cash book නේ. එහෙනම් ඒක තමයි මුලින් ලියන්නේ. හරි? Okay? Right. So let's write in the general journal where fourth position එකේ ලියන්න. හරි? Right after the previous one. Now what to write? Cash account debit by how much? The overstated value, which is 5,000. Ne? And then credit equipment account by 5,000. හරි ලේසි පුතා හරි? ටීචර් නම් ලේසි ඇති නේ. ඒ වෙලේ මේ පුතා. ඔයා මේක දෙතුන් පාරක් තව අහන්න. එහෙම අමාරු නම් හැමතිස්සෙම logical thinking practice කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වගේ දේවල් ලේසි පුතා. Okay? Right. Try to understand. Okay? සමහර අයට එකපාරට ඔළුවට යන්නේ ඒ වෙලාවට දෙතුන් වතාවක් බලන්න පුතා. දෙවෙනි වතාවට බලන්න. එතකොට තාම තේරෙයි. Okay? Right. So this is how you write the journal entry inside the general journal. Write and finish puta. Now while you write, listen to me. Now how do you write the narration? Again, put the fixed words and then write what the error is. Then කලින් එකේ ලිව්වේ පුතා අපි understatement කියලානේ. එහෙනම් මෙතන ලියන්න ඕනේ overstatement. Of accounting equipment account and cash book by how much? 5,000. හරිනේ? 5,000කින් වැඩිපුර ලියලා තියෙනවා. කවද? අපේ equipment account එකයි cash account එකයි. Okay? Write and finish. It says recording the same transaction twice. What do you mean by twice? 2 times. Twice කියන්නේ දෙපාරක්. එකම transaction එක දෙපාරක් එන්න උනොත්. ඔව් ඉතින් එහෙම වෙන්න පුළුවන් කෙනෙකුට. හරි? එහෙම වුණොත් මොකෝ කරන්නේ? How do you rectify? How do you correct? Let's see. Now let's see an example. Look at this one. දැන් අපි skip කරනවා මේ errors මොකද ඒවා අර do not affect නෙමේ affect කට්ටිය හරි we had to skip fifth one even the sixth one we have to focus on seventh one හත්වෙනි transaction එක ගැන දැන් කතා කරන්නේ හරි I mean error එක ගැන හරි
පුතා purchase of equipment 50,000 has been entered twice in the books. අද error එක දෙන්නේ එහෙමමයි. transaction එක කියලා මේක දෙපාරක් පොත්වල කියන්නේ ඉතින් accounts වලනේ. accounts වල ලියවෙලා කියලා කියනවා. Now how do we do our working and show how this error appears? අපි බලමු. දැන් මේ error එක පේන විදිය අපි sketch කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මොකද්ද transaction එක? our same old transaction purchasing equipment. Normally what we have to do is we debit the equipment account and credit the cash account. දැන් ඒක කරලා දෙපාරක්. හරි. දැන් ඔක කොහොමද අපි මේ error එක පේන විදිහ කොහොමද sketch කරන්නේ පුතා? මෙන්න මෙහෙම. හරි? What's the transaction number? 7. හරි? The error number is 7. So go to the 7th working. හරි තැන ලියන්න. 7th working එකට ගිහිල්ලා අපි error එක sketch කරමු බලන්න කොහොමද එන්නේ කියලා නිකන් කටු කරලා දාමු. හරි දැන් equipment debit කරලා දෙපාරක්. ඒ කියන්නේ we have two 50,000s නේ දෙපාරක් 50,000 ලියලා. This is our own thing පුතා. හරි. So there is no right exact way to do this. This is our own way. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය working එකක් විදිහට අපි අපේ විදිහට කරනවා අපි. හරි. right. එතකොට credit කරලා පුතා දෙපාරක්. Now can you think of a way to rectify this error? This is actually somewhat similar to a previous error. What is that? හිතන්. දැන් මේ error එක කලින් කරපු error එකට ටිකක් සමානයි. ඒ කියන්නේ කලින් ඉගෙනගත්තු error එක rectification එකට සමානයි. මේ error එක correct කරන විදිය කලින් error එකක් rectify කරන්න නැත්නම් correct කරන්න පාවිච්චි කරපු ක්‍රමෙමයි. මොකක්ද error එක? පුතා, this is somewhat similar to overstatement of the value, no? value එක වැඩිපුර ලියපු එකට සමානයි නේද? මොකද දැන් 50,000 debit වෙන්න ඕන එකට 50,000 දෙපාරක් debit වුණා කියන්නේ 100,000 වලින් debit වෙලානේ පුතා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ overstated value එක කීයද? another 50,000 no? තේරුණාද කියපු දේ? දැන් ඇත්තටම ඔයා debit කරන්න ඕනේ 50,000 නේ. ඔයා debit කරලා තියෙනවා 50,000 දෙකක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක්. 100,000 debit වෙලා තියෙන්නේ උතන. එහෙනම් දැන් මේක මොකද කරන්න ඕනේ? You have to put a reverse entry. Reverse entry එකක් දාන්න ඕනේ වැඩි ප්‍රමාණය. වැඩි ප්‍රමාණය 50,000 දැන්. එක 50ක් අයින් කරන්න ඕනේ. Are we clear? You have to remove 150,000 and just have only 150,000 on the debit side. To remove one of the 50,000s, you have to put a reverse entry now. So this is what you do. You need to put a reverse entry on this equipment account. Reverse කරනවා කියන්නේ දැන් debit නේ කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් credit කීයකින්ද එක 50,000 එකක් credit කරන්න. අද මොකෝ වෙන්නේ පුතා? මේක නිකන් pencil එකකින් කරන්න panic කරන්න එපා. මේ එක 50 එකට මේ 50 එක cancel වෙනවා. එතකොට ලස්සන්ට 50,000 විතරක් remains on the debit side. 50,000 එකක් විතරක් debit පැත්තේ ඉතුරු වෙනවා. පොඩි දෙයයි. හරි? Now again, how do you rectify the cash book? You should debit the cash book by how much? 50,000. Okay? And that's it. මෙයාට මෙයා දැන් cancel වෙනවා මේ. ඒක pencil එකකින් cancel කරන්න. හරි ඒක නිකන් ඔයාට ඔළුවට යන්න ඕන නිසාවෙන්. මෙච්චරයි පුතා. දැන් හරි entry එක මේ ඉතුරු වෙනවා. දැන් ඔයාලට බලන්න මේ journal entry එක තනියෙන් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා? Do the working and do the journal entry, write the journal entry alone. බලන්න තනියෙන් ලියන්න පුළුවන්ද දැන් කියලා? I'll give you 2 minutes. Okay? 2 minutes.
Right. Puta, shall we write the journal entry now? I hope you have written this. ඉතින් මම පොඩක් දැන් මම කරන්නම් කටියට නිදිමත ඇති හෙට ස්කූල් ඇති ඒ නිසා ඔන්න අහන් ඉන්න. So where do we write this error? Now this was the seventh error. Seventh location එකේ ලියන්න පුතා. දැන් පොඩක් count කරලා බලන්න. මේ තියෙන්නේ first error, second error. This is the third one, fourth one, fifth one. Count කරලා හරි තැන ලියන්න. Sixth one and the seventh one. මෙතන seventh එක එන්නේ. හරි? බලන්න හරියට. Okay, no? Right. Now, what do we write? How did we correct this? By putting a credit entry in the equipment account and debit entry in the cash book. So we always have to write the debit entry first. ඒ නිසා cash book එක debit කළා කියලා තමයි මුලින් ලියන්න ඕනේ. හරි? හරියමු. Let's write cash account. One more message පුතා. Tomorrow I do the Sinhala medium seminar of correction of errors. So if you have any friends, let them know. මම WhatsApp post එකකුත් එවන්නම් පුළුවන් නම් share කරන්න යාළුවෝ ඉන්නවනම්. plus මේ YouTube එකටත් දානවා. හරි පුතා cash account එක debit කරනවා කොච්චරකින්ද? කරේ 50,000 වලින් නේ 50,000 වලින්. ඊට පස්සේ we have to credit the equipment account by 50,000. So this is our correction of the error. Journal entry to correct the error. I think මේකේ මේ බලන්න narration එක මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ correction of error of recording purchase of equipment for 50,000 twice in the books. දෙපාරක් මෙන්න මේ transaction එක ලියවීම හැදුවා. correct කරා කියලා තමයි කියන්නේ මේ. correct කරනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. Okay? Right, let's finish. I mean finish means let's finish this part. Shall I wait? මටක් ගාලා ලියන්නකෝ. Right, Puta. Let's move on to the next error. First, go to the first page. First page, okay? Right. First, මේ බලන්න theory එක පුතා. දැන් ඒ කියන්නේ අපි errors do not affect the trial balance වල fourth error type එක තමයි අපි බලන්නේ. බලන්න errors තියෙනවා. ඉතින් එක එක විදිහට paper එකේ එන්න පුළුවන්. හරි? Right, let's read this error and see. This is actually, please be mindful. උතෝට මතක තියාගන්න. This is the most famous, most testable error in our exam papers. Not only all levels, also in all these, term test papers. This is the pet error. මේ ඉන්නේ pet error. හරි? pet කරන error. මෙයාව තමයි හැමතිස්සෙම pet area එකක් විදිහට paper එකේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ error එක හැම paper එකේම වගේ පුතා හැමතිස්සෙම වගේ තියෙනවා. It's better for you to just put a star mark for this fourth one. Right? And let's read the error. It says recording in an incorrect account. වැරදි account එක record කිරීම. දැන් මේක චුට්ටක් ටිකක් complex situation එකක්. Please listen to me පුතා. මේක හොඳට ඔලුවට දාගෙන අපි නවත්තමු. හරි? හොඳට මේක ගන්න ඔලුවට මොකද මේක තමයි හැම paper එකකින් වගේ එන්නේ. නිකන් questions ටිකක් බලන් යන්න. මේ error එක තියෙනවාමයි. පොඩ්ඩක් වෙලාවට 90%. Right, let's learn this. Sorry, I'll give you an example. Let's see. This is the error. 8th error එක බලන්න පුතා. Errors list එකේ 8th error එක බලන්න. ඒ කියන්නේ 7නේ දැන් අපි කතා කරේ 8ට යන්න. මෙතන හරි. Now let's read these. Purchase of equipment. 50,000 has been debited in the purchaser's account. Again, read. Purchase of equipment, 50,000 has been debited in the purchaser's account. Now, tell me,
When you purchase equipment, do you debit purchaser's account? No, right? What you debit is the equipment account, na puta. Neither. Then, for which transaction do you debit the purchaser's account? You tell me. මතකද මේක දැන් මම හිතන්නේ ෆිසිකල් ක්ලාස් වල නම් 57ක් විතර කියලා ඇති. අපි purchases account එක debit කරන්නේ හැමතිස්සෙම මොකක් purchase කරනකොටද? business එකේ trade goods. එහෙම නැත්නම් goods. එහෙම නැත්නම් stock එක purchase කරනකොට. For example, if the business is a bookshop, if the business purchases its trade goods, that means the stationery, that business has to debit its purchaser's account. අප ඔළුවට ගන්න bookshop එකක් customer ට විකුණන්නේ මොනවද? දැන් trade goods කියන්නේ business එක තමයිගේ customer ට විකුණන දේනේ. එතකොට මේක පුතා කවුද? bookshop එකක නම් stationery. එතකොට stationery purchase කරා කියන්නේ කොහෙද debit කරන්න ඕනේ ඔයා? ඔයා debit කරන්න ඕනේ purchaser's account. හරි? Another example. If the business is a furniture shop, hari? Furniture shop ekak nam. Purchasing furniture should be recorded in purchaser's account. Why? Furniture is what this business sells to its customer. No? So it is that businesses trade goods. මේ කියන දේ පැහැදිලිද? දැන් මේක මම හිතන ගොඩාක් වතාවක් මම ඔයාලට කියලා දීලා ඇති පුතා ක්ලාසස් වල. purchases account කියලා account එකක් තියෙනවා. ඒකේ record වෙන්නේ business එක customer ට sell කරන දේ purchase කරොත් විතරයි. දැන් අපි කලින්ම කිව්වනේ මේ equipment කියන්නේ business එකේ non current asset එකක්, business එකේ පාවිච්චිට ගන්න asset එකක් කියලා. මේක ඒතර customer ට විකුණන්නේ නැහැ. මේක business එකේ පාවිච්චිට ගන්නවා tools හරි මොනවා හරි. ඒක AC machine එකක් වෙන්න පුළුවන්, air conditioner එකක් වෙන්න පුළුවන්, computer equipment එකක් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි. හරි බිස්නස් එකේ පාවිච්චිට ගන්න. එතකොට ඒ ඇසෙට් එකේ නමින් තමයි account එක හදන්න ඕනේ. හැබැයි බබෝ stock එක නැත්තම් goods purchase කරනකොට business එකේ purchases account එකේ තමයි debit කරන්නේ. And now that means this business has recorded this transaction in an incorrect account. දැන් ඔයා මේ transaction එකේ debit කරන්නේ equipment account නේ. දැන් ඔය කියන විදිහට equipment account එකේ debit නොකර purchasers account එකේ කියන්නේ wrong account එක debit කරලා තියෙන්නේ. So that's why we call it in short term මේ පුළුවන් තරම් brief කරලා මම මේක දීලා තියෙන්නේ පොතේ ඌට වඩා හැලක් ලියලා ඇති. Recording in an incorrect account. හරි දැන් මෙහෙමයි. හරි A level වලට යනකොට ලොකුවට තියෙනවා errors. කියන්නේ අමුතු errors තියෙනවා. දැන් අපේ syllabus එකේ errors ලේසි. හරි? දැන් අපේ syllabus එකේ මතක තියාගන්න පුතා we have to put S here purchasers account. හරි? දැන් අපේ syllabus එකේ මෙහෙමයි. හරි? අපි debit කරන්න ඕන account එක equipment නේ. හැබැයි debit කරලම තමයි තියෙන්නේ wrong account එකක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් purchases always debited නේ. Purchases account එක always get debited when we purchase goods. එතකොට දැන් හරි account එකේ debit නොකර වැරදි account එකේ debit කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මතකද මේ වැඩේ මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවට ගියාද බලන්න. What type of account is purchases account? මොන වර්ගයේ account එකක්ද purchases account? Accounts වලට types තියෙනවනේ. Purchases account is an expense account, right? මතකද? This is an expense account පුතා. And tell me what type of account is equipment account? It is an asset account. And now when you consider these two accounts, just recall their double entry principle. What is their double entry principle? Both accounts have the same double entry principle, right? Asset account එකේ expense account එකේ දෙකේම ඉන්නේ පුතා එකම double entry principle එක නේද? මතකද ඔයාලට? මතකද? මොකද්ද double entry principle එක? පුතා assets වලටයි expenses වලටයි අපි මේ පැත්තට ලියමු. expense වලටයි assets වලටයි දෙන්නටම තියෙන්නේ එකම double entry principle එක. මේගොල්ලෝ increase වුණොත් ඒගොල්ලන්ගේ accounts වල debit කරන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ decrease වුණොත් ඒගොල්ලන්ගේ accounts credit කරන්න ඕනේ. asset එකක් increase වුණොත් asset account එක debit,
expense එකක් increase වුණොත් expense account එක debit. බලන්න දැන් අපේ wrong account එක වුණාට පුතා purchases account is our wrong account no. The wrong account and the correct account follows the same principle. හැබැයි දැන් A level වලදී ඔයිට වඩා වෙනස් ඒවා එනවා. කියන්නේ same principle follow කරන්නේ නැති accounts වලත් record කරලා පෙන්නනවා. ඒවා අපේ syllabus එකේ හොඳ වෙලාවට නෑ. එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලෝ තාත්තා මාර්ගයේ වැටෙනවා නේද? So here it's so easy, හරි? So what happens here is instead of debiting the equipment account, we have debited the purchases account. And now how do we show this error? The most important error out of every error, all the errors, out of all the errors, this is the most important one, right? Then we make a working sketch කරොත් බලන්න error එක කීයද 8 8th working එකේ දාන්න පුතා මේකේ වෙන්නේ මෙච්චරයි ඔයා equipment වල debit කරන්නේ නැතුව purchases වල debit කරනවා credit එක හරියට තියෙනවා cash account එකේ හරි දැන් ඒක මම මෙතන ඇඳලා නැහැ මොකද එයා හරිනේ දැන් ඇත්තටම අපි මොනවද කරන්න ඕනේ this is cash account අපි cash account එක credit කරන්න ඕනේ පුතා 50000 වලින් ඒක හරි ඒක වෙලා හරිද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ equipment account එකේ debit කරන්න අමතක වෙලා හරි මොකක් හරි වැරදිලා wrong account එක ඒ කියන්නේ purchases account එකේ debit කරලා මෙන්න error එක so there is no error in the cash account in the cash account so that's why I haven't put this cash account on the tute එකේ දාලා නැත්තේ පුතා cash account එක හරිනේ ඒ නිසා ඒතර වැරදෙන්නේ කොහෙද පුතා equipment account එක වැරදෙනවා entry එකක් missing වෙලා purchases account එක වැරදෙනවා wrong entry එකක් ඇවිල්ලා දැන් මෙයාගේ record වෙන්න ඕනේ නැති එකනේ record වෙලා තියෙන්නේ so purchases account එකත් වැරදි හරිද equipment account එකත් වැරදි දැන් පුතා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හරි මේ error එක කොහොමද trial balance එකේ agreement එකට affect කරන්නේ නැත්තේ නිකන් ඔයාට පේන්නේ එක entry එකක් missing වගේ නැහැනේ දැන් ඔයා debit කරලා තියෙන්නේ wrong account එක credit කරලා තියෙනවා හරි account එකක එතකොට දැන් debit entry එකයි credit entry එකයි කොහේ හරි ලියවිලානේ ඔය entry දෙක හරියට balance වෙන්න ගිහිල්ලා නම් trial balance එක වැරදියට හරි balance වෙනවා හරි කියනවා debit entry එකත් කරලා credit entry එකත් කරලා එකම ප්‍රශ්නේ debit entry එක කරන්න ඕනේ account එකේ නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි අර ලස්සනට debit credit pass වෙන මේ කියන්නේ balance වෙන්න ගිහිල්ලා නිසා පුතා trial balance එක balance වෙනවා. හැබැයි වැරදියට. Try to understand this, හරි? You have to think a lot. Right. Now, how do you rectify this? There is no problem with the cash account. You don't have to worry with that. All you have to worry with the right account and the wrong account. I'm sorry, I have a mic here. Right. All you have to worry with, just worry with the correct account and the wrong account. then correct account එක සාමාන්‍යයෙන් හරියට record වෙනවා නම් වෙන්න ඕනේ equipment නේ. එයාගේ entry එක miss වෙලානේ. එහෙනම් ඔයා මොකෝ කරන්නේ? missing entry එක fill කරන්න. You should debit your equipment account by how much? 50,000. Then what, Puta? Then you need to take off this wrong entry in the wrong account. Then me වැරදි account එක ලියවිච්ච entry එක අයින් කරන්න ඕනේ. Do we erase this? No. We have to cancel this. How do you cancel this 50,000 which has been debited to purchasers account? You should put a reverse entry, Puta. You should put a reverse entry. Ne? Then වැරදියට debit වෙලානේ purchasers account. ඒ debit වෙච්ච 50,000 අයින් කරන්න ඔයා purchasers account එක reverse කරනවා. ඒ කියන්නේ credit කරනවා 50,000 වලින්. දැන් මොකෝ වෙන්නේ? අර 50 එකට මේ 50 එක මොනවා වෙනවද? cancel වෙනවා. මේ cancel වුණා. දැන් ඔයාගේ purchasers account එක neutral. ඒ කියන්නේ මේ transaction එක අයින් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එයාගේ record කරේ නැහැ වගේ. අර 50,000 ගලවලා තියෙන්නේ දැන් අයින් කරලා තියෙන්නේ. Okay? Now you did something to correct this error no. So
That has to be written in the general journal. දැන් කොහොමද ලියන්නේ පුතා? දැන් ඔයා ලියන්නේ මේක පෙන්සිල් එකෙන් වගේ කට් කරනවා පෙන්නන්න. පෙන්සිල් එකක් තියලා මෙහෙම කැන්සල් කරවන්න. මොනවද ලියන්නේ general journal? Equipment account debit, purchases account credit. හරි? Okay. දැන් මේ error එකෙන් අපි ගණන් ටිකක් වැඩිපුර හදමු. ඒ කියන්නේ අපි දැන් we do some practice questions no. So I'll put this error to certain questions in this tute and separately also. So let's practice some questions with this error particularly. Okay. හරි දැන් මීට සමාන transactions මම ටිකක් ඔයාලට explain කරන්න ඉස්සරහට. හරි? දැන් මේක ටක් ගාලා ලියා ගන්න හරි. And try to write the journal entry alone. පුළුවන් විදිහට ලියන්න try එකක් දෙන්න. පුළුවන් විදිහ කියන්නේ ඇත්තටම දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේනේ. ඔයා මේ blue එකෙන් ලියපු එක තමයි general journal එකේ ලියන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ මේක හදන්න ගත්තු entries දෙක. ඔය ලියන ගමන් පොඩ්ඩක් මතක් කරලා පුතා like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට හරි? As a support to me for me to grow my channel. Okay? Put a like to my video, this live video. And thanks. Right. දැන් ඉතින් අපි general journal එකට දාමු පොඩ්ඩක් entry එක. මොකද කරන්නේ පුතා? equipment debit කරලා purchases credit කරන්න ඕනේ නේද? හරි දැන් කොතනද ලියන්නේ ඔයා? 8th error එක. ඒ කියන්නේ 7 වෙනි එක අපි ලිව්වා ඊට යටින්නේ. හරි නේද? Be careful. හරි තැන ලියන්න නැත්නම් ඔක්කොම notes ටික වැරදි. Equipment debit 50,000, purchases credit 50,000. Eighth place, equipment account debit by 50,000. Then purchases account, a wrong account එක. හරි ඒක තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. Purchases account credit by 50,000. Okay පුතා. වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න නැත්නම් like එකක් දාගෙන යන්න. හරි? Right. A brief explanation once again. Right. Now පුතා හොඳට හංකන් දෙන්න. හරි? Pay your full attention. Now when we do accounting, what will happen is errors might occur. නේද? මම පොඩ්ඩක් සිංහලත් වැඩි කරලා කතා කරන්නම්. එතකොට හොඳට තේරෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි transactions record කරනකොට හරි අපේ accounting process එක හරහා අපි කරන ඕනම stage එකක අපි අතින් accounting errors වෙන්න පුළුවන්. එමේ error එකක් අහම අපි simply erase කරලා දාන්න බෑ අපිට. එතකොට ඒක නිකන් fraud එකක් වෙනවා. හරි? එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ ඒකට accounting treatment එකකින්ම ඒ error එක correct කරන එක. ඉතින් correct කියන word එකට හොඳ word එකක් තමයි පුතා rectify. So please learn this word as well. Instead of saying correcting errors, you can say rectifying errors. මම හිතන්නේ මම first class එකෙත් එක කිව්වා error එකක් හරි ගස්සනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ rectifying errors. Rectify. හරි? Rectifying errors. ඒතර questions වලත් ගොඩක් වෙලාවට rectify the below නැත්නම් rectify the errors below. එහෙම එන්න පුළුවන් question එක. හරි. ඉතින් ටක් ගාලා මතක් කරොත් when we consider errors, we have two types. හරි හොඳට ඔළුවට ගන්න මේක theory එක ඔළුවට යන්න එපානේ ඔක්කොටම කලින් ගණන් හදන්න කලින් නේ. හරි ඉතින් අද වෙලාව නැති වෙයි. ඒ කියන්නේ exam එකේ එන විදිහේ ගණනක් හදන්න. but අද දවසේ අපි පොඩ්ඩක් try එකක් දෙමු theory එකේ පුළුවන් තරම් ඉවර කරන්න. හරි? so අද theory එක අද ඉවර වෙන්නේ නැතුව යයි. කමන්නේ ඉතින් අපි තව දවසක් දාගමු ඒකට. හරි? Right. Now once again pay your attention. We have two types of errors. Errors do not affect the trial balance agreement. What do you mean by that? Now, if you consider the trial balance, මං හිතන්නේ මම මේ හරිය trial balance එකක් ඇඳලා ඇති. Look here. Now, I have two trial balances. The trial balance on your the left side, it balances. Can you see, Puta?
debit column එකේ එකතුව total එක credit column එකේ total එකට සමාන වෙනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන trial balance එක agree වෙනවා. එහෙම නැත්නම් balance වෙනවා. Right? So this one balances. Both totals are the same, no? But when you consider the trial balance on the right side, it doesn't balance. It doesn't agree. It disagrees. හරි? තේරෙනවද කියන දේ? දැන් මේක disagree වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ imbalance වෙලා තියෙන්නේ. Learn the words. හරි? අපි සාමාන්‍ය trial balance එක balance නැති වුනහම අපි කියන්නේ imbalance. Unbalance නෙමෙයි සාමාන්‍ය imbalance. Imbalance වෙලා තියෙන්නේ. අදෙන් පොඩ්ඩක් ඔන්න බලන්න මෙන්න මෙතන. හරි? චුට්ටක් බලන්න. දැන් මෙතනදී පුතා ඇත්තටම අපි first day එකේ errors affect the trial do not affect the trial balance කතා කරා. මම ඒක දැන් අපව මතක් කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි අපි physical class වල හම්බුනහමයි separate online class එකේ speed revise කරමු pass එක questions එක. දැන් මම අපව ඒව කියවන්න යන්නේ. මම කෙලින්ම අද දවසේ අපි කවා කරන්නේ errors affect the trial balance agreement. Okay පුතා? And now just pay your attention to the trial balance on your right side. මම අනිත් එක නම අයින් කරන්නම්කෝ. දැන් මෙයා දිහා හොඳට බලන්න. right. දැන් මේකේ තියෙන විදිහට ඔයාලට පේනව නේද? මෙයාගේ හරි debit total එක 10,000. The credit total is 9,000. And they are not the same. So if I ask you, how much is the difference here? Of course, you can answer this. I won't ask you to send your answers. How much is the difference? Sorry. And difference එක කීයද කියලා අහුවොත් මම diff කියලා ලියන්න ඉඩ නැති හින්දා. හරි. difference එක කීයද කියලා අහුවොත් පුතා ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන වෙනසක් තියෙනවනේ නේද? මේ අගයන් දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා values වල. ඒක කීයද? 1000 නේ. නේද? It's 1000, right? මම ලස්සනට ලියන්න අකුරුමින් 3 zeros. 1000ක් නේ. ඇයි debit total එක 10,000, credit total එක 9,000. හරි. එතකොට මම ඔයාලට මෙහෙම කිව්වොත් if we need to balance this trial balance, we should fill this 1,000 to which column? It's to the credit column, right? නේද? දැන් මම කියන්නේ මේක balance කරගන්න ඕනේ නම් හරි මේක balance කරගන්න ඕනේ නම් ඔයා මේ 1000 difference එක වෙනස කොයි column එකටද මේවා columns කියලා කියන්නේ හරි sides කියලා කියන්නේ නැහැ හරි sides කියලා කියන්නේ account එකේනේ trial balance එකේ කියන්නේ පුතා මේ columns කියලා මොන column එකටද ඔයා මේ difference එක පුතා fill කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් credit column එකට ඇයි ඒ credit column එකේනේ difference එකක් තියෙන්නේ නැත්නම් gap එකක් කියලා කියමු අපි අඩුපාඩුවක් තියෙන්නේ මේ පැත්තේනේ නේද එහෙනම් මේ පැත්තට තමයි දැන් fill කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලා බලන්න මම කරන වැඩේ හරි let's say let me erase here දැන් අපි හිතමු හරි 1000ක වෙනසක් තියෙනවා හරි 1000ක වෙනසක් තියෙනවා දැන් මේ 1000 මම අඩු වෙච්ච පැත්තට මේක fill කරොත් මේක 10000ට දෙපැත්ත balance වෙනවානේ හරි ඒක තමයි දැන් කරන්නේ හරි so if I fill this 1000 to the credit column which is the lesser column I can nicely balance this but now what is this 1000 then මේ 1000ට හේතු වෙච්ච errors මොනවද we don't know right then we have to find these errors දැන් මේ මෙතන imbalance වෙන්න හේතුව errors පුතා මොන errorsද මොන errorsද definitely errors affect the trial balance agreement trial balance එකේ agreement එකට බලපාන errors තමයි මේ 1000ට හේතුව මේ 1000 වලට හේතුව ඒගොල්ලෝ this can be one error maybe few ඔන්න මේකත් ඔලුවට ගන්න. හරි මෙතන errors කීයද කියලාත් දන්නේ නැහැ. අපි එකක් වෙන්න පුළුවන්, දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, 10ක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. හරි. Now we should find these errors no. නේද? And also we have to rectify them no. අඬ මම correct කරනවා කියන්නේ rectify කියලා කතා කරන්නේ. හරි? Rectify. නිවැරදි කරනවා. හරි? And now we should find these errors and we have to rectify them right? And now for that පුතා
this is what we do. First of all, when we are given an imbalanced trial balance, balance වෙච්ච නැති trial balance එකක් අපිට ලැබෙනවා නම් අපි මුලින්ම කරන්නේ ඒ imbalance ඒ කියන්නේ imbalance වෙන්න හේතු වෙච්ච amount එක මෙතන නම් 1000 temporarily හරි temporarily ඒ කියන්නේ తాවකාලිකව we temporarily put this 1000 record this 1000 in a separate account called පොඩක් ගණන් ගන්න එපා ඇද වෙනවා හරි මම පොඩක් setup එක වෙනස් කරලා දෙන්නේ ඒ නිසා චුට්ටක් හෙරෙපිට යනවා ගණන් ගන්න එපා this will be crooked the lines will be crooked again this the difference let's call it difference හරි මේ difference එක අපි తాවකාලිකව temporarily පුතා enter කරනවා account එකක් මෙන්න මේ account එකේ නම තමයි suspense account. එතන මේක මතක තියාගන්න හරි. මේ suspense කියන account එක පුතා temporary account එකක්. It's not a permanent account, it's a temporary account. We only use this account to rectify, that means correct, the errors that affect the trial balance agreement. Are we clear? අපි මේ account එක తాවකාලිකව ගන්න account එකක් මේ account එක පාවිච්චි කරන්නේ තනිකරම trial balance එකට බලපාන trial balance එකේ agreement එකට බලපාන වැරදි නිවැරදි කරන්න. හරිද? හරි. දැන් ඒතර මෙයාව open කළා මොකෝ කරන්නේ? Once you open this account, you have to put that 1000, record that 1000 in this account. Right. Now, I would like to give you a question. හරි? නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කම්මැලි හිතේනේ. හරි ඔන්න මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඔයාලට. හරි? හරි මේ 1000 අරගෙන මේ account එකේ record කරන්න එපානේ. So, you have to guess and tell me, in which side do you record this 1000? Are you going to record on the debit side or the credit side? You tell me. chat එකේ එවන්න ආස එක පුතා. guess කරලා එවන්න. ඊට පස්සේ ඉගෙන ගමු. debit ද credit ද කියලා chat එකේ එවාගෙන යන්න. මොන පැත්තටද දැන් මේ 1000 record වෙන්න ඕනේ පුතා? සවිරු others? Yes. දැන් gap එක තියෙන්නේ credit column එකේ. මෙසඳ? Okay, let's see. දැන් බලන්න gap එක difference එක අඩුපාඩුව තියෙන්නේ trial balance එකේ credit column එකේ. එහෙනම් ඔයා suspense එකේ මොන පැත්තටද මේක යවන්න ඕනේ? මොන පැත්තටද මේක ගිහිලා record කරන්න ඕනේ? Yes. Come on. දැන් දෙන්න answer කරේ ඇයි? guess කරන්න. It's okay. Yeah. එනුල right. අපි මෙහෙම මතක තියාගමු. හරි? මෙහෙම මතක තියාගන්න. දැන් credit column එකේ නේද gap එක තියෙන්නේ? difference එක තියෙන්නේ. මේකට difference කියන්න. හරි? difference නෙමෙයි difference. එතකොට මේ difference එක yes. තෙනුවෙන් අනු තෙනුල හරි ඔගොල්ලෝ හරි. මේ පුතා credit column එකේනේ අඩුපාඩුව තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක ගිහිලා record කරන්නේත් suspense account එකේ credit side එකේ. දැන් account එක නම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය side කියලා. හරි? හැබැයි trial balance එකේදී හැමතිස්සෙම කියන්නේ column. So you're going to record this 1000 on the credit side of the suspense account. Okay? Now why do you record it there? Because you need to rectify these errors. For you to rectify these errors, the errors that cause this 1000, you have to put this amount in the suspense account. එම් තමයි procedure එක. හරි? එම් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. හරි දැන් මේ 1000 දැන් මේක මතක තියාගන්න මේවා MCQ වල අහනවා. හරි ඒකයි මම මේ කියන්නේ. ඔයා මෙහෙම ඔළුවට දාගන්න. difference එක credit column එකේ නම් trial balance එකේ තියෙන්නේ suspense එකෙත් credit ඒ කියන්නේ credit නම් credit. හරිද? debit පැත්ත නම් අඩුපාඩුව තියෙන්නේ suspense එකේ debit එකට යන්නේ. same යන්නේ. හරි debit credit. ඒක අල්ලගන්න පුළුවන් ද එහෙම MCQ එකක් අපි ඉස්සරහට කරමු.
as I remember මං හිතන්නේ O levels වලත් එකක් විතර හෙව්වද මන්ද බලමු. හරි? හරි සිම්පලි MCQ එකක් හදන්න පුළුවන්. ට්‍රයල් බැලන්ස් එකේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. එහෙනම් සස්පෙන්ස් එකේ මොන පැත්තද රෙකෝඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. කොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඒක. හරි? හරි අපි ඒක පස්සේ question එකක් කරමු. හරි? then once you put this 1000 same හරි then same යන්නේ credit column එකේ නම් gap එක තියෙන්නේ difference එක suspense එකේ credit side එකට දාන්න ඕනේ difference එක. ලියලා ඔයා මෙයාට නමක් කියන්න එපානේ. හරි මෙයාට කියන නම trial balance නෙමෙයි. දැන් accounts වල double entry තියෙනකොට ඔයාට මතකද පුතා අපි accounts දෙකේ නම් දෙකනේ interchange කරේ description. දැන් ඔයා trial balance කියලා ලියන්න එපා because trial balance is not an account. Do you remember? It's not an account, no. So you're actually writing what this 1000 is. What is this? This is the difference in where? This is the difference in trial balance. ඉගෙන ගන්න මෙතෙන්ට ලියන වචන ටික. හරි? සමහරු balance කියනවා. නමුත් ඇත්තටම අපේ textbook එකේ දීලා තියෙන වචන අපි කතා කරමු. මේකට කියන්නේ trial balance එකේ difference එක කියලා. හරිනේ ඒක නෙමෙයි. trial balance එකේ difference amount එක නේද? different amount මේ කියන්නේ differ වෙච්ච amount එක නේද මේ තියෙන්නේ? එහෙනම් මෙයාට කියන්න ඕනේ නම මම short කරලා මෙතන ලියන්නේ but please learn this. හරි? මේ මෙතන දැන් suspense එකේ ඔයා ලියන්න ඕන වචන ටික පුතා description එකේ මොකද මේක හරියටම ඔයා ලියන්නේ ඔතෙන්ට half වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. හරි? marking scheme එකේ half දානවා මෙතෙන්ට. difference මම DIF කියලා ලියව short කළා. difference in trial balance TB. දැන් මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ. full words ලියන්න ඕනේ එක line එකේ ලියන්න. difference in trial balance. එහෙමයි ලියන්නේ. හරි? කරලා දැන් මෙතෙන්ට සාමාන්‍ය date එකක් අපි දානවා. මේ date එක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. ඔයාලට ගානේ දෙනවා trial balance එක හදපු දවස. අන්න ඒක තමයි දාන්නේ. දැන් මම question එකකින්ම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වැඩේ කරන හැටි. හරි? I'll show you now. We haven't completed the theory, but I'm going to show you a question and tell you what to do first. Hurry. Now take your tute. I think it's on, let me tell you the page number. Hold on. අපි දැන් exam එකක එන question එකක් බලමු පොඩ්ඩක්. මේ තියෙන්නේ exam එකක එන question එකක්. හරි? මේ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් traditional exam question එක හදන්නේ. අදෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන හොඳට බලන්න. හරි? මෙතන කියනවා the trial balance asset මේ බලන්න date එකක් දෙනවට පේනවද? They normally tell the date that they have prepared the trial balance. trial balance එක හදපු දිනයක් දෙනවා. හරි? මෙතන නම් 31st of December 2021. Prepared by Tarindu's business was not agreed. හරි. ඒක සාමාන්‍ය වෙන දෙන්නේ. හරි. Difference of 1500 මෙන්න බලන්න මේ වචන ටික. Difference. හරි? වෙනස. Difference of what? Difference of the trial balance. You know, trial balance එකේ තිබ්බ difference එක ගාණක් දෙනවා. මේ amount එකක් දෙනවා. 1500 was credited to a suspense account. හරි? මේ චුට්ටි අවුලක් තියෙනවා මේ මෙතන අර setup එකේ අවුලක් තියෙනවා. හරියට lines යන්නේ ගණන් ගන්න එපා. හරි? ඒ කියන දේ තේරෙනවද පුතා? දැන් මෙතන clearly කියනවා difference එක suspense එකකට credit කළා කියලා. දැන් එහෙනම් ඔයා final ගානක් හදනකොට මුලින්ම කරන්නේ පුතා මේ බලන්න required එකේ ඔයාගෙන් අහනවා prepare the suspense account කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට O level හරි සාමාන්‍ය standard term test paper එකකදී traditional question එක ආවොත් මෙහෙම එන්නේ. ඒකේ අහනම ප්‍රශ්නයක් තමයි suspense account එක හදන්න කියන එක. එතකොට අපි කරන්නේ paper එකට suspense account එක හදලා පෙන්නන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ පේනවද? Now I have drawn this suspense account as a ledger account with the ledger account columns. Can you all see? Don't put T accounts. Normally we have to draw with the columns. So date, description, LF value, right? And in the question they say the difference was credited to the suspense. ඒක clearly කියනවා. එහෙනම් ඔයා දැන් කියන හින්දා ඒගොල්ලෝ difference එක කොහෙද ලියන්න ඕනේ? මේ බලන්න. date එක දැම්මා. description එකේ ලියනවා difference in trial balance.
අන්න දැක්කද full words ලියන්න ඕනේ එක line එකේ ලියන්න lines දෙකක් අරන් enter කරන්නේ and 1500 ගානෙම කියනවනේ credit side තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි මේ විදිහට තමයි enter කරන්නේ. එතකොට මම තියන්නේ exam එකේ ඔයාලට suspense account එක හදන්න කියලා එන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න මේ question එකේ nature එක මම මේ කියා දෙන්නේ theory එකට කලින් අද දවසේ. Normally they give you 3 to 4 errors below. Hari? Like this. I have given you 4. Then ask you to rectify these errors. That means correct the errors. Now you all know that when we are to rectify the errors, we use general journal. Ne? So ඒගොල්ලන්ගේ requirement එකේ කියන්නේ ගොඩක් කලකට the journal entry to rectify the above errors. හරි එතකොට මෙතන errors 4යි 4 correct කරන්න journal entries ඉල්ලනවා. shape නේද ඔළුවට ගියාද වැඩේ? එතකොට ඔයාගේ එක තව requirement එකක් තමයි මුලින්ම අහන්නේ ගොඩක් කලකට general journal එක. ඒතර ඔයා paper එකේ පුතා general journal එක ඇඳලා පෙන්නන්න ඕනේ. හරි? දැන් සමහර අයගේ term test මේ වෙනකොට ඉවරයි සමහර අයගේ නැහැ. තාම ওই western province තිබ්බට අනිත් provincials වල මම හිතන්නේ සමහර province වල නැහැ. තාම මේ term test දවසක් දීලා නැහැ. හරි කොහොම හරි අපි target කරන්නේ O level නේ පුතා. O level එක target කරගෙන මේක ඔලුවට දාගන්න. ඉතින් requirement එකක් විදිහට ඕන general journal එක ඇඳලා ඒකේ errors rectify කරන විදිහ පෙන්නන්න එනවා. හරි දැන් එතකොට ඔයා දැනගන්න ඕනේ පුතා ස්ක්‍රැප් පේපර් එකක් අරගෙන workings කරලා ඒ workings වලින් තමයි ලස්සනට journal entry එක derive කරන්න ඕනේ. කරලා මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. අර කලින් කරේ අපි මතකද? කලින් errors do not affect කරේ. අන්න ඒ විදිහට දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙමයි හරි. exam එකේ errors එනකොට දැන් මෙතන හතරක් තියෙනවනේ. සමහර ඒවා affect, සමහර ඒවා do not affect. ඒ කියන්නේ errors જાති දෙකම මෙතන mix කරනවා. Right? Now for example, if you read the first error, right? It is an error that do not affect the trial balance agreement. අපි ඉගෙන ගත්ත ඒකනේ කලින් දවසේ errors do not affect නේ ඒවත් එනවා affect උත් එනවා දැන් මේක ඔලුවට ගන්න errors affect the trial balance agreement rectify කරන්න තමයි පුතා suspense account එක temporary පාවිච්චි කරන්නේ දැන් ආපහු theory එකට යම් මේක තමයි nature එක question එකේ හරි කියන්නේ traditional question එකේ nature එක මේක සාම්ප්‍රදානුකූලව ඉස්සරින් ඉඳන් ආපු ප්‍රශ්නේ මේක ඒ structure එක හරි අදෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න ආපහු හර හිටිය තැනට මම ඔයාලට කිව්වා නේද දැන් trial balance එකක් imbalance වුණාම ඒ imbalance වෙච්ච amount එක අපි ඒකට difference කියනවා ඒ difference එක පුතා අපි temporary suspense account එකක් open කරලා ඒක record කරනවා එතකොට trial balance එක හදපු දවස තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට enter වෙන්නේ හරි date column එකට එන්න වෙන්නේ ඒක හරි ඊළඟට අපි කරන වැඩේ තමයි errors affect the trial balance agreement ඉන්නේ. ඒ set එක rectify කරනකොට හැමතිස්සෙම එක entry එකක් යන්නේ suspense එකේ. ආපහු trial balance එකේ trial balance එක imbalance වෙන errors වලටනේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ trial balance එක imbalance වෙන්න හේතු වෙන errors වලට තමයි අපි කියන්නේ errors affect the trial balance agreement. එහෙම error එකක් rectify කරනකොට පුතා, ඒ කියන්නේ correct කරනකොට ඔයා හැම වෙලාවෙම suspense account එකේ එක entry එකක් තියන්න ඕනේ. ඒතර අනිත් entry එක වැරද්ද හදන entry එක. ඔන්න බලන්න example එකක්. හරි? දැන් අපි අර tut එකේ අර මම දාලා තියෙන examples ටික හදමු. හරි. දැන් ඔන්න බලන්න මෙන්න මේක මං හිතන second error එක හරි මේ ඔයාලට මං errors 10ක් දීලා තියෙනව නේද ඒකෙන් pay your attention to the second error and now I'll highlight and show you read with me purchase of equipment දැන් මේක අපි purchase කරන්නේ cash basis හරි ඒ කියන්නේ equipment සල්ලි වලට ගන්නවා හරි එතකොට කීයටද ගන්නේ 50000 වලට දැන් මේකේ normal double entry එක මොකද්ද පුතා Do you remember the correct double entry here? When we purchase equipment, where do we debit? In the equipment account, isn't it?
when you purchase equipment දැන් අපි මෙතන assume කරන්න ඕනේ equipment කියන්නේ මේ business එකට non current asset එකක් කියලා. හරි? මේක stock එක නෙමෙයි මෙයාගේ. පටලවා ගන්න එපා. සාමාන්‍ය business එකක equipment. එතකොට business purpose එකට business එකේ use එකට පාවිච්චි කරන equipment. ඒ කියන්නේ business එකේ non current asset නේ. දැන් එහෙම එකක් purchase කරනකොට අපි හැමතිස්සෙම equipment debit. කලින් කතා කරා අපි. credit වෙන්නේ කොහෙටද? credit වෙන්නේ cash basis නේ ගන්නෙ. එහෙනම් cash book. හරිනේ. ඒකනේ correct double entry එක. දැන් එහෙම වෙන්නේ නැතුව පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. Now what is the error here? The error is has not been recorded. Has not been recorded in the equipment account. හරි මෙතෙන්ට එනකම් විතර අනිත් එක බලන්න එපා. හරි? දැන් මේ error එකේදී ඔයාලට පේනවද error එක වෙන්නේ මොන account එකේද? equipment purchase කරලා equipment account එකට record කරන්න අමතක වෙලා. දැන් අපි මෙහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? equipment account එකේ record කරන්නත් අමතක වෙනවා, cash book එකේ record කරන්නත් අමතක වෙනවා. එතකොට කියන error එකේ නම මොකද්ද? මෙන්න මේ error එක එතකොට එන්නේ. මොකද්ද? Complete omission of a transaction. That means you have forgotten to record the debit entry as well as the credit entry. But here, we have recorded one entry correctly, but we have missed the other entry. We have two entries, no. We record one entry and we miss the other one. So that's what happens in this error. ඉතින් බලන්න මේ දෙකේ වෙනස මේ compare කරන්න. හරි? entry දෙකම අමතක වුණොත් complete omission එක. එක entry එකක් record කළා අනිත් එක අමතක වුණොත් අපි යාට short form එකේ කියමු මෙහෙම පාඩම් කරන්න ලේසි වෙන්න ඔළුවේ තියාගන්න ලේසි වෙන්න omission of one entry. දැන් එහෙම situation එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් equipment account එකේ record කරන්න අමතක වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද miss වෙලා තියෙන entry එක? debit entry එක. record කරලා තියෙන entry එක මොකද්ද? credit entry in the cash book or the cash account. So now do you understand that you don't have to rectify the cash account now? නේද? Do you get this? දැන් ඔයාලට මෙතනදී පුතා cash account එක හදන්න ඕනේද දැන්? හරි ගස්සන්න ඕනේද යාව? නෑනේ. මොකද එයාගේ record වෙලානේ transaction එක. එයාගේ entry එක ගිහිලා. දැන් missing entry එකක් තියෙනවා equipment account. එහෙනම් ඔයාලට හරි ගස්සන්න තියෙන්නේ එක account එකයි දැන්. Only the equipment account. So you have to correct your equipment account. Nothing wrong with your cash account. You have recorded in the cash account. අයිතොට මේ දෙන්න පොඩක් compare කරලා ඔලුවට දාගන්න. හරි? දැන් ඔය errors do not affect වලදී ගොඩාක් වෙලාවට accounts දෙකක් වැරදෙනවා. Two accounts will be wrong. But when it comes to the other side, only one account is wrong. And there is another situation I'll tell you later. දැන් ඔලුවට දාගන්න. මෙතනදී එක account එකයි වැරදෙන්නේ. නේ? දැන් මේකේ workings ඔයා කොහොමද කරන්නේ? දැන් හරි තැන workings කරන්න. ඔයාගේ workings වල පුතා second working එකට යන්න. second transaction නේ. එහෙනම් second working එකට යන්න. second working එකට ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙතන. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාගේ equipment account එකේ. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? equipment account එක debit කරන්න අමතක වෙලා. miss වෙලා. omission. අතපසු වෙලා. So this is the error. That's why I drew with the red color. Drew in red color. Are? And that's the only error. And now, how do we rectify this? How do you rectify this? You have to fill the missing entry, right? That means you have to debit your equipment account. By how much? The value was 50,000, no? So by 50,000, you have to debit your equipment account. That's what you have to do to rectify your wrong, let's say, the error. To rectify your error, you have to put a debit entry in your equipment account. Then your equipment account එක හරි ගස්සලා නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔතනින් නවතින්න බෑ. හරි හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මෙතනින් එහාට පුතා මේක logic base කරලා මම ඔයාලට ඉගෙනුවොත් සමහර අයට too much වෙලා ඔක ඔලුවට යන්නේ නැහැ.
මම මුල බැචස් වලදී ලොජික් එකත් එක්ක කියා දුන්නා බට් මම දැන් කරන්නේ පොඩි ට්‍රික් එකකින් ඔයාලට කියා දෙන එක. මොකද හැමෝම accounting field එකේ ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒතර උගුළු සමහර අය science maths අනම්මනම් කරනවා. ඒ නිසා ඔයා accounting A level කරනකොට ඔයාට මේකේ ලොජික් එක තේරෙයි. හරි? දැනට අපි පොඩි ට්‍රික් එකක් ෆලෝ කරලා මේක ඔලුවට දාගමු. ඒක ලේසි. නැත්තම් හැමෝටම මේක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි. හරි? So this is the trick that we follow. Now you rectified your equipment account by debiting it, no? And then you have to credit your suspense account. මෙච්චරයි කරන්නේ. හරි? ඔයාට වැරදි account එකක් එනවනේ. ඔයා ආව හරි ගස්සනවනේ. opposite entry එක හැමතිස්සෙම suspense එකට දාන්න. ඇයි එහෙම යන්නේ පුතා? හේතුව මං කිව්වේ දැන් ඔය errors වලින් trial balance එක imbalance වෙනවනේ. හරි? ඔය errors වලින් trial balance එක imbalance වෙනවනේ. ඒ imbalance වෙච්ච amount එක අපි ගිහිලා suspense එකේ ගිහිලා record කරනවානේ difference in trial balance කියලා. ඒ value එක දැන් අපි cancel කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. එතන imbalance එකක් difference එකක් තියෙනවානේ. ඒක cancel කරන්න තමයි හැමතිස්සෙම suspense එකට entry එකක් යන්නේ. එහෙම හිතන්න දැනට. හරි? ලොකුට හිතන්න එපා. ඔයාට තේරෙන්නේ නැත්නම් මෙච්චරයි trick එක follow කරන්න එච්චරයි. වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේක shape එකේ ගොඩ දාමු. හරි? We do all levels no. අපි A level එකෙන් යන්න. හරි. And now opposite entry goes to the suspense. That means credit, right? ඔයා debit නේ කරේ suspense එක හරි ගස්සන්න. එහෙනම් දැන් sorry. ඔයා debit නේද කරේ equipment account එක හරි ගස්සන්න. එහෙනම් දැන් suspense එක credit කරන්න. opposite එක. The other entry. The other entry goes to the suspense. So that means suspense account එක ඔයා දැන් හරි ගස්සන්න. හරි ගස්සන්න නෙමෙයි. එයාගේ හරි ගස්සන්න දෙයක් නැහැ. හරි. එයාගේ entry එකක් යනවා opposite එක යන්නේ එයාගේ හැමතිස්සෙම. හරි ගැස්සුවේ අපි equipment account එක. opposite එක ගියා. ඒ කියන්නේ අනිත් entry එක ගියා suspense එකේ. හරිනේ? now suspense account එක credit වුණා. equipment account එක හරි ගස්සන්න debit වුණා. So you debited the equipment account, credited the suspense account. Now this is your journal entry. This is what you are going to write in your general journal. මතකද errors rectify කරනකොට අපි use කරන prime entry book එක තමයි general journal. දැන් ඔන්න යට තියෙනවානේ general journal. ඔයාලට මතකද එතන මේ space එක skip කරලා ගියේ අපි second error එකට. මේ තියෙන්නේ අපේ second error එක. හරි? මෙතන second error එක ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න ලියමු. හරි? එතකොට ඔයාලා ලියනකොට මෙතන 3 rules තියෙනවානේ පුතා. මෙතන මේ rule එක අයින් කරලා එක space gap එක. ඒ කියන්නේ entry දෙකක් අතර තියෙන මේ gap එක. හරි? මෙන්න මෙතන second rule එකේ ඉඳන් පටන් ගන්න. Now what to write? To rectify this error, you debited the equipment account. So please write there equipment account. හරි? Debit by how much? 50,000. හරි නේ entry debit entry එක මිස් වෙලා තිබ්බේ අපි ඒක ලිව්වා. ඊට පස්සේ opposite එක ඒ කියන්නේ මේ the other entry went in the suspense account. එහෙනම් suspense account එක suspense account එක නේ මොනවා කරන්න ඕනද? credit කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔහොමයි යන්නේ උතනදී. දැන් කලින් නම් accounts දෙකේම මේ ඒ කියන්නේ double entry එකම මිස් වුණාම accounts දෙකටනේ දාන්නේ. මෙතන එක account එකයි වැරදෙන්නේ. යාව හැදුවා අනිත් එක්කනාව යනවා suspense එකට. එහෙම යන්නේ. හරි? හරි ලේසි ඔක අලග තම ටක් ගාලා ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. Okay, right? And now if you have any doubt with this, please ask. Do you have any doubt with this? තේරුණ නැත්නම් අහන්න. Yes. Right, then shall I go for the next one? බලන්න ඊළඟ එකත් කරනකොට වැඩි අල්ලගන්න පුළුවන්. හරි? ඔන්න බලන්න. Again, දැන් මම මෙතන second error එකේ ඔයාලට පේනවද මේ slash එකක් දාලා තව දෙයක් ලියලා තියෙනවා. දැන් මෙහෙම වුණොත් equipment account එකේ නෙමෙයි ලියන්න අමතක වෙන්නේ cash account එකේ. එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද? accounts දෙකක් පාවිච්චි කරනවානේ transaction එකක් record කරන්න. ඒ දෙකෙන් එක්කෙනෙක්ගේ entry එක මිස් වෙනවා. මේක මේ විදිහටත් වෙන්න පුළුවන් පුතා.
දැන් ඒක රෙක්ටිෆයි කරලා නැහැ අපි. එහෙම එන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ ඔයා හරි ගස්සන්නේ කාවද? කෑෂ් account එක. නේ? දැන් එතකොට මොකද්ද එන ජර්නල් එන්ට්‍රි එක? එතකොට එන ජර්නල් එන්ට්‍රි එක මොකද්ද? දැන් කෑෂ් බුක් එකේ ක්‍රෙඩිට් එන්ට්‍රි එක මිස් වෙලා තියෙනවා. එයාව ක්‍රෙඩිට් කරා. එහෙනම් සස්පෙන්ස් එක මොනව කරන්න ඕනද? ඩෙබිට් කරනවා. හරි ලේසි. හරි. Not a big deal. Right. Now, let's move on to the second type of errors under the errors that affect the trial balance agreement. Let me පළවෙනි එක ඔයාලට මම කියා දුන්නා. හරි? හරි? දැන් ඔයා මේක පොඩ්ඩක් ඔලුවට ගන්න. මේක චුට්ටක් ඔලුවට ගන්න. අර කලින් තඩි ගානක් පෙන්නුවා නේද මම? ඒකේ එක සස්පෙන්ස් account එකක් කරන් තමයි ඔයා හදාන්නේ. කියන්නේ හැම error එකම කියන්නේ trial balance එක imbalance වෙන්න හේතු වෙන errors rectify කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක suspense account එකයි. හැබැයි දැන් මෙතන මම ඔයාලට theory එක ඔලුවට යන්න activity එකක් වගේ තමයි question එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි working එකේ පුතා වෙන වෙනම suspense හදිනවා හැම error එකටම. හරි? please පටලව ගන්න එපා. මේක පටලව ගන්න එපා. හරි? exam එකේදී suspense එකයි තියෙන්නේ. ඒකේ තමයි ඔක්කොම මේ rectify කරන්නේ. හැබැයි මෙතනදී වෙන වෙනම suspense ඇඳලා තියෙනවා හැම error එකටම. ඒකයි මේකයි පටලව ගන්න එපා. මෙතන theory එක practice කරනවා විතරයි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියා දෙන්නම් final question එකක් හදන්නේ කොහොමද තනි suspense එකෙන් කියලා. තාම අපි theory යන්නේ. හරි? Please don't get confused. Okay? Right. Now, pay your attention to the fifth one. හරි? දැන් පස්වෙනි එක හොඳට බලන්න. ඔන්න මං කියවනවා. හරි? ඊට කලින් අපි error type එක බලමු. උඩ ඉන්න error type එක බලමු. sorry. මෙන්න මෙතන බලන්න. හරි? let me erase this one. The others. හරි. දැන් බලන්න මේ පැත්තේ. recording incorrect value of one entry. මොකක්ද කියන්නේ? Now, if you look at the other side, errors do not affect වලදී ඔයාලට මතකද මෙහෙම ඉගෙන ගත්තා. recording incorrect value of a transaction. of a transaction කියන්නේ entry දෙකම වරද්දනවා. entry දෙකේම value එක වරද්දලා ලියන්නේ වැරදි value එකකට. example 50000 අපි ලියනවා 5000 විදියට. එක්ක 50000 වැඩිපුර ලියනවා. ඒ කියන්නේ 55000 විදියට. දැන් මෙතන වෙන්නේ පුතා ඔයා incorrect value එක ලියන්නේ එක entry එක විතරයි. ඒ කියන්නේ අනිත් entry එක හරි. අපි හිතමු debit entry එකේ 50000 ලියනවා. but credit entry එකේදී ඔයා 5000 ලියනවා. එහෙම වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ? එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඔයාට imbalance වෙනවා කියලා පේනවද? දැන් double entry එකම එක විදිහට වැරද්දනකොට වැරදියට balance වෙනවා. හැබැයි එක entry එකක් හරියට ලියන අනිත් එක වැරදි value එකක් ලියනකොට trial balance එක imbalance වෙනවා. මොකද accounts වල record කරන entries තමයි අපි ගිහින් trial balance එකේ balance එකට දාන්නේ. account එකේ balance එකට values ඔක්කොම යනවනේ. ඊට පස්සේ balances යන්නේ trial balance එකටනේ. ඉතින් trial balance එක වැරදෙනවා එක account එකක් විතරක් වැරදෙනවා නම්. දැන් මෙතනදී යන්නේ එක entry එකක් හරි value එක ලියලා අනිත් entry එකේ එක්කෝ understated value එකක්, ඒ කියන්නේ අඩු value එකක් correct value එකට වඩා එක්කෝ overstated value එකක්. ඒ කියන්නේ හරි value එකට වඩා වැඩි value එකක් ලියනවා. Are we clear? So let's see this with an example. හරි? Now pay your attention to the fifth one. බලන්න පස්වෙනි එක. Purchase of equipment 50,000 has been recorded. දැන් මම හැම එකටම ගත්ත එකම transaction එක මේක හොඳට feel වෙන්න. හරි? Has been recorded as 5,000 in equipment account. Now, if I ask you, which account is wrong according to this error? Your answer should be what? The equipment account. Why? Equipment account එකේ තමයි දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ 50,000ක equipment අරගෙන 5,000ක් කියලා equipment account එකේ ලියලා. දැන් මේකෙන් කියන්නේ පුතා මේකෙන් imply කරන්නේ cash book එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ කියන එක. ඔයා ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ words දෙන විදිහෙන්. හරි? So this means that there is no error in your cash account because cash account එක හරියට credit කරලා 50,000 වලින්.
හැබැයි equipment account එක දැන් debit කරලා තියෙන්නේ කීයකින්ද? 50,000 නෙමෙයි 5,000. දැන් මේක workings වල කොහමද පෙන්වන්න ඕනේ? බලන්න 5th එකේ මේ 5th එකේ workings වලට යන්න හරි number එකට යන්න හරි තැනට right? Workings වල 5th එකේ and now how do you show what has happened to your equipment account? Now equipment account එකේ entry එක ලියලා හැබැයි understated value එකක් ලියලා තියෙන්නේ. equipment account එක debit කරලා හැබැයි 5,000 වලින්. This has to be 50,000 no? Ne? Now this is the error. We have the error in only one account. There is nothing, no error in our cash account. හරි cash account එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක හරි. එයා credit කරලා 50,000. මෙයා debit වෙලා තියෙන්නේ 50,000 නෙමෙයි දැන් 5,000 වලින්. Now how do you rectify this? අරකම තමයි දැන් හරි වෙනසකට තියෙන එක account එකේ වැරදෙන්නේ. හරි ලේසි. ඉතින් මම ටක් ගාලා කියනවා දැන් මෙයා හරි ගස්සන්නේ කොහමද? මේ පැත්තට 50,000 හදාගන්න එපානේ. එහෙනම් ඔයා gap එක fill කරන්න ඕනේ නේ. You have to debit the gap which is 45 no? Once you fill 45 this will become 50,000 නේ? අඩුපාඩුව දැන් fill කරන්න. එහෙනම් to rectify your equipment account you have to debit the equipment account by 45. Now what do you do with your suspense? The opposite. මෙතන debit නේ. එහෙනම් suspense එකේ මොනවද කරන්නේ? credit entry එක. suspense එක දැන් මේකෙන් credit කරන්න පුතා same value 45,000 වලින්. හරි ලේසි. හරි? පොඩි දෙයයි තියෙන්නේ පොඩි trick එකක් follow කරන්න තියෙන්නේ. හරි? අර අනිත් entry එක suspense දාන්න එච්චරයි. දැන් මේ කරපු දේ ලියන්න general journal. equipment account debit by 45 suspense credit by 45. ටක් ගාලා ලියමු. මාත් එක්කම ලියන්න හරි. දැන් වෙන වෙලාවක් දෙන්නේ නැහැ. 5th එකේ 5th එකට හරියට යන්න. හිත මෙහෙට පටලවා ගන්න එපා. වැරදි තැන ලියන්න එපා. Go to the 5th one, leave that rule and here second rule එකේ equipment account no equipment account එක නේ මම දැන් ලේසියට A/C දානවා. හැබැයි exam එකේ A/C වලට වඩා account කියලා word එක ලියනවා නම් හොඳයි. debit dr dot කියලා corner එකේ ලියනවා නේ. 45,000 and then credit the suspense account. දැන් පේනවද ඔයාලට මේ errors වලදී හැමතිස්සෙම එක entry එකක් යන්නේ suspense එකේ. When you try to correct the errors that affect the trial balance agreement, every time one error goes to the suspense account. හරි? මේකේ වෙනසක් දැන් පේනව නේද මේ errors දෙකේ වෙන් කරලා අඳුර ගන්නකොට ඔයාලට හොඳට පේනවා suspense එක පාවිච්චි කරන්නේ trial balance එකට affect කරන errors rectify කරන්න. විතර කෙනෙක් නිකන් journal entry එක දීලා ඇහුවොත් මේ error එක ඔයා මට කියන්න affect the do not affect the affect. ඇයි? අර suspense තියෙනවනේ. suspense තියෙන හින්දා අල්ලගන්නේ. දැන් හිම MCQ හදන්න පුළුවන්. හරි? MCQ හරි මොන හරි. right. 45,000 rupees. That's it. Okay. Do we have any doubt? Please ask Puta. I hope you got this. If not, you have to tell me. Hari? Adem mang want ප්‍රශ්නයක් දෙන්න නැත්නම් හරියන්නේ නැහැ නේද? මම කරලා. Now I hope you have written this. Now again go back to the errors. මෙතන දැන් තනියෙන් හදමු. හරි? right. 6th එක ඕගොල්ලෝ මට rectify කරලා rectify කරපු ඒ කියන්නේ rectification error මේ entry එක තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ journal entry එක. ඒක එවන්න ඕනේ. මේ account එක debit අර account එක credit. ඔන්න please කරන්න. You have to do this හරි. Everyone should send me the answer. Please send. So let me read you the next error and give you some time to come up with the answer. If you are not sure, you just write answers in pencil. හරි? මොකද ටියුට් එක ජරා කරගන්න එපා පාඩම් කරන තැනනේ. පෙන්සිල් එකෙන් කරලා මට ආන්සර් එකක් එවන්න පුතා. හරි ඔන්න මම කියනවා ඔයාලට 6 වෙනි error එක. Purchase of equipment 50,000 has been recorded as 55,000 in equipment account.
Now again, you have to understand that this error has happened only in one account, which is equipment account. What's the error? Instead of debiting the equipment account by 50,000, we have recorded as 55. දැන් ඔතන මෙතන කියන්නේ ඩෙබිට් ද ක්‍රෙඩිට් ද කියන එක කියන්නේ නැහැ. හරි? ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වෙස්චන් එරර් එකදී ඇත්තටම ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කියන්නේ නැහැ. ඒක ළමයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක ළමයා තේරුම් ගන්න ඩබල් එන්ට්‍රි නොලෙජ් එකෙන් පුතා. මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වැඩේ පුළුවන්. දැන් ඉතින් මං කියත් දුන්නා ඩෙබිට් කියලා. දැන් මේක රෙක්ටිෆයි කරලා හැමෝම ආන්සර් එකක් එවන්න මට chat එකේ. Please send your answer. I need both entries. හරි? ඩෙබිට් කරන account එකයි ක්‍රෙඩිට් කරන account එකයි දැන් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරාම ඔයාලට මේන්ටලි ගන්න පුළුවන් මේ ජර්නල් එන්ට්‍රි එක. හරි. වැලියු එකත් එක්ක ඕනේ, වැලියු එකත් ඕනේ. වැලියු එක නැතුව බෑනේ නේ. You have to send me the value also. Now please send your I'll give you 2 minutes. Send me your answers. මට answers එවන්න. Right. Saviru and Yuani, your answers are correct. Very good. හරි. ඔය දෙන්න වැඩේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. අනිත් අයත් මට එවන්න හොඳ ළමයි වගේ කම්මැලි වෙන්න එපා. මෙසඳ කෙත්මින්, ඉන්දුවර, මනුජ, ශශිරංග. I'm going to read all your names now. Setika, Anu, Tenu, Tenula, Vidupa. Send your answers. ඉන්දුවර. Rias. දැන් errors අමාරු නම් ගණන් ටිකක් එක දිගට හදමු. එතකොට හරියනවා. හැබැයි මේකේ logic එක හැමතිස්සෙම ඔළුවේ දාගන්න ඕනේ පුතා. ඔයා හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න ඕනේ. තනියෙන් වැඩ කරන්නත් ඕනේ. හරි. Anyhow, let me ඉන්දුවර this is actually correct. Right. Let me explain this. දැන් ඔයා තෙනු අනු good. ඔව්. ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් නෑ. දැන් මේ error එක තියෙන්නේ පුතා කීවෙනි error එකද? This is the 6th one. So go to the 6th one. Now, how does our error appear? It's actually, we have debited equipment account, but by an overstated amount, which is 55,000 now. This is the error. ඒකයි අපිට අත්පයනෙන් ලිව්වේ. Then how to correct this? To correct this, there is some overstated amount here, no? මේක 50,000 වෙන්න ඕනේ. එතකොට overstatedly record වෙච්ච amount එක කීයද? වැඩිපුර record වෙච්ච amount එක කීයද? 5,000 නේ. ඒක දැන් අයින් කරන්න එපානේ. ඒකට අපි erase කරනවද මෙතන නෑ. අපි ඒක ලස්සන්ට counting වලින් අයින් කරන්නේ reverse entry එකක් දාලා. reverse entry කියන්නේ same account එකේ opposite side එකට ගිහිල්ලා අර වැඩිපුර amount එක opposite side එකේ record කරනවා. ඒතර අර maths වල වගේ පුතා මෙතන වෙන්නේ මේ 5,000 to අර 5,000 cancel වෙන එක. එතකොට nicely 50,000 ඇවිල්ලා debit side එකේ ඉතුරු වෙනවා. පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. So you have to credit the equipment account by the overstated amount. හරි? වැඩිපුර amount එකෙන් reverse entry එකක් කරන්නයි තියෙන්නේ. දැන් debit එකෙන් enter කරලා තියෙන්නේ නම් credit පැත්තේ. ඔන්න මෙසඳ හරිද?
opposite යන්නේ දැන්. හරි? ඒතර equipment credit වුණා. දැන් මං කියවනේ අනිත් suspense එකට යන්නේ අනිත් entry එක. දැන් equipment credit නේ කරේ එහෙනම් debit යන්නේ කොහෙටද? suspense එකට. හරි ලේසි. suspense account එක පුතා 5000 වලින් debit කරනවා. nothing much. මේ මහලුකු දෙයක් නෑ හරි. වෙන දෙයක් නෑ මෙතන. දැන් කරපු දේ ලියන්න ඕනේ. දැන් කරපු දේ ලියනකොට you have to start with the debit entry always. So you should write suspense account debit and then the equipment. හරි ලියමු මාත් එක්ක. හරි තැන ලියන්න 6 වෙනි එකේ රූලක් අතහැරලා suspense කියන්නේ සැක සහිතයි වගේ අවිනිශ්චිත සිංහලෙන් කියන්නේ අවිනිශ්චිත හරි not sure. Yes, not sure. No, we don't know what has happened to this amount. No, the imbalance amount, not sure. Suspense account කියලා එයාව debit කරන්න ඕනේ overstated amount එකෙන් 5000. equipment එක හැදුවේ එයාව credit කරලා නේ. So 5000 goes to the credit column. හරි. I think යාර narration එක ලියන එක ගැන ලොකුවට worry වෙන්නේ නැහැ. මම කලිනුත් කිව්වා. අපි කරන්නේ correction of the error of කියන fix words ටික ලියනවා. මේ පේනව නේද? ලියලා paper එකේ error එක තියෙනවනේ ඒක එහෙමම ලියන්න. මෙහෙම අර short කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. but ඒකට අමුතුවෙන් මහන්සි වෙන්න යන්න එපා පාඩම් කරලා. ඒ වෙලාවට error එක මොකක්ද කියලා උතන ලිව්වම හොඳටම ඇති. And don't ever forget your narration because most of the time they give you half marks in the marking scheme for the narration. Don't lose it. Hari? Hari neda puta. ඔන්න මම යනවා. If I am fast you have to tell me then I can wait. Hari? Hari. දැන් ඔන්න ආපහු යනවා theory එකට. theory තමයි කොහොමත් මේ තාම ඉන්නේ. හරි? දැන් බලන්න errors do not affect the trial balance agreement. මම නිකන් short කියන්නේ errors affect. එච්චරයි කියන්නේ. හරි? errors affect දෙවෙනි එකත් හරි. දෙවෙනි type එකත් හරි. දැන් යන් තුන්වෙනි එකට. හරි? ඔන්න බලන්න තුන්වෙනි එක. ඒක එහා පැත්තේ එක්කෙනාගේ variation එකක් නන් නෙමෙයි. හරි? එයා වෙනම එක්කෙනෙක් බලන්න. recording in the same side of both accounts. මේ කියන්නේ මොකද්ද? Now, normally, you debit one account and you credit the other account. Ne? But, if you debit both accounts, or if you credit both accounts, what will happen? එක account එකක් වැරදෙනව නේද? දැන් මෙහෙමනේ. අපි හිතමු accounts දෙකම අපි debit කරනවා. but ඔයා දන්නවා එකක් debit වෙනකොට අනිත් එක්කෙනා credit වෙන්න එපානේ. ඒතකොට credit වෙන්න ඕන එක්කෙනාවත් debit කළාම හරියනවද? ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕන කෙනෙක්ව ඩෙබිට් කරා කියන්නේ ඒ account එක වැරදෙනවා. අනිත් එක්කෙනා හරි එයා කොහොමද ඩෙබිට් නේ? එතකොට ක්‍රෙඩිට් වෙන්න ඕන කෙනෙක් ඩෙබිට් කළා කියන්නේ ඒ account එක වැරදෙනවා. දැන් එයාව හරි ගස්සනවා. opposite එක යනවා suspense. එච්චරයි. හරි? හරි ලේසි. So know this error when we record the transaction in the same side of both accounts. accounts දෙකේම එකම පැත්තේ record වුණොතින් අපි දැන් මේ example එකක් ගමු. Here, this one, 9th one. හරි? 9 බලන්න. 9 වෙනි එක, 9th one. Purchase of equipment 50,000 has been debited to both equipment and suspense, equipment and cash book. දැන් ඔයා දන්නව නේද? equipment account එක නේද debit වෙන්න ඕනේ. cash book එක credit නේද වෙන්න ඕනේ. දැන් දෙකම debit කරනවා කියන්නේ මොන account එකද වැරදි? cash book, right? Because cash book has to be credited, no? But here we have debited that. Now we have to rectify our cash book, no? Now the error appears in the cash book. So how does it appear? This is how it appears. ඔන්න බලන්න. හරි? යන්න workings වලට 9 වෙනි එකට යන්න. ඔයාට තියෙනවා දැන් equipment account එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. එයා debit වෙන්න ඕනේ. එයාව debit කරලා. No problem. But cash book එක credit වෙන්න තියෙනකොට එයාව debit කරලා. So how do we show the error? Red එකෙන් මෙයා credit වෙන්න නැතුව දැන් debit වෙලා 50,000.
Right. Now, let me give you a chance to rectify this. This is, just think. Hurry. Now, I want you to think this and please tell me, how do you rectify the cash book? Tell me by how much, what's the amount that you record in the cash book and on which side? ටග්ගාල එවන්න උත්තරයක්. දැන් හිතන්න. දැන් මේක ඩෙබිට් පැත්තේ නෙමෙයි එන්න ඕනේ, මේක ක්‍රෙඩිට් පැත්තටනේ යවන්න ඕනේ. නේ? දැන් ඕක රෙක්ටිෆයි කරන එරර් එක කෑෂ් බුක් එක විතරයි. කොහොමත් මෙයාට කරන්නේ ඔපොසිට් එකනේ සස්පෙන්ස් යන්නේ. මට කියන්න පුතා කෑෂ් බුක් එක හරි ගස්සන එන්ට්‍රි එක එවන්න සෙන්ඩ් කරන්න. Please send your answers. How do you rectify your cash book or the cash account? Tell me the entry. Yes. Let me see. Saviru. Very good. Yuani. Good. Very good. දැන් හිතන්න. දැන් ඔයාට මෙතන 50,000 ඉරේස් කරලා දාන්න බෑ. ඔයා මේ 50,000 අයින් කරලා ඕක අරන් ගිහින් ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකට දාන්න ඕනේ. එතන මොකෝ කරන්නේ වැලියු එකට? Yes. Come on, everyone. Yes. ඉන්දුවර not that darling. හරි? ඕක නෙමෙයි. හැබැයි I appreciate your try. Always appreciate that. Because you have to try, then only දවසක හරියන්නේ. නැද්ද? Yes. Others? What to do with the cash book? දැන් මේ physical එන අය උගලන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහනු ලැබේ next class. හරි? Right. I'll tell you the answer, Puta. Now pay your attention. Hurry, pay your attention. Now this is our error, no. Now you have to cancel this 50,000 because it should be on the credit side, no. Credit side එකේ මම ගොඩාක් සිනලත් එකතු කරන්නේ ඒකයි හොඳට හංකන් දෙන්න. හරි? credit පැත්තේනේ 50,000 එන්න ඕනේ. දැන් ඕක debit පැත්තට දාලා තියනවා කියන්නේ මේ 50,000 cancel කරන්න එපානේ. ඔන්න ලියන්න එපා. ඔයා මේ 50 cancel කරන්න නම් reverse කරන්න ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ debit පැත්තේ නම් තියෙන්නේ. දැන් ඔයා credit කරන තමයි මේ 50,000 cancel කරලා අයින් කරන්න වෙන්නේ. දැන් ඔතනින් හරියද? ඔතනින් ඉවරද? එතකොට වෙන්නේ neutral වෙනවා. ඒතර ඔයා ඇත්තටම cash book එක credit කරලා නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ ඔයා තව 50,000 එකක් දාන්න ඕනේ. තව 50,000 එකක් දැම්මොත් තමයි දැන් cash book එක හරියටම credit වෙන්නේ 50,000 වලින්. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද කරන්න ඕනද? ඔයා rectify කරනකොට පුතා value එක double කරලා තමයි record කරන්න ඕනේ. Please remember this, very important. If the side is wrong, if you have the wrong side, you have to put the value, you have to make the value double. Double the value and put it on the right side. If the side is wrong, double the value and put on the right side. වැරදි පැත්ත නම් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් පැත්තනේ වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ. වැලියු එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද පුතා? account එකේ හරි account එකේ නේද ඉන්නේ. දැන් ඔයාගේ වැරද්ද තියෙන්නේ ඔයා වැරදි පැත්තේ ගිහිලා හිට කරලා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? හරි පැත්තට දාන්න ඕනේ. වැලියු එක ඩබල් කරන්න ඕනේ. ඇයි වැලියු එක ඩබල් කරන්නේ? එකක් තමයි මේ wrong value එක අපි cancel කරලා අයින් කරන්න ඕනේ. wrong value නෙමෙයි wrong side එකේ entry එක අයින් කරන්න ඕනේ. wrong side එකේ තියෙන entry එක අයින් කරන්න ඕනේ. right side එකට හරි amount එක වැටෙන්න ඕනේ. So please always double your value wrong side තියනවා නම්. හරි? right. එතකොට මේක කෙලින්ම පුතා ඔයාලට ඕනම් මෙහෙම breakdown එකක් ලියා ගන්න but මේක සාමාන්‍යයෙන් මතක තියාගන්න කෙලින්ම ඔයා 100,000 තමා පුතා ඉඳුවර දැන් ක්‍රෙඩිට් කරන්නේ. හරි? ඔන්න ඉගෙන ගන්න. හරි? ආයතොර එක 50,000 එකක් අරයත් එක්ක කැන්සල් වෙනවා. හරි 50,000 ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ ඉතුරු වෙනවා. හරිනේ? දැන් කෑෂ් බුක් එකේ ක්‍රෙඩිට් කරා නම් මේ එරර් එක හදන්න සස්පෙන්ස් එකට ඔපොසිට් එක කරන්න එපානේ. ඒ කියන්නේ ඩෙබිට් කරන්න ඕනේ. අනිත් එන්ට්‍රි එක යවන්නේ සස්පෙන්ස් ඩෙබිට් එන්ට්‍රි එකක් විදියට.
100,000 මයි. වැලියු එක චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. හරි? same value. ඩබල් එන්ට්‍රි එකක් කියන්නේ ඒකනේ. same value එකෙන්නේ debit credit වෙන්න ඕනේ නේ. හරි. ඔන්න හදලා තියෙන්නේ. Now you should write in your general journal what you did here. Start with the debit entry, suspense account debit 100,000. Cash book එහෙම නැත්නම් cash account කියන්න පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි? Credit 100,000. හරි. නාමයට යම් මාත් එකම ලියමු. මේ numbers දාගන්න නැතවට පැටලෙයි පුතා. හරි? මේක 7 මේක 8. This is the ninth one. Right? I actually have forgotten to leave a rule there. no. මෙතන rule එකක් වැඩිපුර ගිහිල්ලා මේ කොහොම හරි මෙතන rule එකක් නැහැ. ඉතින් මෙතනම ලියමු. හරි? උඩම ලියමු. මොනවද ලියන්නේ? Suspense debit, no? Suspense debit. Suspense account debit. 8ට ඉවර කරනවා පුතා. 8 වෙනකන් සාවධානව අසා ඔලුවට ගන්න. Right? 100,000. And then cash book. නේ? Cash book credit 100,000. Okay, no? That's it. Right. Okay නේ. Shall I move on? යන්නද? මේ ඊළඟ එකට යනවා. හරි? If you want me to wait, say tell me. හරි? හරි. ඔන්න ඊළඟ එකත් මම ටක් ගාලා කියනවා. ඒකේ opposite එක. හරි? ඒකේ opposite එක එකත් මම දාලා තිනවා වට ඔළුවට යන්න ඕන නිසාවෙන්. 10 බලන්න. 10th එක බලන්න. දැන් 10th එක තනියෙන් කරගන්න පුළුවන් නේද? මම අහන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ. 10th one. Purchase of, දැන් මට කලින් උත්තර ලියන්න. හරි? Purchase of equipment 50,000 has been credited to both equipment and cash book. We know we normally credit the cash book. එයා හරි credit වෙලා. But the thing is, we have credited the equipment account as well. But we have to debit this now. Right. So let us show how the error appears. Let's move on to our workings. Workings වල 11ට ගිහිල්ලා 11ද 10ද? වැරදුනත් 10 නේ. 10. දැන් equipment එක පුතා debit වෙන්න ඕනේ account එක මෙයා මොනවා වෙලාද? credit වෙලා 50,000 වලින්. ඔන්න වැරද්ද. We should debit the equipment account. Instead, we have credited the equipment account. Now, how do you rectify? Of course, you have to debit this account, no? Hari. Then, හැබැයි debit කරන්නේ කීයෙන්ද? value එක අනිවාර්යෙන් double වෙන්න ඕනේ. wrong side නම් ගිහිලා තියෙන්නේ. හරි? එහෙමත් තියන්න. wrong side ගියොත් double කරන්න ඕනේ value එක. දැන් ඔයා 100,000 වලින් තමයි debit කරන්නේ. ඇයි double කරේ value එක? ඇයි අර wrong side ගේ 50,000 අයින් කරන්න එපානේ. එයා එන්න ඕනේ කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. නේ? plus හරියට 50,000 එකක් එන්න එපානේ debit side එකේ equipment එකේ. ඒ නිසා double කරනවා. දැන් මේක debit කරා නම් suspense එක මොනවද කරන්නේ? credit. by 100,000. Very easy. Catch this. Try to catch this. හරි මේක දෙතුන් පාරක් බලන්න. ඔළුවට ගියේ නැත්තම් එකපාර. එතකොට හරියනවා පුතා. ඊට පස්සේ ගණන් ටිකක් එක දිගට හදන්න ඕනේ එක්සෑම් වෙනකම්ම. at least මාසෙකට එකක්වත් errors ගන්නක් හදන්න. right. ඔක්කොම වැඩ ඉවරුනහම මං කියන්නේ. හරි? okay no? Right. Let's write what we did here in the general journal. Equipment debit, suspense credit. The higher. මෙතන ලියමු. Equipment account debit by how much? 100,000. We doubled the value. Doubled the value. Then cash book. Sorry. It has to be suspense. equipment account එකේ විතරයි වැරද්ද තියෙන්නේ. එතකොට suspense. හරි? suspense account එක credit වෙනවා 100,000. අපි යන්න ඊළඟ එකට. Shall we move on to the next one? Right. Now next error. හරි ඊළඟ error වර්ගේ
ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී මම මේ හරිය erase කරන්න ඔයාලට focus කරන්න අමාරු නා. ඔන්න බලන්න පුතා හතරවෙනි error එකට යනවා. ඒකෙත් මහා ලොකු දෙයක් නැහැ. හරි? දැන් ඔයා මේක බලන්න පොඩ්ඩක් analyze කරන්න. If you consider the first three errors, only one account is wrong. Right? There only one account is wrong, no? And you actually rectified that account and the opposite entry went in the suspense account. හරිනේ? ඒකනේ උනේ නේ? මේ පළවෙනි තුන් දෙනාගෙම එක account එකයි වැරදෙන්නේ. ඒක හදනවා. අනිත් පැත්තට suspense එකේ අනිත් entry එක යනවා. හරි. දැන් හතර බලන්න ටිකක් වෙනස් but same thing. Same old thing. හරි? ඔන්න බලන්න. Errors arise when balancing of accounts. What do you mean by this? When you balance off an account, you might do an error, right? Especially for us to balance an account, we have to add the values of debit side and the credit side, isn't it? And also to find the balance, we have to deduct the whatever the lesser side from the higher side. මතකද account එකක් balance කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ debit total එක වෙනම හොයාගන්න ඕනේ credit total එක වෙනම හොයාගන්න ඕනේ ඊළඟට වැඩි පැත්තෙන් අඩු පැත්ත අයින් කරන්න එපානේ වැඩි value එකකින් අඩු value එක අයින් කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි ඔයාලට balance එකක් එන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ you have to do additions as well as subtractions so when you performing additions and subtractions you might occur errors නේ එකතු කරද්දී අඩු කරද්දී අනිවාර්යෙන් වැරදෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ error එක වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතා මොකක් හරි එක account එක balance එක වැරදියට එනවා. Now understand this. හරි? balance කියන්නේ පුතා value එකක් නේද? balance means a value, right? It's a value no. balance එකකට තියෙන වටිනාකමක් නේ. එහෙනම් value එක වැරදෙනවා කියන්නේ මොන වගේද? It can be overstated or understated than the correct balance. නේ? මෙයා නිකන් හරියට කවුරු වගේද? මෙයා හරියටම පුතා second error එක වගේමයි. එකම දේ second error එකේ තියෙන්නේ entry එක වැරදෙන්නේ. එක entry එකක් එක සටහනක් වැරදෙන්නේ. එක transaction එක එක entry එක value එක. මෙතන වෙන්නේ balance එකේ value එක තමයි වැරදෙන්නේ. එකම දේ හරි වෙනස අතන balance එකක් අතනදී entry එකක්. ඔන්න බලන්න හරි. Look at an example now. 11th එකට හොඳට බලන්න 11th transaction එක මේ error එක මේවා ඇවිල්ලා errors හරි. හරි 12 මාත් එක කියවමු. Let's read with me. Total of equipment account 50,000. What do you mean by total of equipment account? Here actually sometimes if a question says total of this account or that account, they are telling about the balance. Hari, please understand that they are talking about the balance. You know why? I'll tell you. Let me tell you now. Otherwise, මේක මොකද්ද කියලා බලයිනේ. දැන් මම කියනවා මෙතන මේ total of equipment කියන එකේ තේරුම equipment account එකේ balance එක කියලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මොන බලන්න. හරි? දැන් සමහර accounts වල තියෙනවා පුතා ඉන්න මෙතන හරි? සමහර accounts වල ඇත්තටම balance කරාම balance එකට තියෙන්නේ ඇත්තටම එක පැත්තක values විතරයි. The example අපි හිතමු equipment නෙමෙයි. අපි ගමු sales account එක. Consider the sales account. Right. And now I would like to ask you a question. Please answer. Hari? Puta, now when the business does a sale, right? Business එකක් sale එකක් කරනකොට business එක sales account එක debit කරන්න ඕනද credit කරන්න ඕනේද? ටක් ගාලා කියන්න. Everyone, please answer. debit the sales account එක credit the sale එකක් කරනකොට කරාම sale එකක් කියන්නේ product එක customer ට විකුණනවා. Yes. Saviru, others? Yeah. Sales debit the credit the
sales කියන්නේ income account එකක් කියලා ඔයාලට මතකද? yes. you need not that පුතා. හරි? මතකද sales account එක කියන්නේ income account එක? ඔන්න මතක තියාගන්න ඕන. දැන් double entry මතක නෑ ඒ පාර. හරි? ඉගෙනගත්තු දේවල් නැවත නැවත මතක් කරේ නැත්නම් පුතා completely අමතක වෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාව ධර්මය. ඉස්සා වහාම පුළුවන් තරම් papers කරන්න. හරිද මෙහෙම මතක තියාගන්න. business එකක් cash sale එකක් කරොත්. ඒ කියන්නේ cash වලට sell කරනවා. ඒ කියන්නේ customer ගෙන් සල්ලි එනවා product එක sell කරනවා. yes. තේනුවෙන් අනු not that. හරි? අයියෝ ඔන්න මතක තියාගන්න කට්ටිය. මතක තියාගන්න. සේල් එකක් කරනකොට ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණනකොට කස්ටමර්ට goods විකුණනකොට කස්ටමර්ට sales account එක credit වෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. සේල් එකක් cash basis කරත් credit basis කරත් sales account credit. example ඔයා cash වලට sell කරනවා නම් cash book debit වෙලා ඇයි සල්ලි එනවනේ customer සල්ලි දෙනවනේ. sales account එක මොනවා වෙන්න ඕනද පුතා? credit. මං හෙවොත් ඇයි sales credit කරන්නේ? Now do you remember we have so called double entry principle no? Now according to the double entry principle sales account is an income account no? So increase of income is always a credit entry according to the double entry principle. Please remember hari? Double entry principle එක අනුව income එකක් වැඩි වෙනකොට income account එක credit. business එකේ main income එක sales. sales වලින් සල්ලි හොයන්නේ පුතා මේ ආදායමක් හොයන්නේ. ඒතර income increase is a credit entry. එහෙනම් cash sale එකක් ගියත් sales credit. අදෙන් ඔයාලට මතකද credit sale එකක් ගියාම කොහොමද මේ credit මේ double entry එක කරන්නේ? අදෙන් cash book එක නෙමෙයි debit වෙන්නේ කාවද? relevant debtors account. the particular debtors account. නේ? අපි pluralium debtors account එක debit වෙනවා. again as usual sales account එක මොනවා වෙනවද? credit වෙනවා. ඇයි? sales is an income. when you do sales your income goes up. sales කරන්න income එක වැඩි වෙනවා. income increase is a credit entry. ඒතර cash වලට කරත් ඔයාගේ sales account එක credit ණයට කළත් කියන්නේ credit basis කරත් ඔයාගේ sales account එක credit. දැන් බලන්න sales account එකේ එතකොට ඔය කියන විදිහට පුතා ඔක්කොම entries යන්නේ credit side එකේ නේද? දැන් අපේ syllabus එකෙන් කතා කරොත් හරි නේද? ඔක්කොම entries ටික යන්නේ credit side එකේ. හරි දැන් එතකොට බලන්න මෙහෙම values ගොඩක් අපි තුමු මේ March කියන month එක කියලා. Consider this is the month of March and we have this much of let's say 1 2 3 4 5 6 sorry 5 are here no. We have 5 entries in our sales account. Now if I ask you to balance this sales account right let me put some values also in the values ටිකකුත් දාන්න. අපි තුමු මෙතන පොඩි values දාමු හරි. මෙතන CI මෙතන CI here 50 and another 100. We have only 4 entries කියලා හිතන්න. Right. And now if I ask you to balance this sales account at the end of March, that means by 31st of March. If I ask you how much is the balance? Can you please send me the balance amount here? Balance එකේ value එක යවන්න මෙතෙන්ට. දැන් මේ sales account එක balance කරන්න කිව්වොත් balance එක කීයද? Send your answers පුතා. දැන් chat එකේ කතා කරන්න නැතිව physical class එකේ අල්ල ගන්නම් මං. හරි? Yes. How much is our value? How much is our balance value? If you balance this account, how much is our balance? Yes, messenger. Good. අලේසි වැඩි හින්දා වෙන්නේ නැති කෙනෙක් කතා නොකරන්නේ හරි. කොහොම හරි. Look here, right? Do we have any entries on the debit side? තෙනුවෙන් අනු okay. No. We have 0 value on the debit side. But on the credit side, we got 350. Now, if you balance this account, පුතා, හරි? අපි මෙතන cash කියලා ලියමු. cash sales දෙකක්, හරි? දැන් මේ account එක මාර්තු 31ට අපි balance කරනවා කියන්නේ debit side එකේ value එක 0 total එක credit side එකේ value එක
350. ඒ කියන්නේ බැලන්ස් එකත් again 350මයි. දැන් මේක හරියට බැලන්ස් කරොත් මම කරන්නේ බැලන්ස් CD එක month end එකේ බැලන්ස් CD කියලානේ කියන්නේ මේකට. මතකද? බැලන්ස් CD එක fill කරන්න ඕනේ 31st of March නේ? And it's 350. ඇයි හැමතිස්සෙම බැලන්ස් කියන්නේ debit total එකේ credit total එකේ difference එක. difference එක ගන්න හැමතිස්සෙම වැඩි value එකෙන් අඩු value එක අඩු කරන්න. වැඩි value එක 350 නේ. අඩු value එක 0. එතකොට 350. 350 minus 0 350. දැන් ඊළඟට මේකේ total එක අපි නිකන් පෙන්නනවානේ 350 කියලා. ඊට පස්සේ balance එක මොනව කරනවද? forward කරනවා next month එකට. එතකොට එන්නේ කොහමද? next month එකට balance BF කියලානේ. මතකද? next month එක එතකොට 1st of April නේ 350. ඔන්න පේනවද? දැන් ඇත්තටම මේ account එකේ balance කියන්නේ credit values වල total එක නේද පුතා? Isn't it? The total the balance of this sales account is exactly equal to the total of credit values in the sales account, right? So for some of the accounts, they might say total for the balance. ඒකට හේතුව සමහර accounts වල එක පැත්තක විතරයි entries යන්නේ. ඒතකොට එක පැත්තක total එක තමයි හැමතිස්සෙම balance එක. Did you understand this? තේරුණාද බලන්න? ආපහු බලන්න හරි? සමහර accounts වල එක පැත්තක විතරයි record වෙන්නේ. values. එතකොට ඒ පැත්තේ එකතුවම තමයි balance එක වෙන්නේ. ඒ side එකේ එකතුව තමයි balance වෙන්නේ. So total කියන කතාව කියනකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ එයාලා කියන්නේ ඔය balance එක ගැන. They are talking about the balance. So මේ equipment account එකේ debit total විතරක් තියෙනවා නම් හරි? සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ අපේ syllabus එක අනුව නේද? equipment debit වෙනවා. එතකොට debit totals ගොඩක් නෙන්නේ අපේ syllabus එකට. හරි? ඊට පස්සේ ඉතින් මොකෝ වෙන්නේ? ඒ debit total එක තමයි balance එක. හරි. ඒතර equipment account එකේ balance එක 50,000 ලු මම same values ගත්තේ ඔලුවට යන්න ඕන නිසා ඒක මොනවා වෙලාද පුතා? ඒක has been balanced incorrectly as 5,000. දැන් ඔයාලට පේනවද understated value එකක් නේද මේ? දැන් අර මදි පාඩුව fill කරන්න නේ තියෙන්නේ. හරි ලේසි. දැන් මේකේ workings කොහොමද කරන්නේ? This is how you do. හරි? 11th එකට ඔන්න යන්න workings වල 11th එකට යන්න here. Now error appears in the equipment account, right? And what is wrong here? The balance of the equipment account. දැන් ඔයා මේ error එක කොහොමද පෙන්නන්නේ? හරි මේක අපේ විදිහට පෙන්නමු මේ විදිහට. හරි? දැන් ඔළුවට ගන්න ඕනේ පුතා තව දෙයක් මෙතනදී. ඔයාට accounts වල balances වැරදිලා කියලා දෙනකොට ඔයාට එන්න ඕනේ තව knowledge එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් accounts වල balances appear වෙන sides තියෙනවා. දැන් example some accounts have debit balances. That means the balance brought forward appears on the debit side and we call it debit balance. In other words, the debit side of the account, the debit total of the account is greater than credit total. හරි මන්ට අග්ගාලා කියන්නම් කොළුවට වැටෙන්න. මෙහෙම හිතා ගන්න. හරි? ඔයා accounting equation එක තියෙනවානේ. Assets equal equity මම short කරලා ලියන්නේ letters වලින්. හරි? Liabilities නේ. මේ assets එක ඉන්නේ expenses නේ. මතකද? Liabilities equity එක ඉන්නේ කවුද? කවුද ඉන්නේ? income. දැන් මෙහෙම මතක තියාගන්න සාමාන්‍යයෙන් asset accounts expense accounts වල balance කරාම ඒගොල්ලන්ට එන්නේ මේක කියා දීලා තියෙන්නේ මං හරි trial balance lesson එකේ අපි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ ඒ නිසා ලොකුට කියා දෙන්නත් දෙයක් නැහැ මන්ට අගා මතක් කරනවා they have debit balances right expense accounts and asset accounts have debit balances and these accounts normally have credit balances. That's the normal theory. But we do have two exceptions. Do you remember? මතකද මෙතෙන්ට මේ නීතියට පටහැනි දෙන්නෙක් ඉන්නවා මතකද? එක්කෙනෙක් තමයි පුතා drawings account. හරි? drawings account එක
equity account එකක් වුණාට balance එක debit යන්නේ. අනිත් එක තමා bank account එකේ bank overdraft යනකොට BOD කියන්නේ bank overdraft. bank overdraft එකක් යනකොට balance එක credit. But originally bank account කියන්නේ asset account. ඒ වුණාට එයාගේ overdraft යනකොට credit balance එක. මේ දෙක ඇරෙන්න account එකේ type එක දිහා බලලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොන balance එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් equipment කියන්නේ asset නේ. නේ? asset account එකක් නේ. එහෙනම් මෙයාට එන්න ඕනේ මොන balance එකක්ද? debit balance එක. ඒතර ඔය balance brought forward එක ගැන කතා කරන්නේ. හරි? next month එකට forward කරන balance එක හැමතිස්සෙම debit side එකට appear වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් debit total එක මේ account එකේ credit total එකට වඩා වැඩි හැමතිස්සෙම. අනිත් එක්කෙනාගේ credit total එක වැඩි පුතා debit total එකට වඩා. ඒකයි balances මෙහෙම set වෙන්නේ. මේක තමයි reason එක. හරි මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම ආපහු කියන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට මේකේ ඔය working එක කරන්නේ මෙහෙමයි. හරි නිකන් අපේ ක්‍රමයට normally equipment account should have a debit balance no. So that means balance නිකම්ම උඩට ගිහිල්ලා balance brought forward should appear on the debit side. It has to be 50,000 but here we have recorded only 5,000. එහෙමනේ තියෙන්නේ. Yeah, 50,000 understated තියෙන්නේ. And now how do you rectify this? Sorry. How do you rectify this puta? You have to fill the gap. This has to be 50,000 no. So what is the gap? 45,000 නේ. ඒක fill කරන්න තියෙන්නේ. අඩුපාඩුව නෙමෙයි. අඩුපාඩුව එකතු කරනවා. So debit your equipment account by 45,000. And suspense එක අරයා debit නම් මෙයා credit. 45. මාර ලේසි. ටක් ගාලා ලියමු අපි. ටක් ගාලා ලියමු මේ general journal එකේ. තව error එකක් rectify කරා අපි නවත්තමු. හරි? දැන් කොහොමද බලමු 8ට නවත්තන්න. Equipment account, leave the first rule. Equipment account නේ? දැන් මට කලින් ලියලා ඇති කියලා මං හිතනවා. Let me check your tutes. Next week, okay? 45,000. And then suspense no? Suspense account 45,000. හරිම ලේසි. හරි? ඊළඟ එක ටක් ගාලා එන එකේ opposite එකනේ දැන් නේ? opposite එක තියෙන්නේ ඔන්න error එක බලන්න ටක් ගාලා. බලන්න error එක. Total of equipment account 50,000 has been balanced incorrectly as 55,000. එහෙනම් ටක් ගාලා පෙන්නමු කොහොමද error එක appear වෙන්නේ කියලා. මේක කොහොමද පුතා එන්නේ? 12th එකේ අපි දන්නවා equipment කියන්නේ asset account එක. asset account එකට එන්න ඕනේ balance brought forward එක debit side. හරි? but මේක 50,000 වෙනකොට දැන් 55,000. balance එකක් වුණත් value එකක්. හරි ලේසි. එතකොට values rectify කරන විදිහම තමයි කරන්නේ. And how do you rectify this? You have to credit. Now this is a debit entry no? Debit value no? So you have to credit your equipment account by 5,000. The overstated amount. Overstated amount එක reverse කරලා overstated value එක ගලවන්න ඕනේ දැන් අයින් කරන්න ඕනේ. මේ 5,000ට අර 5,000 දැන් cancel වෙනවා. මෙයා credit නම් suspense මොකද්ද? debit. 5,000. හරි ලේසි. ඔක අමාරු වෙන්නේ එක එක transaction ආවම ඔයාට double entry මතක නැත්නම් ඔන්න අමාරු වෙනවා. හිතන්නත් අමාරු වෙනවනම් අමාරු errors. දැන් ඉඳන් අපි practice වෙමු. එතකොට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හරි? time to time අපි ගණන් හදමු class එකේ මේ වගේ live session වල හදමු. හරි? okay නෝ පුතා. අනව් ටක් ගාලා enter කරමු suspense 5,000 debit. suspense account debit 5,000 මේ values align කරලා ලස්සනට ලියන්න මම මේ හෙට මෙහෙට යනවා. හරි? equipment account credit 5,000.
This is how we correct an incorrect balance. Incorrect balance එකක් correct කරනකොට mainly ඔයාලට ඔළුවට යන්න ඕන දෙයක් තමයි balance එක debit ද හිටින්නේ credit ද හිටින්නේ කියන එක. ඒක ඔයාලට paper එකේ දෙන්නේ නැහැ darling. හරි? ඒක ඔයා අර knowledge එකෙන් ගන්න ඕනේ. මම මේ knowledge එක මතක් කරා. ඒක අපි ඉගෙන ගත්තේ trial balance වල. Trial balance පාඩම as I remember 11th chapter in grade 10. Okay? Now, let me give again a quick summary on errors. Then we finish that remaining area. Then straight away we go for the questions. ඉතින් දැන් questions කරනකොට ඔයාට හොඳට double entry පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට errors පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් විරෝධයක් තේරෙන්නේ නැහැ. double entry පුළුවන් වෙන්න අපි මේ දවස්වල revision paper එක start කරලා තියෙන්නේ. online students ලටත් next week එකේ ඒක start වෙනවා. හරි? හරි. Now, everyone see on the screen, we normally have two main types of errors. We all know that. Errors do not affect the trial balance agreement and errors affect the trial balance agreement. එතකොට මෙතන errors වලින් අපි ගිහිලා තියෙන්නේ අන්තිමටම තියෙන්නේ fifth error එක මේ ඒ කියන්නේ errors affect the trial balance එකේ fifth error එක තමයි අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ වෙනකොට ඉතුරු ටික ඔයාලට හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. तर ऑनलाइन स्टूडेंट्स लाට මම next class එකේ ටටක් ගාලා මේ මුළු ටියුට් එකම ආපහු පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. ටටක් ගාලා හැබැයි ප්‍රශ්න අහනවා. හරි? ඉතින් මම දැන් ගොඩාක් සමරයිස් කරලා ඔක්කොම ටික ආපහු කියන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම කරොත් අද වැඩ ටිකත් ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහනේ. අපි කෙලින්ම 5th එක අරගෙන කතා කරමු. හරි දැන් ආපහු බලන්න මේ 5th එක මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් නිකන් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ගන්න පුතා. දැන් මෙතන කියන්නේ error එකක් නිසා trial balance එක imbalance වෙනවා. That means the total of debit will not be equal to the total of credit column. නේ trial balance එක කොයි වගේද කියලා දන්නවනේ නේ. trial balance එකේ තියෙනවා columns දෙකක්. debit column කියලා එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ credit column කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් ওই දෙන්නගේ total එක ගත්තාම සමාන වෙන්න එපානේ. හැබැයි අසමාන වෙනවා. It will not be equal because of these errors. So we have gone through the first 4 errors. Now what is left is the 5th one. බලන්න 5th එක කොහොමද කියන්නේ? Errors arise when the trial balance is prepared or when preparing the trial balance. ඒ කියන්නේ මේක ඔළුවට ගන්න ටක් ගාලා හැමෝම get this to your mind. This particular error occurs in the trial balance. Are we clear? මේ error එක වෙන්නේ trial balance එක ඇතුලේ. Not in a ledger account. පැහැදිලිව ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. හරි? මේ error එක වෙන්නේ trial balance එකේ account එකක නෙමෙයි. දැන් කලින් ඔක්කොම errors කොහෙද උනේ? in accounts. accounts අස්සෙනේ උනේ. දැන් error එක එන්නේ trial balance එකේ. බලන්න මේ errors ටිකට අග්ගලා 4යි තියෙන්නේ. හරි? මේ බලන්න මේ ටික තියෙන 13 to 16 errors ඔක්කොම ටික පුතා වෙන්නේ trial balance එක අස්සේ. හරිද? එතකොට බලන්න එකක් තමයි නිකන් අපි කතා කරලා ඉමු ලියන්න කලින් කතා කරලා ඉමු එක error එකක් තමයි පුතා මොකද්ද trial balance එකේ දැන් මොනවද රෙකෝඩ් වෙන්නේ ඔයා ඒක දන්නවද දන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ අවබෝධයක් නැතුව දැන් ඉන්නේ හරි ඒක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්නකෝ දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් what do you find in the trial balance you can find all the ledger account balances as at a particular date in your trial balance මොකක්ද ඒ කිව්වේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ledger accounts එක්තරා දිනයකට balance කරනවානේ. ඒ balances අරන් තමයි trial balance එක හදන්නේ. අපි හිතමු year end එකේ ඔක්කොම accounts වල balances ටික අරගෙන තමයි trial balance එක හදන්නේ. ඒතර ඔයා දන්නවා සමහර accounts වලට මොන balances තියෙන්නේ? debit balances. සමහර accounts වලට credit balances. ඒක ඔක්කොටම කලින් ඔලුවට දාගන්නකෝ. ඔන්න මම පොඩ්ඩක් screen එක වෙනස් කරනවා. හරි? Mono accounts, shall I ask this question? Right, normally in the online class, the students are supposed to answer to the mic. If they don't know the answer, they should tell me in the chat or using the mic. I'm going to බලමු. කාටද දන්නේ කියලා. හරි? හරි. Let me call a name. ඔබාන කවුද ඉන්නේ? Pure online කෙනෙක් ගමු. UNE. පුතා UNE. What type of accounts have, if there is any newcomer, you don't have to be afraid.
You don't have to get scared because I won't ask you any question. You may see how the class goes. Hari? You don't have to worry. Hari? Hari. Yuni, Kiana Puta, what type of accounts have debit balances? Tell me. Expenses and assets accounts. Yes, exactly. Expense accounts and the asset accounts. හරි දැන් මේක ඩබල් එන්ට්‍රි ඉඳන් මුලට ඔයාට නොලෙජ් එක ඕනේ මේක හරියට කරගන්න. හරි දැන් අපි ඩබල් එන්ට්‍රි මතක් කරනවානේ නේද? එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඉන්න. කොතනද මේ තියෙන්නේ පුතා? මෙන්න මෙහෙම ඔයා මතක තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ උඩ මන් ලියලා තියෙන්නේ in like white I have written the accounting equation. A for assets. හරි? Assets. මේ තියෙන්නේ expenses. එතකොට මේ දෙන්න ඇවිල්ලා මේ දෙන්නගේ accounts තියෙනවනේ asset accounts, expense accounts. මේගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් balance කරාම හැමතිස්සෙම එන්නේ debit balance එකක්. එතකොට මේගොල්ලෝ trial balance එකට යනකොට පුතා trial balance එකේ debit column එකේ තමයි මේ accounts වල balances enter වෙන්න ඕනේ. Example, if I say cash book or the cash account, it balance is a debit balance. එතකොට ඔයා cash account එකේ balance එක කොහොමද trial balance එකේ enter කරන්නේ? Description column එකේ cash කියලා ලියලා debit column එකේ තමයි balance එක enter කරන්නේ. හරි? ආතොර credit column එකේ enter වෙන්නේ credit balances එන අය. So what type of accounts have the debit balance, the credit balances? Equity accounts, liability accounts and income accounts. तर accounts type ටික ඔළුවේ නැතුව ඔයාට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි අපේ මේ double entry revision tute එකේ accounts type ටික ඔක්කොම මම ඔයාලට ලියෙව්වේ. plus online කට්ටියට next week යනවා. හරි? next week යනවා. අනේ physical අයට මේ සතිය යන්නේ ඒකයි. හරි. එතකොට පුතා ඔයා ඒක අඳුරගෙන ඉන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. කියන්නේ ඕනම account එකක් දුන්නොත් ටක් ගාලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එයාට තියෙන debit balance ද credit balance ද. අපි චුට්ටක් ඒක මේ check කරලා බලමුද? If I give you account name, will you be able to tell the type of the balance? For example, cash account has a debit balance. Why? It's an asset account, so මේ theory එක අනුව debit balance එකක් තියෙන්නේ. Creditors account is a liability account. So එයාට තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් credit balance එක. නේ obvious නේ. හරි දැන් ඒක පොඩ්ඩක් check කරමුද? මුලින්ම mic එකට ඊට පස්සේ chat එකටත් එවන්නම් ප්‍රශ්නයක්. හරි? Right. Let me call a name. No, before that, let me raise the question. Hurry, I'll give you another account. You tell me it has a debit balance or a credit balance. Easy, hurry. Right. What about bank account? මේක පොඩ්ඩක් පැත්තක තියමු ගහ. මෙයා පොඩ්ඩක් පැත්තක තියමු. හරි? Let me ask a pure one, straight one. හරි? Bank loan account. Hurry? What is it? Bank loan account. Hurry. Shanuki, can you tell what the balance is? Debit balance or credit balance? Shanu. Credit balance. Yeah, credit balance. Why? If I ask you why, you have to say it's a liability account. So normally liability accounts have credit balances. Hurry? අන්නේමයි උත්තර දෙන්නේ. Yes, Setika. Very good. Is it Setika or Setika? Setika, ne? Must be a boy now. Right. Okay, darling. Okay. You are from St. Joseph. Hari. Mema wain ahanna නම් දෙක. යා ඉන්නවාගේ ඉස්කෝලේ ළමයි physical එකේ. Right. Now හරි. අන්න හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි වැඩේ යන්නේ. හරි. එතකොට account නම දුන්නාම කියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නේද තරුකි? නේද? කවුද ඉතින් Sasni and who else? ඉන්න නම් ටික මේ බලන්න අද ෆිසිකල් ක්ලාස් ළමයි 3 දෙනා ඉන්නේ. අපේ සෙතිකක් තියෙනවා. සෙතික මින්සුලු. හරි. We have 2 setikers now. We have 2 setikers. හරි. Right. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට පුතා ටක් ගාලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි. දැන් example another one. Commission income account. අයක income account එක ගන්නනේ. එහෙනම් balance එක credit. හැබැයි if I ask you about the bank account, you cannot say straight away it's a debit balance or credit balance because it has 2 conditions. ඔළුවට දාගන්න මේක. Then bank account එකේ balance එක මොකද්ද කියලා කෙනෙක් ඇහුවොත්
ඔයා පැනපු ගමන් කියන්න පුළුවන් ඩෙබිට් බැලන්ස්. හැබැයි හැම වෙලාවෙම ඩෙබිට් බැලන්ස් ඉන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මොකෝ? account එකේ සල්ලි තිබ්බොත් ඩෙබිට් බැලන්ස්. ඒ කියන්නේ ඩෙබිට් සයිඩ් එකේ ටෝටල් එක greater than ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ ටෝටල් නම් විතරයි ඩෙබිට් බැලන්ස් යන්නේ. හැබැයි බබෝ මෙයාගේ ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් ගිහිල්ලා තිබ්බොත් you call it bank overdraft. බැලන්ස් එක ක්‍රෙඩිට් වෙනවා. හේතුව එතකොට ක්‍රෙඩිට් සයිඩ් එකේ ටෝටල් එක ඩෙබිට් සයිඩ් එකට වඩා වැඩි වෙනවා ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් වෙනකොට ඒ නිසාවෙන්. ඒතර මෙයා ස්ට්‍රේට් එක කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. එයාට ස්ට්‍රේට් away වාට කියන්න බෑ it has a debit balance or a credit balance. It depends on the situation. Usually it should have a debit balance. Why? It is originally an asset account. That's why. Asset accounts normally have debit balance. ඒතර ඔයාට error එක fit කරන්න පුළුවන් පුතා ඕනම account එකකට. ඒතර ඔයාගේ ඔළුවේ accounts ටික කියන්නේ O level syllabus එකේ තියෙන accounts ටික වැඩ කරේ නැත්තම් මේක ගන්න බැරි වෙනවා. හරි? ඔන්න ඒක මතක තියාගන්න. දැන් ඉතින් ඕවා ඇවිල්ලා මේ errors නෙමෙයි හරි? Basic knowledge for errors. ඉතින් මම චුට්ටක් නිකන් පොඩ්ඩක් revision එකක් දැම්මේ හරි? හරි chat එකට දැන් ආපහු account type එකක් මම අහන්නේ නැහැ. අපි කෙලින්ම මේ errors ටික rectify කරන විදිය ඉගෙන ගමු. හරි යන්නකො ටියුට් එකට ටියුට් එකේ ටියුට් එකේ පුතා I'll tell you the exact page number. The questions are on the first page 13 to 16 honey, and then workings are on the third page 13 to 16 honey. The general journal එක තියෙන්නේ පුතා on the fifth page. හරි. දැන් මම කොහොම එක මේ ස්ක්‍රීන් එකට ෆිට කරලා තිනවා. ඔයා හරියට පෙරලලා ලියන්න හරි තැන. වැරදිට ලියන්න එපා. හරි? හරි. දැන් එතකොට මේ ඔක්කොම මම එක ස්ක්‍රීන් එකකට දැම්මා වගේ. Let me see. Follow. I think yeah, it's here. හරි. මෙතන workings උත් තියෙනවා, question එකක් තියෙනවා, general journal එකක් මගේ තියෙනවා. හරි? දැන් ඔන්න පොඩ්ඩක් question එක දිහා බලන්න මෙන්න. මෙතන. හරි? ඒක කොහෙද? Look at this question. හරි. මේ බලන්න. මොකක්ද අහන්නේ? මොකද කියන්නේ දැන් මේ ඔක්කොම මං equipment account එකට fit කළේ ටක් ගාලා ඔලුවට දාගන්න theory එක. හැබැයි ඔයාට ඕනම account එකක් කිව්වොත් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒකයි මං කිව්වේ අර prior knowledge එක ඕනේ පුතා. For example, it can be bank loan account, it can be salary account, it can be electricity charges account, it can be sales account, it can be purchases account, drawings account, capital account, whatever. හරි? ඕනම account එකකට වැඩි set කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right. Look at the question. Let me read. Balance in the equipment account 50,000 rupees has not been extracted to the trial balance. I කියන්නේ මොකද්ද? දැන් equipment account එකේ balance එක trial balance එකට ගිහිල්ලා record කරලා නැහැ. දැන් නිකන් මෙහෙම බලන්න. හරි? දැන් ඕක account එකක පැත්තෙන් බැලුවාම කොයි වගේද? ඔයා හිතන්න ඔයා account එකක double entry එකෙන් එක entry එකක් ලියන්න අමතක වෙනවා කියලා. එතකොට missing entry කියලානේ අපි කියන්නේ omission of one entry නැත්නම් complete omission කියලානේ. දැන් ඔය omission එක වෙන්නේ කොහෙද? account එකේ නෙමෙයි trial balance එකේ. දැන් ඔන්න මතක තියාගන්න මේ errors ටික rectify කරන්න ඇත්තටම logical method එකක් තියෙනවා. හැබැයි මම මේ logical method එක උගන්වන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් කට්ටියට ඔලුවට යන්නේ නැහැ හැමෝටම. දැන් හැමෝම ගොඩ යන්න එපානේ. අපේ ක්ලාස් එකේ හැමෝම ගොඩ යනවා. ඒ නිසා let's follow a small trick. A Gilmart. හරි? දැන් මේකේ කරන්නේ මෙච්චරයි. දැන් account එක missing entry එක යනකොට ඔයා ඒක fill කරනව නේද? ඒ වගේ කරනවා කියලා හිතන් තමයි අපි trial balance එකට පොඩි working එකක් කරනවා. හැබැයි in reality we don't change the trial balance. ඒ trial balance එක change නොකර පුතා suspense account එක හරහා තමයි අර මං කිව්ව logical method එක. ඒක හරහා තමයි rectification එක යන්නේ. නමුත් මේ වෙලාවේ අපි පොඩි trick එකක් follow කරලා මේකේ උත්තරේ හරියටම ගන්න ඕනේ නිසා පොඩි trick එකක් follow කරනවා. ඉතින් ඒකනේ වටින්නේ නේද? දැන් ඔයා කොහෙන් හරි මේක ගොඩ යන්න බෑනේ. If you follow A levels accounting, you will learn properly that logic. The
real reason. හරි මම ඒක දැන් මේ වෙලාවේ කියන්නේ නැහැ මොකද අපි රිවිෂන් එකක් යන්නේ ප්ලස් අපිට එක්සෑම් එක ගොඩක් ළඟයි දැන් ඒ නිසා අපි ලේසියෙන් මේක ගොඩ යන ක්‍රමේ බලන්නේ දැන් හරි දැන් ඔයා මෙහෙම හිතන්න හරි ඉක්විප්මන්ට් account එකේ balance එක ලියලා නැහැනේ එතකොට ඉක්විප්මන්ට් account කියලා ඔයා red එකෙන් ලියා ගන්නවා නිකන් sketch නිකන් working එක හරි මේ workings you don't have to present in your answer sheet and you should not I recommend not to do this. හරි මේක වැඩ පෙන්නන්න ප්‍රසන්ට් කරන්න එපා. අවශ්‍යත් නැහැ. ඕනේ කරන්නත් එපා. හරි? එතකොට දැන් ඉක්විප්මන්ට් account එකේ balance එක පුතා debit column ද එන්න ඕනේ credit column ද? ඒක මුලින්ම දැනන් ඉන්න එපානේ. කොහෙද එන්න ඕනේ? chat එකේ එවන්න ටක් ගාලා send in the chat everyone. Is it a debit balance or a credit balance? Does it have a debit balance or a credit balance? Yes. Marinsa, Manara, Setika, Manara, Yuani, yes. Shanu and Manara, check, right? This has to be a debit balance. Why you say it's a debit balance? Because equipment is an asset. Usually, my camera went off, right? I don't see my camera. It's there, no? Hi. Hi. What about you? Puta, equipment is an asset. Enang it has to have a debit balance. Straight asset accounts වල තියෙන debit balance. හරි? අර එකම critical condition එක, ඒ කියන්නේ එකම මේ exceptional condition එක තියෙන්නේ පුතා bank account එකේ යා asset උනාට. Originally asset උනාට overdraft ගිය ගමන් liability වෙනවා. එතන ඇරෙන්නේ හැම asset account එකකම balance එක debit. එහෙම මතක තියාගන්න. හරි? Right. So there is like a missing balance here no. නේ? මෙතන balance එක දැන් miss වෙලා තියෙන්නේ. හරි? මෙතන balance එක miss වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මං කිව්වේ දැන් තමයි ජිල් මාර්ට් එක follow කරන්නේ. rectification එක යනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ blue color එක. එතකොට දැන් මේක rectify කරනකොට trick එක. හරි? You have to fill this debit balance no. How much? 50,000. නේ? Then always opposite entry goes in your suspense account. Honey, our trick. May have a debit ne, debit ticket any fill kare. May balance එක debit එකක් නේ. එහෙනම් මේ suspense මොනවද වෙන්න ඕනේ පුතා? credit. හරි ලේසි මේ trick එක. හරි? මේකේ logically මේක කතා කරනකොට කොහොම නෙමෙයි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් ඊව ගැන හිතන්නේ නැතුව අපි යන් මොකද අපිට ලොකු කාලෙකුත් නැහැ. ඊටස් හැමෝටම ඔළුවට ගන්නත් අමාරු නිසා පුතා. හරි? Okay. This is how we do. And now, how do you write? Very important. Listen. First of all, listen. Then I'll give you time to write. Puta, now how do you write this error correction entry in your general journal? අපි error එකක් correct කරාම ලියන්නේ general journal එකේනේ මේ හා පැත්තේ මගේ චූටියට තියෙන general journal එක. හරි? මේකන් pop කරලා ගත්තේ. දැන් ඔයා කොහොමද මේක ලියන්නේ? දැන් ඔයා කියන්න එපා trial balance එක debit කළා කියලා. හරි? Because it was a trick that we followed. Not we do not a genuine thing. It's not we do it in reality. This is just a trick. Trial balance එක හදන්නේ නැහැ පුතා. හරි trial balance එකට ගිහිල්ලා fill කර ලියන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. හරි? ඔයා suspense account එකට කරපු දේ විතරයි general journal එකේ ලියන්නේ. එතකොට suspense එකේ මොනවද ලියන්න ඕනේ? suspense එක debit ද credit ද කරේ? අර අපි මෙතන හරියට fit කරගන්න විදියක් නැහැ. පොඩක් ඉන්න. මේ suspense එකට මොකද කරේ? credit නේ. එහෙනම් ඔයා මෙහෙම කරනවා. මේ රූල මම අතාරිනවා. උඩ line එකනේ separation line එකනේ. ඒක අතාරලා ලියන්නේ. suspense account කියලා ලිව්වා. credit column එකේ 50,000 ලිව්වා. ඒ කියන්නේ suspense එක credit කළා කියන එක තමයි අපේ journal entry එක. එච්චරයි ලියන්නේ. හරි? You should write what you did for the suspense account to rectify this error. Because what we do here is a trick, not we do, in reality. හරි මේක නිකම් පොඩි trick එකක් follow කරා විතරයි. suspense එකට කරපු එක විතරමයි ලියන්නේ. දැන් තව එකක් ඔය ගාම අල්ලගන්න හොඳට. දැන් ඕක suspense account එකේ ලියනකොට බබෝ මෙන්න මෙතන description එකක් තියෙනවානේ.
දැන් මෙච්චර වෙලා අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලිව්වේ නෑනේ. හරි? ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ලිව්වේ නෑ නේද මොකේවත්. අපි නිකන් වැලියු එක දාන ගියේ. හැබැයි ඔයා මතක තියාගන්න ඔයාට එක්සෑම් එකේ ක්වෙස්චන් එක එනකොට ගොඩක් වෙලාවට සස්පෙන්ස් account එක ප්‍රෙපෙයාර් කරන්න කියනවා. Normally you are required to prepare the suspense account in traditional questions. එතකොට you should write something in the description. හරිද? දැන් ඒක ලියන හැටි යට තියෙන ප්‍රැක්ටිස් ක්වෙස්චන් එකකින් ඉගෙන ගමු. දැනට මතක තියාගන්න පුතා ට්‍රයල් බැලන්ස් එකේ වැරද්දක් යනකොට සස්පෙන්ස් එකේ ලියන්නේ මෙන්න මේක. ඩොට්ස් වගේ. ඇයි හේතුව මෙහෙම බලන්න. හරි? ඔයා නිකන් පොඩක් බලන්න මේ 12 වෙනි එර එක. නැත්තම් 12 නෙමේ. අපි යන් නිකන් 10 ફોකස් කරන්නකෝ. focus on the 10th error. මේක කොහොමද rectify කරලා තියෙන්නේ බලන්න. equipment account එක debit කරලා 100,000 වලින් suspense එක credit කරලා 100,000 වලින්. හරි. එතකොට දැන් ඔය accounts දෙකන හදලා තියෙන්නේ. يعني equipment account එක හැදුවා opposite entry එක suspense ගියා. දැන් එතකොට මම අහුවොත් ඔයා suspense එකේ description එකට මොනවද ලියන්නේ කියලා? මොනවද ලියන්නේ? ඔයා ලියන්නේ ඔයා correct කරපු account එකේ නම. ඒ කියන්නේ equipment account. equipment account එකනේ ඔයා හැදුවේ. ඒක තමයි ලියන්නේ. හරි? කවුරු හරි හැම මෙතන ලියන්නේ මොකද්ද? මෙතන ලියන්නේ suspense. ඒ කියන්නේ accounts දෙකේ නම් දෙක මාරු කරා කියලා හිතන්න. දැන් ඒ වැඩේ මෙතෙන්ට කරනවද? නෑ. මං කිව්වා trial balance එක මෙහෙම ගිහිල්ලා හදන්නේ නෑ. මේක අපි trick එකක් අපි කරේ. ඒතර මේ මෙතන error එක trial balance එකේ වෙනවා කියන එක තමයි අතන meaning එක. එතකොට account එකක් හදලා නැහැ. account එකක් හැදුවා නම් ඒ හදපු account එකේ නම තමයි මෙතන ලියවෙන්නේ. එහෙම ඔළුවට තියාගන්න. සමහර ළමයි ගිහින් general journal එකේ dots ටික තියෙනවා. please එතන ලියන්න එපා. එතන ඔයා ඔළුවට දාගන්න. එතන ලියන්නේ suspense account එක error rectification එකට කරපු දේ. debit කළාද credit කළාද කියලා. මෙතනදී අර description එකට ලියන්න දෙයක් නැති නිසා අපි dots දාන්නේ. මොකද මේ error එක එන්නේ trial balance එකේම. Please try to understand that. හරි? මාරු කරගන්න එපා. දැන් ඔන්න බලන්න ඔච්චරයි බබෝ. හරි ඔච්චරයි තියෙන්නේ. දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මෙතන suspense එක අර credit entry එක ලියනකොට මෙතනින් චුට්ටක් අතහැරලා නේද ලියන්න ඕනේ කියලා. ඒකලන් ලොකු issue එකක් නැහැ. debit credit entry දෙක ලියනකොට තමයි පොඩ්ඩක් අතන skip වෙන්න ඕනේ. credit entry එක විතරක් ලියනකොට shape. හරි? එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් 14 ඔයාලට පුළුවන් ද බලන්න තනි before everything write this I give you 30 seconds. ටක් ගාලා මේක fill කරගන්න. workings කරන්න. ඊට පස්සේ general journal එකේ ලියන්න. right. Shall we do the next one? දැන් ඉන එක ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හරිනම්. හරි? right. let me tell. balance of equipment account. the equipment account එකෙම set කරලා තියෙන්නේ. lazy. හරි? 50,000 has been entered as 5,000 in the trial balance. දැන් මම පොඩ්ඩක් speed up කරලා යන්නේ. හරි? දැන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? equipment account එකේ balance එක enter වෙලා. හැබැයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? understated තමයි record වෙලා තියෙන්නේ. original amount is 50,000 but they have recorded as 5,000. ඒතර 45,000 ම නැතුව
මේ 45000 අඩුවෙන් තමයි රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඕක අර account එක හදනවා වගේමයි හරි. කලින් errors ටික ඔයා බැලුවා නම් මේවා nothing. මාර චුට්ටක් වෙලාව අරන් කතා කරාට දැන් පොඩක් speed up කරනවා හරි. So how does our error appear? මෙහෙමයි. equipment account එක හරි අපි නිකන් ඉතින් ලියනවා red එකෙන් error එක හින්දා red එකෙන් ලියන්නේ. එතකොට ඔළුවට වැටෙනවානේ. දැන් මොකද වෙන්නේ debit column එකේ record වෙලා as 5000 but it has to be 50000. So how do you rectify this? You have to fill the gap. මේක 50000 වෙන්න නම් තව ඕනේ 45000. ඒක debit column එකට එකතු වෙන්නනේ ඕනේ. එහෙනම් suspense මොකෝ කරන්නේ? Suspense මෙහි debit නම් suspense එක credit වෙනවා by how much? 45000. Easy. Honey? For the description you have to put dots. Some like 6 dots විතර. හරි? හරි නේද? shape නේද? then what to do? මාත් එක්කම දැන් කරමු. මේ කියන්නේ වැට් එක ඉවර කරමු. Then what to do පුතා? You write what you did for the suspense account in the general journal. හරි. යන් general journal එකට. හරි. එතකොට උඩ රූල අතෑරලා suspense account. හරි. 45000 in which column? Credit column. ඒ suspense එක credit නේ කරේ. එහෙනම් මෙතන 45000 45000. හරිනේ? පෙරදුනා. යටරූලේ. 45000. හරි නේද? shape නේද? හරි ලේසි හරි. දැන් උතන අමාරු වෙන්නේ ඔයාට එක එක accounts ආවහම තමයි අර basic knowledge එක නැති වුණොත් තමයි චුට්ටක් upset යන්නේ. ඉතින් ඒකට accounts ටික ඔළුවේ දාගන්න ඊළඟ revision paper එකේ ඒ ටික දෙනවා. සහ මතක් කරනවා. හරි. 15th එකේ බලමුද 15th එක? හරි. If you want me to wait, you just raise your hand. හරි? දැන් මම පොඩ්ඩක් වේගෙ වැඩි නම් ඔයාට නැවතින්න ඕන නම් අත උස්සන්න ඕනේ. හරි? අත උස්සව ගමන් මම පොඩ්ඩක් තව ඉන්නවා. හරි. Let's move on to the 15th one. What is 15th one? That means we have recorded the balance in the right column, but we have recorded it overstatedly. කලින් එක understatedly නේ. then වැඩිපුර ලියනවා. හරියට මේ වගේ. Balance of equipment account 50,000 has been entered as 55,000 now. තර ඔක්කොම දේ ඔයාට ඔළුවට ගිහින් එන්න ඕනේ. දැන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේක debit column එකේ හිටින්නේ ඒව කියන්නේ නැහැ බබෝ. ඒක prior knowledge එකෙන් ගන්නෙ. අර මං කියපු theory එක follow කරන්න තියෙන්නේ. හරි? දැන් බලමු අපි එතකොට කොහොමද මේ error එක appear වෙන්නේ? එතකොට error එක එන්න ඕනේ අර විදිහටම අපි red එකෙන් ලියමු equipment account. හරි? debit balance එකක් debit column එකේ ඉන්න ඕනේ 50000 තමයි හරි amount එක. හැබැයි දැන් වැඩිපුර ලියලා. දැන් දන්නවනේ මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා. මම ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ පොඩ්ඩක් මේ target කරපු timing පොඩ්ඩක් exceed වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා you all know especially physical class එකේ කට්ටියකින් මම ප්‍රශ්න ඇහුවා ගිය සති දෙකේ, ඒ කියන්නේ ගිය classes දෙකේ. online නැගින් next class එකේ අහනවා ප්‍රශ්න. ඔයා මේ full tute එක study කරලා එන්න ඕනේ. මම ප්‍රශ්න අහනවා here and there. හරි? හරි. දැන් එතකොට වැඩිපුර ආවොත් මොකෝ පුතා කරන්නේ? erase කරලා හදනවද නැහැ? වැඩිපුර amount එක opposite, ඒ කියන්නේ account එක නම් reverse නේ කලේ. මතකද? දැන් debit පැත්තේ amount එකක් වැඩි වුණොත් credit පැත්තට වැඩිපුර ආපු amount එක record කළා. එතකොට නිකන් අර නිකන් maths වල වගේ set off වෙලා හරි balance එක හැදෙනවා. මේකත් එහෙමයි වැඩිපුර ගාන දැන් අපිට දාන්න වෙන්නේ opposite. opposite කියලා කියන්න වෙන්නේ credit column එකට තමයි. එතකොට දැන් මෙතන trial balance එකේ credit පැත්තටනේ ඔයා change එක කළේ, ඒ කියන්නේ rectification එක කරේ. එහෙනම් suspense මොනවා වෙන්න ඕනද? දැන් වෙන්නේ debit. මේ debit credit කියලා අර හදන තැන විතරක් ලියන්න. හරි? එතකොට මොකද වෙන්න ඕනේ? dots එක 5000 suspense එකේ debit වෙනවා. හරි easy හරි? okay? හරි. එතකොට දැන් ඔයා suspense එකට කරපු වැඩේ ගිහිලා general journal එකේ ලියන්න. suspense account, right? 5000 in the debit columns on a me mindfully ලියන්න. හරි column එකේ හරි rule එක හරි තැන ලියන්න. හරි? okay? shape නේද? මහ ලොකු දෙයක් නැහැ.
understated වුණොත් fill the gap. overstated වුණොත් overstated amount එක reverse කරන්න ඕනේ. reverse කරනවා කියන්නේ අනිත් පැත්තට දාන්න එක තමයි reverse කරන්නේ. හරි? හරි. එතකොට ඔය narration ලියන එක ගැන ලොකුවට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි narration එකක් ලියනකොට fix words ටිකක් තියෙනවා correction of error of. ඊට පස්සේ ඔයාට මුකුත් කරගන්න බැයි නම් paper එකේ error එක දෙනවනේ. ඒක ඒ විදිහටම මෙතෙන්ට repeat කරන්න. සමහර වෙලාවට ඔකට චුට්ටක් අර රීවර්ඩ් කරලා පොඩ්ඩක් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ බ්‍රීෆ් කරලා ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඒවට මහන්සි වෙන්න යන්න එපා පුතා. අර වාට කර එහෙම කරගන්න අපහසු නිසාවෙන් එහෙම වුණොත් අර ක්වෙස්චන් එක රිපීට් කරන්න මෙතෙන්ට. හැබැයි correction of error of කියලා ලියන්න. හරි? හරි. තව දෙයක්. In some marking schemes, we do all-level questions as well after everything is finished. Sometimes they have allocated marks for the narration. So don't skip right in the narration. Very essential. Hari? Narration එක නොලියනන් යන්න එපා බබෝ ලියන්න මහ ලොකු දෙයක් නෑ අර fix words ටික ලිව්වා ඊට පස්සේ error එක ලිව්වා. marking scheme එකේ ගොඩක් කරලා half marks උනත් allocate වෙනවා එතෙන්ට. එතකොට ඔයාලට narration එකකින් හරි ගොඩ එන්න පුළුවන් නේද? right. then last error ඔන්න 16ට යනවා. බලමු මොනවද කියන්නේ කියලා. Balance of equipment account 50,000 has been entered in the credit column. Now this means recording on the wrong side. නේ wrong side එකේ ගිහිල්ලා දැන් තියෙන්නේ. හරි? දැන් අපි දන්නවා equipment account එක කියන්නේ පුතා debit balance එකක් තියෙන account එකක්. හැබැයි දැන් මේ error එක තමයි debit balance එකේ enter වෙලා නැහැ වැරදියටවත්. ඒ කියන්නේ දැන් කලින් නම් debit column එකේ enter වෙලා තියෙන්නේ. වැරදියට හරි debit column එකේ enter වෙලා. debit balance එකක් විදියට. හැබැයි දැන් තියෙන්නේ debit column එකට යන්නේ නැතුව credit column එකේ ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ wrong side ගිහිල්ලා. දැන් ඔයා කොහොමද හදන්නේ? අපි මේවා මේ ටිකේ රිවයිස් කරපු හින්දා මම ඔයගොල්ලන් අහන්න යන්නේ නැහැ දැන්. හරි? හැබැයි online අයගෙන් next week අහනවා. right. පුතා credit column එකේ මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔයා 50,000 කියලා දැන් ලියන්න ඕනේ. දැන් wrong side තියෙන්නේ. How to rectify this? ඔයා හරිනම් මේ 50 අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් ඉරේස් කරනවද නැහැ? ඒ 50 අයින් කරන්න පුළුවන් මේ පැත්තට 50,000 දැම්මහම. ඒතර මෙයාට මෙයා නිකන් කැන්සල් වෙනවා වගේනේ. හැබැයි ඔතනින් නවත්තන්න පුළුවන්ද ඔයාට? බෑ. හරි ඩෙබිට් බැලන්ස් එක එන්නත් එපානේ. එතකොට තව 50,000 එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම කොච්චරක් එන්ටර් කරනවද? 100,000 එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඒතර 50 දෙකක් ලියා ගන්න නැතුව straight away 100,000 ලියාගමු. හරි? ඒකට හේතුව ඔන්න මං කිව්වා. අතට ඔයා මෙහෙමත් ඔළුවේ තියාගන්න wrong side ගියොත් account එකේ හරි trial balance එකේ හරි මොකද කරන්න ඕනේ? double කරලා reverse කරන්න ඕනේ. reverse යන්න ඕනේ හැබැයි double කරන්න ඕනේ value එක. You have to double the value and have a reverse entry. නේ? හරි. දැන් මෙතන ඇත්තටම account එක නෙමෙයි යන්නේ. අර නිකන් අපි පොඩි trick එකක් තමයි follow කරන්නේ. හරි? දැන් එහෙනම් ඔයා debit column එකට හැදුවේ. එන suspense එකේ credit side එකේ තමයි entry එක යන්න ඕනේ. හරි? 100,000 තමයි දැන් මෙයාගෙත් යන්නේ. හරි? අපි ওই blue ලියපු එක තමයි ගිහිල්ලා general journal එකේ ලියන්නේ. හැබැයි trial balance එකට කරන දේ කියන්නේ නැහැ. And also you have to put the dots. නේ? දැන් යන් මොනවාද අපේ general journal එකට ගිහිලා suspense account credit column 100,000. So this is so easy. හරි? Theory is easy, but වැඩි කියන්නේ එක accounts අරන් එක transactions අරන් තමයි ඒගොල්ලෝ question එක fit කරන්නේ. So total overall knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ errors rectify කරන්න. Right, I'll give you 30 seconds if you have anything to fill. Then let's move on to that question. හරි question එක කරන්න ගමු. ඒතර හරි 30 seconds වලින් මම කතා කරන්නම් පුතා.
Yes, Puta, but it's not a must. Anyhow, let's follow the all-level marking scheme and properly decide. Now, everyone, Yunis asking whether do we have to write the word debit here? දැන් සාමාන්‍යයෙන් debit credit දෙක එකට ලියනකොට debit කියලා ලියනවා මෙතන ඔයාලට මතකද? මෙතන යාර එකයිනේ තියෙන්නේ. ඒකයි මම එක එච්චර හිතුවේ නැත්තේ. ඕගොල්ලෝ බය නම් ඔන්න මෙහෙම ලියන්න. ඒ කියන්නේ debit entry එකේදී සාමාන්‍යයෙන් debit කියලා මෙතන ලියනවානේ. ඒක ලියන්න. කමන්නේ. ඒක ලියලා දාන්නකෝ කොකටත් හොඳයිනේ. අපි ඒ වගේම marking scheme එකෙත් බලමු. ඒගොල්ලෝ ලියනවාද කියලා. හරි? අර ඒක මං ලොකුට ફોකස් කරේ නැත්තේ මේ දෙන්නම නැති නිසා. හරි මේක ලියන්නකෝ debit දාලා. ඒක හොඳයි. shape. Right. Shall we do the practice question? Right. Let's do the practice question. It's on page number 5. No. Page number 6 පුතා. 6 වෙනි පිටුවට යමු හැමෝම. Page number 6. So we have a question. හරි? This is O-level standard question. Especially you get these kind of questions in your term test. So you'll be having a term test no ne? Like for some students you have in November, for some students you have in January. හරි කවද තිබ්බත් අපි දැන් රෙඩි වෙමු. හරි? O levels නම් පුතා පොඩ්ඩක් O level ලඟ වෙනකන් ඉන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට කියන්න බෑ cannot guarantee. හරි? last 2 years දෙකේම errors O level එකට ගියේ නෑ අයින් කළා. කොරෝනයි අර ටීචර් ස්ට්‍රයික් කනම් මනම් හින්දා ළමයින්ට පාඩු වෙන හින්දා අයින් කළා. හැබැයි ඔයාලා මැච් එකට අයින් කරයිද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒක දැනගන්න වෙන්නේ ටිකක් එක්සෑම් නම් වෙලා. හරි එතකොට ස්කූල් වලට එවනවානේ මේ ටික නැහැ කියලා ඒක කන්ෆර්ම් කරනකම් අපිට දන්නේ නැහැ පුතා. හොඳම වැඩේ මේක ෆුල් අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙලා යම් මෙයාගෙන් මෙයා question number 6 එකටත් යනවා MCQ එකක් එනවා. ප්‍රැක්ටිස් වෙලා යන එක හොඳයිනේ ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ස්කෝර් කරන්න පුළුවන් නේ. ඒකයි. හරි. දැන් ඔන්න හොඳට හුම්කන් දෙන්න everyone listen properly. When you get a typical question like this is a traditional question. මේක එක විදිහට ක්‍රියේටිව් විදිහට හදාන්න පුළුවන්. මේ එන ඔරිජිනල් question එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට errors ටිකක් දෙනවා. හැමතිස්සෙම required එක තමයි errors ටික rectify කරන්න. ඒ කියන්නේ general journal එක ඇඳලා rectify කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව කියනවා suspense එක හදන්න. මේ පේනවාද required වල තියෙනවා. හරි? එතකොට ඔයා මුලින්ම කරන දේ තමා පුතා workings කරන්න කඩුකොලයක් ලෑස්ති කරගන්න. O levels නම් ඉල්ලන්න කොළ දෙනවා ඒගොල්ලෝ. workings වලට වෙනවම fresh කොලයක් තියාගන්න. හරි? ඒතර workings paper එකට දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට general journal එක ආන්සර් එකක් විදිහට present කරන්න ඕනේ නිසා ටබ් එකක් ගාලා general journal එකේ format එක අඳ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න format එක අඳිනකොට හරි format එකට අඳින්න. So what's the format පුතා? Date, voucher number, description, LF, debit and credit. හරි? ඊට පස්සේ දැන් මේකේ height එක ඔයා roughly ගන්න ඕනේ. height එක ගන්නකොට general journal එකේ මෙහෙමයි කරන්නේ. Count the number of errors. Here we have 4. සාමාන්‍යයෙන් error එකක් rectify කරලා එනකොට narration ලියලා සාමාන්‍ය handwriting තියෙන කෙනෙකුට 5 rules වගේ යනවා. හරිද? පොල්ගෙඩි අකුරු තියෙනකොට එයා 6කට යන්න වෙනවා. So you decide the length that you keep. Hare? The rules that you keep. Usually it's 5. 5 is like 5 are enough. So 5 times 4 errors ne? So 20. At least you have to have 20. හැබැයි ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට rule දෙකක් යනවා අපි මේක ලස්සනට පැහැදිලිව ලියනකොට. එතකොට 22යි. ඒ හොඳටම ඇති. ඕ 20ක් අඩුම. එතකොට ටක් ගාලා height එකක් roughly අරගෙන ටබ්බක් ගාලා general journal එක අඳින්න. ඊළඟ requirement එක suspense නේ. ඒවට බය නම් ඉඩ මදි කියලා තව ටිකක් rule තියලා suspense එකක් ටක් ගාලා අඳ ගන්න ඕනේ. හරි. suspense එක අඳිනකොට T account හදන්න එපා. normal ledger account columns ටික අඳින්න. හරි ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න පුතා. date, description, LF value. මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ ටට්ටක් ගාලා ගන්න. ඊට පස්සේ දෙපැත්තේ debit credit කියලා දාගන්න. එතකොට ඔයාලට පොඩි idea එක එනවනේ මොනවද කරන්නේ කියලා. debit credit දාගන්න. එතකොට ඔන්න first step එක ඒක. හරි? first step එක මොකද්ද? ඔයා ඔයාගේ answer sheet එකේ general journal එක ඇඳලා suspense එක ඇඳලා ready වෙන්න ඕනේ. සමහර ළමයි
පණපු ගමන් වර්කින් කරනවා එපා. එතකොට වෙන්නේ මේක ඇඳලා ආපහු වර්කින් එක බලන්න වෙනවයි ආපහු පේපර් එක බලන්න වෙනවා. ඒක කරදරයි. අර මිනිත්තුවක් හරි ඉතුරු කරගන්න එපානේ පුතා. නේ? We have to save our time නේ. Right? Are we clear? Hari. Second step is definitely you should record the difference in trial balance. දැන් මොකද්ද මේ difference in trial balance? Difference නෙමේ pronunciation එක. හරි? Difference. What do you mean by difference in trial balance? ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයාට පේනවද මේ question එකේ data එකක් විදිහට දෙනවා මෙන්න මෙහෙම. Difference of 1500 was credited to a suspense account. දැන් ඔය කියන්නේ පුතා අපි නිකන් ස්කෙච් කරමු trial balance එක. lines නම් crooked ගණන් ගන්න එපා. දැන් මෙහෙමනේ තියෙන්නේ trial balance එක. හරි? මේ debit total එකේ credit total එකේ වෙනස 1500යි කියලා කියන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි හිතමු දැන් example ඊට වඩා හොඳයි අපි අනිත් පැත්තට එමු. හරි පොඩක් ඉන්න. හරි දැන් කියන්න මේ difference is 1500 නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවනේ මේක මොනවා කරනවා කියලාද? credited to suspense account. ඒ කියන්නේ suspense එකට මම යටින් suspense එක ගන්න. suspense ඒකට මොනවා කරලාද තියෙන්නේ? credit කරලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට මම කලින් කිව්වා මතකද? කලින් මම කිව්වා මතකද? trial balance එක imbalance වුණොත් difference එකක් එනවනේ. නේ? ඒ difference එක අපි pass කරන්න ඕනේ temporarily කොහෙටද? suspense එකට. suspense account එකට දාන්න ඕනේ. ඒත් ඒක දාපු විදිය බව ඔක්කොම කියනවා. ඒක කරලා තියෙන credit පැත්තට තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒත් ඔයාට මේක ඔල්ලට එන්න ඕනේ. හරි? suspense එකේ credit side එකට නම් difference එක fill කරේ trial balance එකේ කොහෙද difference එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? credit column එකේ. same යන්නේ. හරි? අරයාගේ credit නම් මෙයාගේ credit. අලගන්න පටලව ගන්න එපා. suspense එකේ credit side එකට නම් difference එක enter කළේ trial balance එකේ credit column එකේ තමයි difference එක හිටින්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන එකතුවේ මෙතන x දැම්මම මෙතන එකතුවේ 1500ක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. දැන් example මෙහෙම. හරි? අපි හිතමු මෙතෙන්ට ආවේ 5000 කියලා හිතන්නකෝ. හරි? එහෙනම් credit column එකට කීයක්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මං අහන ප්‍රශ්නයක් විදිහට send in the chat. Let's assume you got 5000 as the total of debit column. Then under this situation, what should be the credit column total? Send in the chat. Let me see how you got this or not. Whether you got this or not. Right, you are correct. Others? Yes, Imet. Marinsa. Setika. අපේ අනිත් සෙට් එකක් කියන්න අනිත් අය කියන්න කො සස්නී කියන්න පුතා yes good you have sent to everyone it's okay you can send this message to everyone හරි ඩිලීට් කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ මේ හරි තරුකි හරි අපි කතා කරපු හින්දා දැන් උත්තරේ මං obviously 3500 අන්න ඕක තමයි පුතා සිනාරියෝ එක හරි ඒතර ඒක ඔයාලට ක්ලික් වෙන්න ඕනේ මේ කියන කතාවෙන්. ඒතර හැමතිස්සෙම එක පැත්තේ යන්නේ. හරි? trial balance එකේ credit column එකේ නම් අඩුපාඩුව තියෙන්නේ, difference එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි suspense එකට දාන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ suspense එකේ credit පැත්තට තමයි යන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මෙතන මේ missing 1500 මෙතෙන්ට fill කළොත් තමයි පුතා මේ දෙන්නම 5000ට 5000 වලට tally වෙන්නේ. ඒතර ඇත්තටම මේ තියෙන difference එක අපි මේ suspense account එක temporarily මෙතෙන්ට S තියෙන්නේ හරි suspense account එකට enter කරන්න ඕනේ. දැන් ඒක තමයි මේ කරන්නේ මේ. දැන් එතකොට ඔයා පැනපු ගමන් ඒකට data දෙනවනම් ඒක ගිහින් enter කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මම ඒක enter කරලා තියෙන්නේ. හරි? 1500 on the debit side 1500 what do you write for the description? Difference in the trial balance. Now සමහර අය balance කියලා ලියනවා. හැබැයි මේක හරි term එක පුතා difference in the trial balance. Because this is what the difference is. නේ? මේකනේ difference එක වෙනස. සිංහලෙන් කියනවා වෙනස. හරි?
එතකොට ඩේට් එක දැන් ඩේට් එකට ඔයාට ඩේටා දෙනවා උඩ. හරි? ගොඩක් වෙලාවට දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා trial balance as at this day prepared by blah 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 business කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ ඩේට් එක තමයි ඔයා අතර එන්ටර් කරන්නේ. ඒක අල්ලගත්තද? ඒක අල්ලගන්න අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න ඕනේ. මොකද මෙතෙන්ට half යනවා standard marking scheme වල. කියනවා හරියට හරි පැත්තේ හරියට full entry එක හරියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ date එක හරියන්න ඕනේ, description හරියන්න ඕනේ, value හරියන්න ඕනේ. ඒක බලලා half එකක් දෙනවා ආට. ඒක කරගන්නත් පුළුවන් නේ. අපි හිතමු seriously වාට මෙච්චර කරලත් error correction එක වැරදුනොත් at least වාට මෙතන score කරන්න පුළුවන් නේ. අන්න ඒක අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම narrations ටික ලියලා එතන score කරගන්න පුළුවන්. එතනට marks ගොඩක් වෙලාවට දෙනවා. මට පෙන්නන්න O level ගණන් ටික හදමු. marking scheme ටිකත් බල. හරි? හරි නේද පුතා? right. එතකොට දැන් ඕක කරලා ready වෙන්න ඕනේ. හරි? ඊට පස්සේ අර අපේ කටුකොලේ අරගෙන errors ටික හොඳට කල්පනාවෙන් කියලා rectify කරනවා. කළා ටක් ගාලා general journal එකේ entry එක දානවා. suspense යනවා නම් record වෙනවා. අතට ඔයා මේක ඔලුවට ගන්න. මෙතන තියෙන හැම error එකම suspense එකේ ලියවෙන්නේ නැහැ. ඇයි? Errors do not affect the trial balance. suspense එකට යන්නේ නැහැ. හැමතිස්සෙම errors affect the trial balance තමා පුතා. කොහෙට යන්නේද? suspense එකට යන්නේ. කියන්නේ trial balance එකට impact එකක් කරන errors තමා පුතා trial balance මේ suspense එකේ ලියන්නේ. ඒතර ඒක අඳුර ගන්නත් ඔයාට knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් ටක් ගාලා rectification එකට යන්න. Who came right now? Let me catch. No, never mind. හරි? right. okay. ඔන්න බලන්න පුතා පළවෙනි error එක ගමු. Sales invoice. Okay. 5,000 rupees has been completely omitted from the books. දැන් අර වචන වලින් පවා ඔයා අල්ල ගන්න. හරි? Completely omitted from the books කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට ක්ලික් වෙන්න ඕනේ. හරි? දැන් බලන්න මෙතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා නේද? Sales invoice එක record වෙලා නෑලු. What do you mean by a sales invoice? We call it a source document, no? Sales invoice කියන්නේ source document එක. කාගේ source document එකද? මොන prime entry book එකේ source document එකද? Sales වට ඕන ලියා ගන්න. හරි? Sales journal එකේ source document එක. ඒතර ඔයා මට කියන්න දැන් මෙතන ඔයාට පේනවද transaction එකක් දීලා නැහැ. ඔයාට transaction එක අඳුනගන්න source document එක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඒතර source document එකක් බලලා transaction එක අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඒ prime entry books කියන පාඩමේ knowledge එක. ඒතර ඔයා දන්නවා හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් sales invoice එකකින් record වෙන්නේ sales journal එකේ මොන transaction එකද පුතා? credit sale එක. What do you mean by credit sale? When you sell on credit to your customers, you call it credit sale. දැන් මෙතනදී වෙන්නේ තරිඳුගේ business එකනේ. තරිඳු ණයට විකුණලා තියෙනවා රුපියල් 5000ක goods. එතකොට තමයි එයා sales invoice එක හදන්න ඕනේ. දැන් ඒක books වලින් completely omit වෙලා කියන්නේ පුතා source document එක පාවිච්චි කරලා sales journal එකේ record වෙලත් නැහැ. එතනින් කොහෙට ගිහිල්ලා නැද්ද? ledgers වලට ගිහිල්ලා නැහැ. මතක ඇති අපි errors first day එකේ accounting process එක ලිව්වා මතකයි නේද? Source document to the prime entry book, then to the ledger, then to the trial balance, blah blah blah. නේ? එතකොට ඒ flow එක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. දැන් එතකොට ඔයාට transaction එකත් අඳුන ගන්න තමයි මේක දෙන්නේ. වන standard. error එක දෙන standard විදිහ. කියන්නේ transaction එක කියන්නේ source document එක දෙනවා. එතකොට ඔයාට තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ credit sale එක complete omission ගිහිල්ලා. එහෙම වෙනකොට පුතා මොන accounts ද වැරදෙන්නේ? credit sale එක record වෙන accounts දෙක. කවුද credit sale එක record වෙන accounts? මොනවද? Obviously you have to have the sales account and you have to do the credit entry there. This is all about double entry knowledge. Hari? And where do you debit? Debtors account. දැන් මේවත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහා යන්න තිබ්බා. එහෙම ගියොත් අපිට ලොකු වෙලාවක් යනවා පුතා.
ඒ මමම කියන්නේ. හරි? අහන්න පුළුවන් තැනදී මම අහන්නම්. හරි. එතකොට ණයට විකුණුවොත් ඩබල් එන්ට්‍රි එකේ යන එක තමා පුතා ඩෙටර්ස් account එක ඩෙබිට් වෙලා සහ සේල්ස් account එක ක්‍රෙඩිට් වෙලා. දැන් ඔය එන්ට්‍රි දෙකම මිසින්. ඇයි complete omission එකක්. ඒ කියන්නේ transaction එකම ලියන්න අමතක වෙලා. Shall we write the accounts names? දැන් මාත් එක්ක වැඩ කරමු. මාත් එක්කම යන්න. First debit entry එකේ යන account එකේ නම ලියන්න. Debtors account. Debtors plural ලියන්න. හරි? Debtors account. Credit entry එක pass වෙන්න ඕනේ sales account. මේ ඩබලම දැන් වැරදෙනවා. හේතුව මේ දෙන්නගෙම missing entry යනවා. එතකොට error එක පෙන්නන්නේ අපි red එකෙන්. මෙයාගේ debit entry එක miss වෙලා question mark. මෙයාගේ credit entry එක miss වෙලා. How to rectify this පුතා? You should debit the debtors account by 5,000 and you should credit the sales account by 5,000. So easy. Ne? Then ඔයා මේ නිල් පාටින් ලියලා තියෙන්නේ ඔයාගේ error correction entry දෙක. කියන්නේ general journal එකේ ලියන දේ. දැන් ඕක බලන්න සිහියෙන් හරියට general journal එකේ ලියන්න. How did you rectify this error? By debiting the debtors account and by crediting the sales account. So shall we write? දැන් ලියමු. දැන් date එක පළවෙනි එකට විතරක් දාන්න. මෙතන date එක දාන්න ඕනේ. හරි? 31යි 12යි 21ද කොහෙද තිබ්බේ? Let me check. 31st of December 2021. හරි? එතකොට මෙතන මොනවද ලියන්න ඕනේ පුතා? debit entry එක ලියන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒක standard method එක ඔයාලට කැමති විදිහට ලියන්න බෑ. මුලින් debit entry එක ලියන්න ඕනේ පුතා. හරි? So debit debtors account මේක account word එකෙන් ලියනවා නම් හොඳයි exam එකේ. හරි? දැන් ඔන්න entry දෙකම යනවානේ. එතකොට debit කියලා ලියන්න ඕනේ අර corner එකේ. හරි? කියන්නේ description column එකේ කොනේ. value එක enter කරමු ටක් ගාලා 5,000. Next rule below කවුද අනිත් account එක පුතා? Sales account. Sales account. දැන් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අතරින් ඕනේ. ඒ කියන්නේ at least half an inch. පුටාක තැරෙන්නත් එපා. හරි? right. එතකොට values ලියනකොට හැමතිස්සෙම right එකට line කරන්න. මැද ලියන්න එපා. දකුණට line කරලා ලියන්නේ. හරි? ඊළඟට error correction එකේ narration එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා දන්නවනේ දැන් narration එක ලියන්න මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. correction of error of කියලා අරකම repeat කරන්න මෙතෙන්ට. ඒක ලේසි වාට. හරි? නැත්නම් ඉතින් අර පොතේ තියෙන ඒවා පාඩම් කරගෙන යන්න වෙනවා. ඒක ඉතින් අමාරුයිනේ හැමෝටම කරන්න බෑනේ. right. Shall we do the next one? Hari, if I am too fast, you should tell me, Hari. Because I really wanted to do the other two questions as well. Don't know we have time because I have to finish by 8:30. That's the maximum time, Puta. Let's see. Hari? Then yang ඊළඟ Hari, දෙවෙනි එක කොහොමද කරන්න ඕනේ? Cash drawings. What do you mean by cash drawings? When owner withdraws business cash for his personal use, we call it cash drawing. 10,000 rupees has been recorded as 1,000 in the books. බලන්න මේ පළවෙනි errors දෙකම පුතා suspense එකට යන්නේ නැහැ. ඇයි? හේතුව accounts දෙකක් වැරදෙනවා. accounts දෙකක් වැරදෙනකොට trial balance එකට affect කරන්නේ නැහැ. අපි කලින් කතා කරා. එක account එකක් වැරදුනොත් එහෙම නැත්නම් trial balance එක වැරදුනොත් තමා ඔයාට suspense එක ගාව ගන්න ඕනේ. clear right? ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙතන වැරදෙන්නේ cash drawing එක record කරන accounts දෙක. දැන් ඔයාට double entry දාන්න ගන්න ඕනේ නේද? cash drawing එකේ double entry මොනවද? cash decrease වෙනවා එහෙනම් cash account credit. equity decrease වෙනවා ඒ කියන්නේ drawings account debit. ඒව double entry knowledge. හරි? එතකොට අවශ්‍ය accounts දෙක හැමතිස්සෙම මුලින් අඳින්න debit entry එක pass වෙන එක්කෙනා. හරි? පිළිවෙලක් තියෙන්න බෑනේ ඒ නිසාවෙන්. drawings account and you have to have the cash account. How does our error appear? කොහොමද appear වෙන්නේ මෙයාව? drawings debit වෙන්න ඕනේ. debit වෙලා හැබැයි understatedly 10,000 as 1,000. So it looks like this. නේ?
ආයතර අනයාගෙත් එහෙමමයි. මොකද in the books කියලා කියන්නේ මුළු transaction එකේ කියන්නේ entry දෙකම වරද්දලා. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ clearly කියනවා එක account එක විතරයි මෙහෙම record කරලා. එහෙම එකක් යටින් තියෙනවා ඔයාලට තේරෙයි වෙනස. හරි? ආයතර දැන් මේකේ credit entry එකක් මේගොල්ලෝ වරද්දගෙන understatedly ලියලා තියෙන්නේ. අද මේක හදන්නේ කොහොමද පුතා? Fill the gap. Debit the gap. How much is the gap? 10,000 1000 ඉඳන් 10,000 මේ ඉන්ක්‍රීස් කරගන්න අපිට තව 9,000 ෆිල් කරන්න ඕනේ නේ. එතකොට කෑෂ් account එකේ ක්‍රෙඩිට් එන්ට්‍රි එක පාස් වෙන්න ඕනේ 9,000. දැන් මේ හදපු විදිය මේ කෙස් එකක් තියෙනවා. හරි? මේ හදපු විදිය අපි ගිහිල්ලා අපේ ජෙනරල් ජර්නල් එකේ ලියනවා. drawings account debit, cash account credit. කෑෂ් account කියන්න පුළුවන්, book කියන්න පුළුවන්. ඒ ලොකු ඉෂුව එකක් නෑ. හරි? දෙන්නම එක නිසා. හැබැයි අර එක නෑ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. දෙකම ලියන්න පුළුවන් පුතා. ඒක ගැටලුවක් නෑ. රූලත් දැන් අතහැරලා තමයි මම ලියන්නේ. මොකද අර මාකට හොඳට පැහැදිලිව පේන්න එපානේ. ඇත්තටම මෙහෙම separation line එකක් දැම්මහම රූලක් අතරින්න ඕනේ නෑ. මම ඔයාලට recommend කරනවා රූලක් අතහැරලා යන්න separation line එක textbook එකේ දාලා නෑ. සමහර මාකින් ස්කීම් වල දානවා. ඉස්සර අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම සෙපරේට් කළා. දැන් ඒක කළත් නැතත් රූලක් අතරලා යන්න එරර්ස් දෙකක් අතර. හරි? මොකද අර මේක වෙන්වෙන්ම අඳුර ගන්න නැත්තම් ක්ලටර්ඩ් නේ පුතා. ආසේ ඔක්කොම කියව ගන්න බෑනේ. ඒකයි. හරි. එතකොට මෙතන ලියන්න ඕනේ drawings debit. හරි නේද? මට වැරදුනොත් දැන් කියන්න ඕනේ. හරි? මොකද ස්ක්‍රීන් එක දිහා ගොඩක් වෙලා බලන් ඉන්නකොට පැටලෙනවා. drawings account debit 9,000 and cash account is here. cash account credit කියලා ලියන්නේ නැහැ. debit එකට විතරයි debit කියලා ලියන්නේ. හරි? 9,000 like this. Okay? Easy, right? All you have to do is you have to have the double entry knowledge and that basic knowledge. අර account balances කොහෙද හිටින්නේ යන්නේ ටික ඕනේ. prime entry books වලත් knowledge එක ඕනේ. source documents වලින් එනවා නම් transaction එක. easy නෑ ඉතින් අර කොහොම ටික ඕනේ මේකට. හරි ඒකනේ මේක අමාරුයි කියන්නේ ළමයි. හරි. දෙක ඉතින් අර මේක ටිකක් අර ළමයි O level ළමයට තේරෙන භාෂාවෙන් උගන්වන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුනහම ටිකක් අමාරු වෙනවා. හරි. තුන්වෙනි එකට යමු පුතා. right. What is the third one? Credit purchase of 6,000 has been recorded in the creditors account. අපි මේක මේ apostrophe එකේ අයින් කරමු. හරි? apostrophe නෑ plural එකෙන් ලියමු. හරි? එහෙම තමයි ගොඩක් වෙලාට අරගොල්ලෝ ලියන්නේ ඒ නිසා. හරි? Credit purchase of 6,000 has been recorded in the creditors. Has not been recorded. මේ හොඳට කියවන්න. හරි? Has not been recorded in the creditors account. දැන් ඔයාලට මේක තේරෙනවද? accounts දෙකක් වැරදෙන්නේ නෑනේ. වැරදෙන එකම account එක creditors account. එයායි කොහොමද වැරදෙන්නේ? Has not been recorded means there is a missing entry. So what is that entry? Is it a debit entry or a credit entry? Then you have to have the double entry knowledge. දැන් බලන්න credit purchase එකේ debit වෙන්නේ කොහෙද? Purchasers account. Credit වෙන්නේ කොහෙද? Creditors account. ඒතර මේගොල්ලෝ කියනවා creditors account එකේ ලියන්න අමතක වෙලානේ. එහෙනම් credit entry එක තමයි miss වෙන්නේ. දැන් ඒක sketch කරලා බලන්න නිකම් working එක කරලා බලන්න කොහොමද පේන්නේ? මෙන්න මෙහෙම. Write creditors account and හරි there is a missing credit entry. That's the error. It occurs in only one account. Do you get this? මේ බලන්න මේක තේරෙනවද කියලා? එක account එකයි දැන් වැරදෙන්නේ. හරි? එක account එකක් වැරදෙනකොට අනිවාර්යෙන් suspense එක ගන්න ඕනේ opposite entry එක ලියන්න. අද මේව හදන්නේ කොහොමද පුතා? credit entry එක missing නම් ඉතින් credit entry එක fill කරමු. කීයද value එක? 6,000. You have to credit creditors account by 6,000. Then ඔයා debit entry එක pass කරන්න ඕනේ suspense එකට. Then suspense is part of your answer. හරි? ඒ නිසා මෙතන ලස්සනට හරියට ලියන්න ඕනේ. අර කලින් කටු කළා වගේ ලියන්න බෑ දැන්. කලින් තියරි කරනකොට මං හැම error එකටම suspense එකක් දාලා ගියානේ.
දැන් එහෙම කරන්නේ එක සස්පෙන්ස් එකේ තමයි එරර්ස් ටික ලියන්නේ. හරි? දැන් ඔයා සස්පෙන්ස් ඩෙබිට් වෙන්න එපානේ. හරි දැන් ඩෙබිට් එන්ට්‍රි එකට ඩෙබිට් සයිඩ් ගියා. ඩේට් එක ආපහු ලියන්නේ නැහැ. ඩේට් ඔක්කොම දැන් රෙක්ටිෆයි කරන්නේ එක දවසේනේ පුතා. වැලියු එක මුලින් ලියනෙමු 6000. දැන් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් මොනවද ලියන්නේ? ඔයා රෙක්ටිෆයි කරපු අනිත් account එකේ නම. කවුද ඒ රෙක්ටිෆයි කරේ ඔයා? creditors account නේ. එහෙනම් ඔයා මෙතන ලියන්නේ පුතා creditors account. creditors විතරක් ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් account කියලාම ලියනවා. I hope you got this. හරි? අර රෙක්ටිෆයි කරපු account එකේ නම ලියන්න. ඩබල් එන්ට්‍රි වලත් ඒකනේ කරන්නේ. accounts දෙකේ නම් දෙක මාරු කරන එකනේ. ඒකම තමයි මෙතන. හරි? Okay. හා. මම කියලා මම හා කියනවානේ. Yes. If you have any doubt you should ask. හරි දැන් අපිට ලොකු වෙලාවක් නැහැ ආපහු ඉගෙන ගන්න. ආපහු වෙලාවක් නැහැ පුතා. ඔයා දැම්මම තියරි එක අල්ලගත්තා, දැම්මම ක්වෙස්චන් එක කරන හැටි අල්ලගත්තා. ඊට පස්සේ තව පේපර්ස් ටිකක් කරන්න මේක හරියට ස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න. හරි? Right. I think ඊට පස්සේ we move on to the next error but we have to do දැන් මේකේ error මේ journal entry එක කොහොමද ලියන්නේ? මට මෙතන 2 rules තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඒ 2 ගන්නවා. දැන් මෙතන ඇත්තටම මට rule එක අතාරින්න බැරි වෙලා මොකක් හරි සමහරට page එකට fit කරගන්න බැරි හින්දා වෙන්නේ නැති. දැන් අර මං කිව්වා වගේ අර සාමාන්‍යයෙන් මෙතන rule එක අතාරින්න එතකොට හොඳට මාකට පැහැදිලිව කියත හැකියි. මෙතන ගිහිලා නැහැ. ඒ නිසා rule දෙක ගමු. creditors credit suspense debit. එහෙනම් suspense එක මුලින් ලියන්නේ නේ. suspense account debit by 6000 and then creditors account credit by 6000. Okay? හරි. ඊට පස්සේ පුතා අපි යමු අන්තිම එක්කෙනාට. හරි? Right, last one. If you want me to wait, you have to tell me by raising your hand. හරි? I mean, reaction එකේ hand එක raise කරන්න එච්චරයි. Right. ඔන්න 4th එකට යන්න. හරි 4th එක බලමු. Payment of electricity charges 5000 has been recorded as 500 in the electricity charges. එතකොට මට කියන්නේ electricity charges ගෙවුවොත් දැන් මෙතන අපිට assume කරන්න වෙනවා cash වලින් ගෙවලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද check එකෙන් ගෙවලන්න විදිහක් නැහැ. check එකෙන් ගෙවනවා නම් by check කියලා කියන්න ඕනේ. by a check කියලා කියන්න ඕනේ. හරි? මුකුත් කියලා නැහැ කියන්නේ cash වලින් ගෙවලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට cash වලින් electricity bill එක ගෙවුවාම කොහමද double entry එක යන්න ඕනේ? electricity charges debit cash book credit නැත්නම් cash account credit. දැන් මොකද error එක? 5000 has been recorded as 500 in the electricity charges account. So මෙහෙම දුන්නාම ඔයාට තේරෙන්න ඕනේ පුතා error එක තියෙන්නේ electricity charges වල විතරයි. ඒ කියන්නේ cash account එකේ වැරද්දක් ගිහිලා නැහැ. ඒක කියනකොට අල්ල ගන්න ඕනේ ඔයා. accounts දෙකම වැරදෙනවද? එකක විතරද වැරදෙන්නේ කියන එක කියවනකොට තේරෙනවා ඒගොල්ලෝ දෙන words වලින්. දැන් මෙතන අපිට මේ 100% sure error එක තියෙන්නේ electricity charges වල විතරයි. error එක මොකද්ද? recording an understated value. Instead of 5000 they have recorded 500. දැන් ඉතින් අපි sketch කරනවා. අපි පොඩ්ඩක් නිකන් කටු කරලා බලනවා. මේ හතරවෙනි එක එහා පැත්තේ තියෙන්නේ. හරි? කවුද account එක electricity charges? ලියමු. electricity charges bill හරි මොකක් හරි ඔයා කැමති එකක් ලියන්න. මෙතන හොඳම දේ අර question එකේ ලියන වචන ටික ලියන්න. දැන් workings present කරන්න නැති හින්දා නිකන් කියලා දැම්මත් ඇති ඔයාට. නේ? working එක කරනකොට පෙන්නන්නේ නැහැ නේ මේවා. දැන් ලියන්න full. හරි? දැන් මොනවද පුතා what's the error? We should originally debit the electricity charges account. Of course, it has been debited, but understatedly by 500. නේ? හරි ඉතින් පැත්ත හරි ඔක්කොම හරි. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අඩුවෙන් ලියලා. දැන් කොච්චරක් අඩුයිද? 500 to 5000 means 4500 නේ? You should debit electricity charges by 4500. That means you have to credit the suspense account. දැන් suspense එක answer එකක් විදිහට පෙන්වන්න ඕන නිසා මේක හරියට ලියන්න ඕනේ. Debit electricity,
credit suspense. Suspense එකේ credit පැත්තට ගියා. දැන් ඔයා හැදුවේ මොන account එකද? electricity charges. දැන් මේ word එක paper එකේ තියෙන වචන දෙක use කරන්න. හරි? ඒගොල්ලෝ electricity expense කිව්වොත් ඔයා ඒක ලියන්නේ. ඒගොල්ලෝ electricity charges කිව්වොත් ඔයා ඒක ලියන්න. හරි? electricity ගණන් ගන්න එපා මගේ ස්පෙලිංස් වැරදියි මේ ඔහෙ ලියාගෙන යනකොට හරි? charges account 4500 නේ කැප් එක ෆිල් කරනකොට නේ 4500 තමයි අපි ඩෙබිට් කරේ. දැන් ඒක අපේ ජෙනරල් ජර්නල් එකේ ලියමු. electricity charges account debit by this much 4500. Credit entry goes to the suspense account credit. හරි ඉවර. හරියට කරගත්තොත් 4 marks. error test කරන්නේ 4 marks වලට. හරි? And usually they give 1 or 2 MCQs. Altogether 6 marks. ලකුණු 6කට තමා මේ මහන්සි වෙන්නේ. ඔය 6 නිසා ඔයාගේ A එක B වෙන්න පුළුවන්. B එක A වෙන්න පුළුවන් හරියට කරගත්තොත්. නේ? right. දැන් ඉවරද? ඉවරම නෑ. පොඩි වැඩක් තියෙනවා. හරි? දැන් උතන ඉවර කරන්න එපා. මොකද ඔයාලට සමහරවිට half අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඇයි දන්නවද? ඔයා පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ පුතා. Listen everyone, stop your work and listen. හරි? මේ අඩුපාඩු හදාගන්න ටයිම් එකක් දෙන්න. පොඩක් බලන්න සස්පෙන්ස් එක මෙතනින් නවත්තන්න එපා. හේතුව දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට මතකද අපි සස්පෙන්ස් account එකක් ඕපන් කරන්නේ ඇයි පුතා? trial balance එකේ difference එකක් ඉන්නකොට. ඒතර ඒ difference එක මෙයාට temporarily දාලා ඒ difference එකට හේතු වෙන මේ errors rectify කරන ගමන් හැමතිස්සෙම suspense එකට entry එකක් ගියා. දැන් ඔය errors ටික rectify කරලා ඉවර වුණාම වෙන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි පුතා suspense එකේ debit total එකයි credit total එකයි equal වෙන්න ඕනේ. නිකන් බලන්න account එක debit total එකයි credit total එකයි equal වුණොත් මොකෝ වෙන්නේ? balance එකක් හිටින්නේ නැහැ නේද? කියන්නේ account එක මේ වෙලාවේ මෙතනදී නම් suspense account එක ඇත්තටම cancel වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මෙයාව trial balance එකේ imbalance වෙන්න හේතු වෙච්ච errors rectify කරලානේ තියෙන්නේ. එතකොට suspense එක automatically පුතා cancel වෙනවා. ඒ cancel වෙනවට තියෙනවා මේ a better word. Part it doesn't come to my mind now. Terminated, not terminated actually. It's in the tute. ඔහොම ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න මේකේ නැද්ද? Can someone get me that word puta from the textbook? Was it there is a better word for cancellation there, cancelling. Can someone check in the textbook? පාට මට දැන් ඔළුවට එන්නේ ගොඩක් කාලෙකින් errors ගිය පාර badges දෙකටම හරියට ගන්නේ නැහැනේ මේ exam එන්නේ නැති නිසා. චුට්ටක් බලලා කියන්න පුතා කවුරු හරි? යෝනි හරි කවුරු හරි? මලින්සා මනාර can you? හරි. ඒ වචනේ ගන්නකම් මේ අපි මේ කතා කරමුකෝ. හරි. එතකොට වෙන්නේ පුතා මේ බලන්න ඔයා පෙන්නන්නේ එක debit total එකයි credit total එකයි එක සමානයි. මේ account එක මේ වෙලාවේ eliminated. I think it's eliminated. Yeah. Eliminated. හරි? You call it eliminated. හරි? Now this account is eliminated. මේ account එක full cancel වෙලා යනවා. හේතුව balance එකක් නැතුව සමාන වෙනවා දෙපැත්ත. ඒ කියන්නේ ඔයා හරියට errors ටික rectify කරලා අර difference එක නැති කරලා දැන් තියෙන්නේ. දැන් trial balance එක imbalance වෙනකොට erase කරලා හදන්නේ නැහැ. imbalance එක හදන්නේ මෙහෙම. ඔන්නම තමයි හදන්නේ. දැන් මෙතනින් තමයි ඔයා trial balance එක දැන් balance කරලා තියෙන්නේ. හරි? දැන් හරි. errors ටිකක් හදලා තියෙන්නේ trial balance එකත් balance වෙනවා. So you call it the suspense account is eliminated. Okay? Synonyms තමයි cancel, terminated කියන්න පුළුවන් මෙතනින් නවතිනවා. එහෙම.
හරි? Then no errors. Our trial balances now all clear. Okay? ඔන්න උතරින් තමයි නවත්තන්න ඕනේ පුතා. එතකොට ඔයාලට full marks එනවා. shape නේ? හරි. අපි තව ගානක් හදලා නවත්තමු. ඉතුරු එක class time ඊළඟ class එකේ හරි පොඩක් බලමු. මට homework දුන්නා නම් හරි නේ? Right. Let's do like this. You should do the next one. It is actually textbook work. Hari? It is textbook work as a homework. And you are going to scan this using CamScan and send me, the online students. And physical students, you should present your answers in the next class and I check. I definitely check. Okay. Hari, make a homework damu. අපි මේ ගාන විතරක් හදලා ඉවර කරමුද? හරි? No පුතා, not that. Eliminated. Textbook එකේ තියෙන eliminated මට දැන් මතක් වුණා. හරි ඕනනම් textbook අරන් බලමු අපි. දැන් මේ ගාන පොඩක් හදලා බලමු. මේක හදලා බලමු. හරි? Right. Now move on to the next one which is on the 7th page. දැන් ඔයාලට පොඩක් initiate වෙන්න පුළුවන් at least. අචුටක් කියවමු බලන්න. Right. මේකේ පොඩි learning point එකක් තියෙනවා. අපි ඒකත් ඔළුවට දාගෙන මෙයා. Let me read to you. The trial balance prepared as at 31st of December of Samantha's business did not tally. ඒ කියන්නේ trial balance එකේ imbalance වෙලා තියෙන්නේ. tally වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ balance වෙන්නේ නැහැ, සමාන වෙන්නේ නැහැ. The difference of trial balance of 5,500 was credited to suspense account. දැන් clearly දෙනවනේ වචන ටික. shape නේ. දැන් ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? general journal එක ඇඳලා rough height එකකට ටිකක් වැඩිපුර තියන්න. මොකද මෙතන ඉඩමදි වෙලා ඔයා ඊට යටින් suspense එක ඇඳලා ඉඩමදි වුණොත් ඉතුරු කෑල්ල වෙන තැනක ලිව්වොත් එහෙම විහිළුවක් නේ. නේද? නිසා මෙතන ටිකක් වැඩිපුරක් තියන්න. මං කියන්නේ අඩුම 20ක් තියන්න ඕනේ errors 4 නම්. මෙතන 5ක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මම මෙතන මේ පොඩි space එකක් තියලා තියෙන්නේ narration එක skip කරගෙන යන්. හරි? නැත්නම් ඉඩ නැහැ. එකයි. right. Suspense account එක T එකක් විදිහට හදලා තියෙන. අපි T එකේ දැන්ට හදමු class ඉඳා but exam වල T accounts හදන්නේ නැහැ. හරි? හරි. එතකොට මේ time ඉතුරු කරන්න T එක හදලා තියෙන්නේ. හරි? ඔක්කොටම කලින් කරන්න ඕනේ දේ මොකද්ද පුතා? ඔයා difference එක suspense එකේ ලියන්න ඕනේ. date එක දෙනවා 31st of December 20XX. දැන් ලියමු මාත් එක. හරි. suspense එකට ගියා. credit නේ කරලා තියෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් credit side එකට යන්න ඕනේ. Put the date 31st of December XX. Difference difference නෙමේ difference in trial balance මේක එක රූලේ ඔයා ලියන්න ඕනේ. හරි? එක රූලේ ලියන්න ඕනේ. රූල් දෙකකට යන්න එපා. ඊට මදි වුණොත් අර මෙහෙම කරලා උඩින් ලියන්න ඕනේ. හරි? ෂෝට් කරන්න එපා. TB ඒව ලියන්න එපා. වචන ටික ලියන්න හරියට මොකද මෙතෙන්ට half වෙනවා. හරි? කීයද පුතාට 5,500. okay හරි. දැන් ඔයා මේ 5,500 නියුට්‍රල් කරන්න ඕනේ. හරි? හරි? ඒ කියන්නේ මෙයාව මේ ඩිෆරන්ස් එක නැති කරන්න ඕනේ දැන්. එහෙමනම් මෙතන තියෙන errors ටික rectify කරගෙන යන්න ඕනේ. මෙතන trial balance එකට affect කරන errors ටික rectify වෙනකොට අන්තිමට ඔයාගේ suspense එක මේ කියන්නේ tally වෙලා eliminate වෙනවා. That's the word. හරි? eliminate. අහෝසි වෙනවා කියන්නේ සිංහල වචනෙයි. අහලා තියෙනවද? අහෝසි වෙනවා කියන්නේ cancel වෙනවා. simple terms cancel. ඉවරයි. no more suspense now. We are all clear. හරි? right. දැන් ඔන්න පහක් තියෙනවා සටපට ගාලා මේගොල්ලන්ව මොනවා කරමුද? rectify කරමු. හරි ඔන්න පළවෙනි එක total of telephone charges account is understated by 5,000. මේ question එක මම ගොඩක්ම දුන්නේ මෙන්න මේ වචනේ උගන්වන්න. එයි මේ total කියලා දෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද ඔය total කියන්නේ? පුතා මෙහෙමයි සමහර accounts වල balance එකටම තමයි total කියන්නේ. ඒකට හේතුව සමහර accounts වල එක පැත්තක විතරයි entries යන්නේ. දැන් ඔයා telephone charges ගෙවන්න entry එක යන්නේ debit side විතරනේ. නේද? සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට balance එක debit side එකේ total එක නෙවෙන්නේ. නේද? දැන් ඔයා මෙහෙම හිතන්න. ඔන්න T account එකක් තියෙනවා. මේ ඉන්නේ telephone charges කියලා හිතන්න. මෙතන මං චූටි values තියන්නේ. හරි? ඔන්න January bill එක 10. February bill එක 15.
එතකොට ඩෙබිට් නෙවෙන්නේ හැමතිස්සෙම ටෙලිෆෝන් charges කියනකොට ඩෙබිට් වෙන්නේ. මෙතන again 10 15 another 15. හරි. දැන් හරි මොකක් හරි. හරි? එක පැත්තක විතරනේ ලියවෙන්නේ. එතකොට බැලන්ස් එක කියන්නේ දැන් මේක බැලන්ස් කරන්න කිව්වොත් මම කොහොමද කියන්නේ? මේක බැලන්ස් කරන්න කිව්වොත් පුතා ඔයා හිතන්නේ මේ එක මාසෙක බැලන්ස් කරනවා කියලා නිකන් හිතන්නකො කමන්නේ ටෙලිෆෝන් බිල මාසෙට එකපාරයි ගෙවන්නේ. නිකන් හිතන්නකො. this is not telephone කියලා නිකන් හිතන්න මේ account එක බැලන්ස් කරන්න කියලා. දැන් මේකේ බැලන්ස් එක කීයද? debit side එකේ ඔක්කොම තියෙනවා කොච්චරක්ද? 30 45 if I am wrong correct me 30 45 65 ඉතිනේ 65 තියෙනව නේද? දැන් credit side එකේ මෙලෝ දෙයක් නැහැනේ. ඒතර balance එක 65. That means the total of debit entries. දැන් මේක balance කරොත් මම balance කරන්න ඕනේ මෙහෙම. මෙහෙ 6 sorry. මේක balance කරොත් මම balance කරන්න ඕනේ මෙතන total එක 65. Here also 65. Again the balance CD එක 65. ඒක forward කරනවා next month එකට balance brought forward විදියට 65. ඒතර balance එක තමයි total කියන්නේ. So remember like this. For some accounts, total means the balance. And why do you call the balance as total? Because of these type of accounts. එක පැත්තක විතරක් entries යනකොට total එකක් එන්නේ balance එක. හා. දැන් ඔන්න මේකව rectify කරමු. ඒකට ඔයාට working ඕනේ. දැන් මේකේ working දීලා නෑ නේද ඉඩ? හරි මේකේ working දීලා නෑ කියන්නේ පුතා පහක් තියෙන නිසාවෙන් ඔයාගේ writing book එකට යන්න එහෙම නැත්තම් මෙතෙන්ට attach කරලා කොලයක් තියන්න. working එක මෙතෙන්ට attach කරන්න කොලයක ලියලා. හරි? හරියට මේ පිළිවෙට කරමු. right දැන් එතකොට ඔන්න බලන්න මම working එක මෙහෙ දානවා. හරි? එහා පැත්තේ. ඔයාට හොඳම දේ ඔය ටියුට් එකට working එක attach කරලා තිබ්බොත් හොඳයි කොලයක ලියලා. හරි කවුද ඕනේ accounts? කොහෙද වැරදෙන්නේ දැන්? මේ කියන විදිහට ටෙලිෆෝන් charges account එක විතරයි වැරදෙන්නේ. මොකද එයාගේ balance එකනේ වැරදෙන්නේ. මොනවද කොහොමද වැරදෙන්නේ? Understated by see the English understated by 5000. කියන්නේ balance එක 5000ක් අඩුවෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිනම් 5000ක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි? The example මෙයාගේ balance එක හරි balance එක 60000. හැබැයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කීයක්ද? 55000. අන්න එහෙම මොමන්ට් එකක් තියෙන්නේ. හරි? ඊට 5000ක් අඩුවෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැරදියට. හරි. එතකොට මේක අපි ස්කෙච් මේ මොකද්ද? working එක කරනකොට මම නිකන් lines අඳිනවා. හරි. කවුද මේ account එක? telephone මම short කරලා ලියන්නේ charges. right? එතකොට මෙයාගේ balance එකේ 5000ක් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක නිකන් අපි අර error එක පෙන්නනකොට අපිට මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි? දැන් ඔයාලා මට කියන්නේ මෙයාගේ balance එක මොන side එකේද appear වෙන්න ඕනේ? මෙයාට debit balance ද credit balance ද තියෙන්න ඕනේ? ටක් ගාලා කට්ටිය chat එකේ එවන්න. Everyone send. Does this yes Setika. Others is this a debit balance or a credit balance? Yes, Sasini. Others ටක් ගාලා. DR ද CR ද කියන්නකෝ. Yes. Yuvani, Netmini. Yes, of course. This is an expense account. It should have a debit balance. අර කලින් කියපු theory එක තරුකී. Yes. Good. එතකොට debit balance එක 5000ක් අඩුවෙන් කියන එක ලියන්න මෙහෙම. හරි? working එක කරනකොට 5000 දැන් debit පැත්තට එන්නේ කොහොමද balance එක? balance කියලාත් ලියා ගන්නකෝ. balance brought forward නේ ඔය. උඩටම ගියත් එකයි යටින් උඩ ලියන්න. ඉතින් balance උනත් උඩ ලියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක working නේ. දැන් මේක අඩුයි කියලා පෙන්නන්න ඕන down arrow එකක් ඇඳ ගන්න. එතකොට ඔළුවට යනවා හරි 5000ක් අඩුයි. මං කිව්වේ 60000 නම් 55000 කියලා තමයි ලිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේක rectify කරන්න. කොහොමද මේක rectify කරන්නේ? ඔයා අඩු ගාන fill කරන්න එපානේ. understated නම් add වෙන්න ඕනේනේ. එහෙනම් ඔයා debit කරන්න ඕනේ 5000. 5000ක් අඩු නම් 5000 වැඩි කරගමු. දැන් මේ එක account එකක් නැහැදුවේ. එහෙනම් opposite entry එක කොහෙද යන්නේ? Suspense මෙතන ඉන්නේ.
දැන් මෙයාගේ යන්න ඩෙබිට් සයිඩ් එකට ගියා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් මොනවද ලියන්නේ පුතා? කවුදවා හැදුවේ? ටෙලිෆෝන් charges. Telephone charges, or whatever the names they give, 5,000. එතන එරර් එක දෙන විදිහ චුට්ටක් වෙනස් කියන එක ඔයාලට තේරෙනව නේද? පොඩ්ඩක් ඒවා ප්‍රැක්ටිස් ඒ කියන්නේ questions වලින් ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න ඕනේ පුතා. Okay? Right. Shall we do the no. General journal එක ලියන්න බෑ නේද? හරි දැන් පුතා narration මන් ලියන්නේ නැහැ. හේතුව මේ දීලා තියෙන ස්පේස් එකේ narration ලියන්න බෑ. එක රූල් එක නිකන් බ්‍රැකට් එක විතරක් දාලා නවත්තමු. ඔයා ඉතින් exam එකේ narration එක හරියට ලියන්න. Hari. What did we do? We debited the telephone charges by 5,000 and credited the suspense account. So let's write. මෙතන පළවෙනි එකට date එක ලියන්න ඕනේ අර දීලා තියෙන date එක 31st December අමතක කරන්න එපා XX. කවුද පුතා? telephone charges නේ. telephone මම මේ short කරනවා හරි. charges account debit by 5,000, then suspense account credit by 5,000, and then narration like this. එක රූලයි මොකද මේ මං කිව්වේ ඉඩ නැති හින්දා නිකන් බ්‍රැකට් දාලා නවත්තමු. ලයින් එක තියලා අපි ලයින් එකක් දාමු. මොකද දන්නවද? මේ ඉඩ නැති නිසා රූලක් අතරින්නේ නෑ දැන්. හරි? මං කියනවා එක්සෑම් එකේ රූලක් අතහැරලා යන්න ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ කරන විදිහට. හරි? දැන් අපි ලයින් එකක් දාලා සෙපරේට් කරමු. එතකොට අපිට සෙපරේෂන් එක ඇට්ලිස්ට් පේනවනේ. රූල් අතරින්න එපා. ඉඩ නැහැ. ඉඩ දීලා තියෙන ගානට. right. එයා පුතා මේ sorry. Oh my goodness. I did a wrong thing, right? You have to credit the suspense account. My bad. So, ඔගොල්ලෝ සිහින් ඉන්න ඕනේ. හරි? මන් ලියන එකම බලන්න එපා. හරිනේ? දැන් logically හිතන්නකෝ අරයව debit නේ කරේ. එහෙනම් suspense credit වෙන්න බෑනේ පුතා නේද? So you have to credit the suspense account. So you write in the general journal telephone charges debit 5,000, suspense account credit 5,000. මෙතන credit පැත්තට යන්නේ නේ. එහෙනම් ඒක හදමු. මොකද දන්නවද දැන් හදිස්සියවත් ඔක හරියට ලියාගත්තේ නැත්නම් මේ අන්තිමට සස්පෙන්ස් එක එලිමිනේට් වෙන්නේ නැහැ. හරි? සස්පෙන්ස් එක එලිමිනේට් වෙන්නේ නැහැ වැරදියට ලිව්වොතින්. right. ඔච්චරයි. නේ? yes very. thank you පුතා. හරි? ඊළඟට යනවා මං අන්තිමට වෙලාවක් දෙන්නම් මේ ටික ලියා ගන්න පුතා. හරි? දැන්ට චුට්ටක් ඔළුවට දාගන්න වැඩේ. හරි ඔන්න second one මාත් එක්කම කරන්න try එකක් දෙන්න. මම කියන්නේ ලියා ගන්න බැරි වුණොත් අතහැරලා අහන් ඉන්න. හරි? ඔළුවට ගන්න එපානේ මොනව කරන්න. right. How this is the first one workings. Right? Here is the second one. What is the second one? Payment of building repair expense. Building repair expense කියන්නේ expense එක 30,000 has been correctly credited to cash account. Right. When you do any expense using cash, you have to credit the cash account and it is correctly credited. No problem with cash account. එකයි ඔය කියන්නේ. එහෙනම් වැරදෙන්නේ අනිත් එක්කෙනානේ. හරි බලමු. But it has been debited to building account. ඔයාලට මතකද මේ මං කිව්වා මේ ගොඩක් ගණන් වල famously එන error එක මේකේ. මොකක්ද ඒ පුතා? Recording in an incorrect account. ඒකට මම ඔයගලන්ට මතක් කළා මතකද අපි වැරදි account එක record වෙනකොට same double entry principle එක follow වෙන account එක enter වෙන්නේ. මොකක්ද ඒ කියන කතාව? මේ බලන්න. හරි? Look at this. Identify this. හරි? මේක අඳුර ගන්න. Building account කියන්නේ what type of account? An asset account. Building repair expense account කියන්නේ what type of account? Expense account. Both accounts follow the same double entry principle. They are two different accounts, but they follow the same principle. නැද්ද මේ දෙන්නම increase වුණොත් debit decrease වුණොත් credit නේ. එතකොට දැන් debit entry එක originally pass වෙන්න ඕනේ repair expense එකේ.
හැබැයි ගිහින් ඩෙබිට් වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? බිල්ඩින් එකේ. ඇසට් එකක් පර්චේස් කරාමත් බිල්ඩින් ඒ කියන්නේ බිල්ඩින් පර්චේස් කරොත් නැත්නම් බිල්ඩින් වැඩි වුණොත් බිල්ඩින් වැලියු එක වැඩි වුණොත් බිල්ඩින් ඩෙබිට්නේ. රිපෙයාර් එක්ස්පෙන්ස් වැඩි වුණොත් එයත් ඩෙබිට්. ඒකයි මං කිව්වේ එකම ඩබල් එන්ට්‍රි එක ෆලෝ කරන accounts දෙකක් තමයි ඔතෙන්ට ගෑවෙන්නේ. within our syllabus. A level යනකොට ඔක වෙනස් වෙනවා. ඔයිට වඩා complicated වෙනවා. මෙතන අපි ලේසි ඔයා හැමතිස්සෙම ඔලුවට දාගන්න ඕනේ එකම ප්‍රින්සිපල් එක ෆලෝ කරන account එකක් තමයි වැරදි account එකක්. හරි? දැන් expense account එකේ debit වෙන්නේ හැබැයි බිල්ඩින් එකේ debit වෙන්නේ. ඒතර ඇත්තටම මෙතන වෙලා තියෙන්නේ debit entry එක යනවා හැබැයි වැරදි account එක. ඒකනේ මේ error එකකින් trial balance එක imbalance වෙන්නේ නැත්තේ. debit entry එක කොයි හරි යනවා. ඒ නිසා මෙයා balance වෙනවා. ඒ කියන්නේ trial balance එක balance වෙනවා. හැබැයි wrong account එක ගිහිලා තියෙන්නේ. දැන් කවුද වැරදෙන accounts දෙක? එකක් හරි account එක, the correct account. The other one is the incorrect account. Incorrect account එක වැරදෙනවා එයාගේ wrong entry එකක් නිසා. එයාට එන්න ඕනේ නැති entry එකක් ඇවිල්ලා. හරි account එක වැරදෙනවා missing entry හින්දා. මොකද මෙයාගේ debit entry එකක් එන්න ඕනේ එයා miss වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ටක් ගාලා ඔන්න working එක දාන්න. accounts දෙකක් දැන් ඔයා ගන්න ඕනේ නේ. එතකොට හැමතිස්සෙම correct account එක මුලින් ගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ debit වෙන්න ඕනේ entry එක තියෙන debit entry එක යන account එක මුලින් ගන්න. ඒක ලේසි ඔයාට. building B short කරා. හරි. repair expense කියලා මම ලියුවා exp account. The other one is built-in account. ඔයාට ඕන නම් මේක නිකන් side note කරගන්න. built-in එකක් තියෙනවා. හරි. account. මෙයා expense account එකක් මෙයා asset account එකක්. හරි. දෙන්නම එකම principle එක follow කරන්නේ. ඒතර error එක තමයි පුතා instead of debiting in the this particular expense account it has been debited in a wrong account which is an asset account. Sorry. මෙන්න මෙතන තමයි debit වෙලා තියෙන්නේ කීයද? 30,000. දැන් කොහොමද අපි මේක rectify කරන්නේ? ඔයා මුලින්ම අර වැරදි account එකේ entry එක අයින් කරන්න ඕනේ. දැන් erase කරනවද නැහැ? accounting වලින්ම තමයි අයින් කරන්නේ. එතකොට මේක debit entry එකක් නේ මේක cancel කරන්න reverse කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ account එකේ credit entry එකක් දානවා. 30,000. ඒතකොට මේ දෙන්න ගිහිල්ලා කෙලින්ම cancel වෙනවා. හරි? ගිහිල්ලා හරි account එකට දැන් debit වෙන්න ඕනේ 30,000. ඉච්චරයි. accounts දෙකක් හරි ගස්සන්න ඕනේ. හරි? accounts දෙකක් වැරදෙනවා කියන්නේ trial balance එකට impact එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර balances දෙක කොහේ හරි ගිහිල්ලා trial balance එකට ගියාම මේ trial balance එක balance වෙනවා. හැබැයි වැරද්දක් තියෙනවා මේ හැංගිලා වැරද්දක් තියෙනවා. නේද? right. Shall we write the journal entry first? හරි. මේකේ journal entry එක ඔන්න බලමු ලියමු. Now don't leave a rule. Building repair ඒ වචනේ ඒ විදිහටම ලියන්න වෙනස් කරන්න යන්න එපා පේපර් එකේ තියෙන වචනේ එහෙමම ලියන්න debit by 30,000 then 5,000 වලට align කරලා 30 ලියන්නේ ඔහේ ලියන්න එපා උඩ numbers වලට align කරලා ලියන්න and then build-in account wrong account credit 30,000 හරිනේ පුතා ඉතින් හරි ලේසි මේක අල්ලගන්න ඩබල් එන්ට්‍රි ටික හරියට ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. හරි. Then narration, we don't write the narration since we have a limited space here. But let's put the separation line. මේ separation line එක දාන්නේ within the description column. මේ පැත්තට යන්න එපා. මේ පැත්තට යන්නත් එපා. හරි? description column එකෙන් විතරයි වෙන් කරන්නේ. right. අටක් ගාලා තුන ගමු. තුන්වෙනි එක නිකන් shall I give you time to do the third one? And shall I ask you a question? Right, I'll give you Puta 2 minutes to do this question and get the journal entry. මම ප්‍රශ්නයක් අහයි මේ තුනෙන් බලමු කරගන්න පුළුවන්ද දැන් කියලා. හරි? තුන්වෙනි එක පුළුවන් විදිහට කරන්න ෂුවර් නැත්නම් පෙන්සිල් එකට දාන්නකෝ. Right, 2 minutes, only 2 minutes.
Right. Puta, let me read the error. A check issued for purchasers. හොඳට බලන්න හරි ටිකක් complicated බලමු මට කියවන්න බැරි වුණා ඇත්තටම දැන් කියවමු. හරි. A check issued for purchasers 45,000 of trade stocks has been correctly recorded in the bank account, but it has been debited to the purchaser's account as 54,000 in error. හරි මම පොඩ්ඩක් උදව්වක් කළාම ප්‍රශ්නේ අහන්නම්. හරි. Now making ඔයාලට තේරෙනවද accounts දෙකක් වැරදෙනවද එකක්ද වැරදෙන්නේ? Definitely එකයි වැරදෙන්නේ. ඒක ලස්සනට වචන වලින් ඔයාලට කියලා තියෙනවා. Has been correctly recorded in bank account මේ textbook නේ. ඔහොම දෙන්නේ නැහැ O level වල සමහර වෙලාවට. හරි. ඒක ඒ වෙලාවට බලමු අපි. ඒ කියන්නේ අපි practice කරනවානේ O level questions ටික. ඊට පස්සේ එයා කියනවා debited but debited to purchasers account as this much. එතකොට 45 අනිත් පැත්තට හදලා තමයි මෙතන ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? purchasers account එකේ understated නෙමෙයි overstated value එකක් ගිහිල්ලා. කොච්චරකද? 9,000 නේද? 9,000 වලින් overstated ගිහිලා තියෙන්නේ. overstated value එකක් ගිහිලා තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා original double entry එක අඳුර ගන්න. කවුද? මොකද්ද මේ transaction එක? A check issued for purchasers of trade stock. ඒ කියන්නේ goods purchase කරන්නේ cash වලින් නෙමෙයි check එකකින්. දැන් එතකොට මේක originally debit වෙන්නේ කොහෙද credit වෙන්නේ කොහෙද? ඔයා ඒක මුලින්ම නිකන් කල්පනා කරන්න ඕනේ. හරි? purchasers debit වෙලා bank account එක තමයි credit වෙන්නේ. එතකොට bank account එකේ entry එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හරි. වැරද්ද තියෙන්නේ purchasers debit උත් වෙලා හැබැයි debit වෙලා තියෙන්නේ වැඩිපුර amount එකකින් 9000ක් වැඩියෙන්. දැන් මගේ question එක පුතා. හරි? To rectify this error, where do you debit and by how much? මටක් ගාලා කියන්න මේ error එක හදනකොට ඔයා debit කරන්නේ මොන account එකද සහ කීයකින්ද? By how much and in which account do you debit? Debit. හරි? මටක් ගාලා එවන් answers බලමු කී දෙනෙක් වැඩි ගොඩ දාගෙනද කියලා දැන්. Setika good. Yuani yes, good. Sasni, good. Ime, good. Right. Malinsa, good. Nitmi, good. අනිත් එක කියගෙන පොඩක් ගමු. දැන් ඔයාට වැඩේ සෙට් වෙලාද බලමු අපි නැත්තම් වැඩක් නැහැ නේ පුතා. නේද? වැඩක් නැහැ කියන්නේ ඔයා මහන්සි වෙන්න එපානේ තව. එතකොට වෙලා නැත්තම් නේද? Right. Yes, Dubindu, after long time, can you give an answer, පුතා? තරුකි දුන්නේ නැහැ answer එක. ශනු දුන්නෙත් නැහැ. මම මේ වෙලාව නැති හින්දා බලාගෙන ඉන්නත් බෑ ගොඩක් වෙලා. හරි. ඒතකොට මේ උත්තරේ දෙන්න බැරි අමා මේක තේරුම් නැත්තම් ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. හරි? right. right. ඔන්න උතින් පුතා ඔයාගේ working එක යන්න ඕනේ purchasers account එකේ. මොකද එයා තමයි වැරදිලා තියෙන්නේ. ටක් ගාලා මාත් එක්කම working එක දාමු. කරලා නේ තියෙන්නේ. අනේ මන්ද. කරලා නැත්තම් කරමු. හරි? right. purchasers account. right. purchasers account එකේ debit entry එක වෙලා ඒක කියනවත් එක debited කියලා. දැන් O levels වල සමහර වෙලාවට debited කියන්නේ නැහැ. ඒක ඔයා අඳුර ගන්න තමයි දෙන්නේ. recorded කියලා විතරයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒතර ටිකක් tough කරනවා. හරි? purchasers account එකේ 54,000 erroneously record වෙලා තියෙන්නේ. incorrectly record වෙලා තියෙන්නේ. අද මේක හදන්න නම් ඔයා reverse entry එකක් දාන්න ඕනේ overstated value එකෙන්. Opposite entry goes in the suspense. So we have the suspense here in our answers. එතකොට 9,000 debit නෙවෙන්නේ නේ. හරිනේ? කවුද account එක හදපු? purchasers. purchasers account. Or at least purchasers. හරි? ඔච්චරයි. දැන් හදාගන්න රිබ්බෝ නැත්තම්
ඔන්න මම 4ට යනවා. පොඩ්ඩක් මේ එකපාරට දුවන්න එපා. 4යි 5යි වුණු ගමන් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ ඊළඟ ගානට මම උදව්වක් දෙනවා. ඒතරවට කරන්න ලේසි. ඒකයි. හරි. චුට්ටක් ඉන්න හදිසි වෙන්න එපා. අපි මේක හරියට ඉවර කරලා යමු. Right, next one. The balance of salary account 5,000 has been extracted to the trial balance as 500 in error. Now do you understand where the error occurs? It's in the trial balance. දැන් dots එනවා කියලා මතක තියාගන්න. කොයිද dots දාන්නේ? Suspense එකේ. General journal නෙමෙයි. හරි? ඉතින් මේකයි අර logic එක ඔළුවේ තියන් යන්නකෝ. ඔයා හැමතිස්සෙම general journal එකේ ලියන්නේ accounts වලට කරපු වැඩේ. dot එක යන්න ඕනේ suspense එකේ. මොකද trial balance එකේනේ වැරදෙන්නේ. එතකොට dot එක යන්නේ suspense. හරි එහෙනම් ඔයා මොකද කරන්නේ දැන් මේකේ working එක කරන්න වෙන්නේ පුතා ඉච්චි trial balance එකක් ඇඳ ගන්න. නිකන් sketch එකක් ඇඳ ගන්න. debit column එකකුයි credit column එකකුයි ඇඳ ගන්න. එච්චරයි. debit credit ඕනනම් උඩින් ලියා ගන්න trial balance TB. හරි what is this account? Salary account. What type of account is this? Expense account. Expense accounts have debit balances. ඒක දන්නේ නැත්නම් මෙතනින් එහාට කරගන්න බෑ නේ. එතකොට erroneously salary account එකේ balance එක debit column එන්න ඕනේ. ඒක enter කරලා but as 5,000 it should be as 500 but it should be 5,000. So this is like recording an understated value. You fill the gap to rectify this. But this is a trick that we follow. So debit පැත්තට නම් ඔයා හැදුවේ debit column එක නම් හැදුවේ එකතු කරලා ඔයා opposite එකනේ යන්නේ. Suspense ඒ කියන්නේ suspense මොනවා වෙන්න ඕනද? credit වෙන්න ඕනේ. හරි credit වෙන්න ඕනේ. හරි. කරලා බලමු ඉතින් නේද? දැන් suspense එක අන්තිමට eliminate වුනේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නේ. දැන් ඔයා මොනවද කරන්නේ? trial balance කියලා යන්නේ. Instead of writing the trial balance, you write these dots. Like at least 6. හරි? Then 4,500 here. ඊට පස්සේ ටක් ගාලා යන්න වාගේ general journal එකට ගිහිල්ලා කලින් එක ලියලා නෑ මම. මම ලියන්නම් පුතා. හරි. My bad. මට ඒක ලියන්න අමතක වුණා. මුලින් ලියන්නේ suspense නේ. Suspense account debit by 9,000 and then this is 0. Purchasers මේක ලියලා නැත්නම් ලියන්න. Purchasers account SAN ඕනේ. 9,000 numbers align කරන්න. මම නම් කැතර ලියන්න ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. මේක ලියන්න අමාරුයි ඒකයි. අර බෝඩ් එකේ වගේ හරියට ලියන්න බෑ. Right. Next is this salary thing. It occurs in the trial balance. So we write what we do for the suspense account only. හරි? suspense එක මොකෝ කරේ? credit නේ කරේ. එහෙනම් ඒක ලියන්න ඕනේ. හරි? suspense credit column එකට දැම්මා 4,500 narration and the separation line. හරි නේ පුතා? Right? Last one. හරි? Total of the sales account. දැන් ඉතින් total කියනකොට click වෙන්න ඕනේ. හරි? මං කිව්වා සමහර accounts වලට balance එකට තමයි total කියන්නේ. ඒ වගේ තැන් වලින් ඉගෙන ගන්න. හරි? එතන learning points ගන්න. හරි? Has been understated by 6,000. දැන් ඔය මොකද කියන්නේ? sales account එකේ balance එක 6,000ක් අඩුවෙන් ඇවිල්ලා. හරි දැන් අපි හිතමු මේකේ original value එක 60,000 හැබැයි ඔයාට එන්නේ කීයද? 54,000. 6,000ක් අඩුවේ. දැන් කොහොමද මෙයාව හදන්නේ? අපි පොඩි sketch එකක් දාමු. මෙයාට මේ කියන්නේ working එකක් දාමු. හරි fifth error I write below here. It should be the sales account. Sales account එකේ balance එකයි වැරදෙන්නේ. කියන්නේ account එක තමයි වැරදෙන්නේ. හරි sales account එක වැරදෙනවා. එයාගේ balance එක වැරදෙන්නේ. ඉතින් මම BBF කියලා ලියනවා balance එකට
balance brought forward නිකන් උඩම ලියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් balance එක යටට ආවට මේක working එකනේ. දැන් මේක මොනවද කියන්නේ? දැන් මං හරිද? නෑ. ඇයි? ඔය ඔක්කොටම කලින් error එක ලියන්න ඕනේ balance එක කොහෙද හිටින්නේ කියලා දැනගෙනනේ. Sales account is an income account. It should have a credit balance. එහෙනම් credit side එකේ තමා පුතා scene එක වෙන්නේ නේ. balance brought forward එක 6000 වලින් අඩුවෙන් පෙන්නන්නේ. understatedly පෙන්නන්නේ. එහෙනම් මේක කොහොමද ඔයා rectify කරන්නේ? You just fill the gap. Credit by 6000. If you credit this account by 6000, you have to debit your suspense by 6000. නේ? suspense එකේ ලියලා ඉමු. හොඳම දේ suspense එකේ ලියලා general journal යන්න. මොකද එතනනේ හරියට entry දෙක pass වෙන්නේ එතකොට. suspense එකට ගියා මොනවද ලියන්නේ? debit side sales account 6000. දැන් errors ඉවරයි නේද? චුට්ටක් බලන්න නිකන් මෙයා eliminate වෙනවද කියලා? 9 plus 6 is 15. Other side 15. දැක්කද 15000 වලට මෙයා eliminate වෙනවට පේනවද? ඒක පොඩ්ඩක් ලියමු දැන් මේ ගාම. When you add the two sides, it will be the same value. So that means our suspense account is eliminated. මෙතන 500 තියෙන්නේ 500 දෙකක් එකතු වුණාම 1000 නේ. එතකොට 15000. tada! දැක්කනේ? හරි. මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. හරි? ඔයා confidently මෙතනට එන්න ඕනේ. මේක ලස්සන්ට දෙපැත්ත balance වෙලා මෙයාව eliminate වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි journal entry එකක් ලියලා දාමු. මොකද්ද කරේ? sales credit කරලා suspense debit කරා. හරි. එතකොට ඔක හරි සිහියෙන් ලියන්න නැත්නම් වැරදියට ලියවෙයි. හරි? sales credit වෙනවා suspense debit. Suspense account debit dr dot by 6000, right? Then the sales account credit by 6000. Right. Then මොනවා හරි ලියා ගන්න බැරි වුණා නම් ටකාලා ගන්නකෝ. Right. Wait. ඔහොම ඉන්න. හදිස්සෙන්න එපා යන්න. I give 30 seconds for those who didn't write. Just complete your work, Puta. දැන් විඩියා ගන්න වෙලාව මදි වගේ හිතෙනවා නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගෙන ක්ලාස් එකේ උණු ගමන් ලියලා ඉවර කරන්න. හරි? Right. Let's move on to the next one. Here I should help you. මේ බලන්න මෙන්න මේකේ ටිකක් වෙනස් විදියක් කියන්නේ. ඔන්න බලන්න. හරි? Look at this. Total of the debit column of the trial balance of a business exceeds කියන්නේ වැඩි වෙනවා නේ? The total of the credit column by 8000. මොකක්ද කියන්නේ? හරි ඔය කියන්නේ මේ වගේ එකක්. හරි? දැන් ඔන්න trial balance එක sketch කරගෙන අපි නිකන් බලමු මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා මෙයා. debit column එකේ total එක පුතා exceed වෙනවා greater than the credit column total by 8000. හරි. I would like to raise a question. හරි? හරි මෙහෙම වුණාම මට කියන්න difference එකේ ඉන්නේ මොන column එකේද? Everyone's answer. If this happens, in which column do you find the difference? Is it in the debit column of the trial balance or the credit column? 10. DR, CR දාගෙන යන්න. Right. Yuni, Marisa, Imet, Setika, Sasani, දැනට ආවේ එක ආන්ස් එකයි හරියට. ඒ කියන්නේ අනිත් අය වැරදි නේ? Others? අල්ලගෙන නෑ වැඩි. ආපහු කියවන්න.
debit column of the trial balance exceeds the credit column by 8,000. මේ ඔන්න අල්ලගන්න. මේ ඔන්න බලන්න. debit column එකේ 8,000ක් වැඩිලු. credit column එකට වඩා. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ credit column එකේ 8,000ක් අඩුයි කියලා. difference කියන්නේ අඩු පැත්තනේ. නේද? එහෙනම් difference exists in the credit column පුතා, not the debit column. And the difference is 8,000. ඔන්න දෙන විදිය හරි අල්ලගන්න ඕනේ. ඔහොම දුන්නොත් ටිකක් හරි. right. එතකොට when you draw the suspense account, you should record the difference in which side. දැන් මෙතන ඉඳන් column කියලා අපි කියන්නේ. මොකද trial balance එකේ sides නැහැ, columns දෙකක් තියෙන්නේ. මං කිව්වා trial balance එකේ credit column එකේ නම් difference එක අඩුපාඩුව gap එක හිටින්නේ suspense එකේ credit side එකටමයි යන්නේ. කියන්නේ same යන්නේ. අරයාගේ credit නම් මෙයාගේ credit. එහෙනම් ඔන්න මතක තියාගන්න ඔයා difference එක ලියන්නේ credit හරි. අර විදිහට date එක දැම්මා difference in trial balance කියලා ලිව්වා value එක දැම්මා 8,000. ඉතින් එහාට ඔයාට බාරයි. Do this work, and online students you have to scan your answer using cam scanner. මේ දන්නවනේ නේ? දන්න නැත්නම් අහන්න මගේ message එකක් දාලා අහන්න. කරලා පුතා මට next class එකට කලින් එවන්න ඕනේ. physical students මේ answer එක ඊළඟ අපි හම්බ වෙන class එකේදී මෙහෙම කරලා පෙන්නන්න දැස්සෙලා ඉන්න. Okay? Right පුතාලා, I'm going to end the class. So I see you in the next class. ඊළඟ class එකත් අපි errors ටිකක් කරලා පොඩ්ඩක් හොඳටම ඔලුවට දාගමු. plus මේ online students hold on. ඔයාගේ class folder එකේ තියෙනවා double entry වලට revision paper එකක්. ඒක download කරලා මං group එකේ message කරන්නම් කොතෙන්ට වෙනකන්ද කරන්න ඕනේ කියලා. එතෙන්ට වෙනකන් කරගෙන එන්න. හරි? දැන් physical අයට නම් time තියලා කරවනවා. අපිට එහෙම වෙලාවක් නැහැනේ online යන්න. ඔයා honestly මේක කරන්න. පොත් බලන්න බෑ. ටෙස්ට් කියලා හිතාගෙන honestly කරන්න. හොඳ ළමයා වගේ. කරලා ස්කෑන් කරලා එව්වා. bye, good night, take care. right පුතා, මනාරා, මරිසා, යුවනි, එත්මිනි, ඉමෙත්